match? Well, statistically, things are not looking good for the challenger Gukesh because there's been 15 previous one-on-one matches where a player has led 1.5 to 1/2 going into round 3, and that player has gone on to win 73% of the time. Gukesh, of course, is looking for his first advantageous position. Ding's big problem right now seems to be sleep. He admitted to me he didn't sleep much before game 1, and then Chinese media got him to admit he didn't sleep much after he won game 1. He was up until 3 a.m., probably getting some of those congratulatory text messages from his friends. So we're going to head inside. We're going to see what's going to happen in game 3. Will Gukesh press again as white? What's he going to do going into the rest day? Everything is to be determined. Now back to you guys. Now back to you guys. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Bon Clay. Καλημέρα, Γιώργο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είμαστε. Καλημέρα, Bon Clay. Καλημέρα, Γιώργο. Οκ, ακούγομαι. Ας κλείσω αυτό. Well, sleeping is one of the most serious issue in such an event. I had always a great sleep, so I was very good competitor from this point of view. But of course, Ding, and of course, also for Gukesh, it's a big question how well they sleep. If they can sleep well, it's already a huge thing in such an event, I think. Even I didn't sleep so well when it was before game 1. I knew that, okay, they are awake already. I'm still sleeping. Oh my God, what they have experiencing, you know. So it must be very, very tough. But it is very important for them to get a good sleep because they have to make decisions. Today's game also, I think it will be at least 4 or 5 hours possibly. And there are many situations where you need your calm head to be able to make the right decision. And yeah, of course, what the players are saying. Για να δούμε, λοιπόν. We don't know exactly Και how βλέπω much και τα they are σχόλια που giving χθες today δεν all τα the έχω secrets. απαντήσει. And but I do hope that the players get a good sleep because then we're going to see better games and they also feel much better about themselves. So it's not all about Ding chilling. You can tell, really, that the nerves are real, even when you're ahead, or maybe especially if you are ahead in the World Championship match. Καλημέρα, Βασίλη. The game promises to be a bit of a slog. Hopefully we'll see a much longer game than we saw yesterday, although that was fighting as well. You can go ahead and let us know who you think is going to win. With prizes on offer as well. So if you go ahead and head to the FIDE World Championship page on the chess.com website and go into games, you can then select today's game. And once you hop into that particular game and go to social, you have the opportunity to vote on who you think is going to win. Are we going to get a white victory, a black victory, or a draw? And it's not just about predictions and making up the numbers as well. There are prizes on offer, including up to a $400 Chessable course voucher if you succeed. So best of luck, guess the correct outcome, use your predictive skills, and get in there. There are 20 different prizes on offer, so absolutely plenty for you guys to be winning throughout the course of today. The players are getting ready to hop into the playing hall itself. I'm looking forward to seeing how today is going to go down, but we've decided to manifest a little bit of energy here as we bring in a couple of additional voices to the conversation. Judith, it's been a pleasure. Καλημέρα, David. Ναι, και εγώ το ελπίζω. Και νομίζω ότι θα είναι καλύτερα από τη χθεσινή. But I would like to bring someone else onto the broadcast as well. We have been manifesting the energy for the last 20 minutes. Chat has just been sending us good vibes, and I'm pleased to report that out of the smoke, the thin wispy bits of smoke that have appeared on the side of our screen, a Robert Hess has appeared out of nowhere. Robert, good to see you again, mate. How are you doing? Thank you, John. The problem was that I could only hear myself, which is a huge issue, especially when you have the legendary on the other end helping us out with the analysis. So, John, thanks so much for the welcome. Judith, always great to see you. I'm super excited. Great to see you. Very different circumstances today, of course, Robert. The last time we were on screen together, we were through, what, a game every 5 or 10 minutes? It was absolutely manic. This is a completely different kettle of fish. It is one game, only one that matters. High stakes World Championship match. We have veteran versus challenger who's never played a match before. Like, there's so much to talk about in terms of context.
but can you help us identify what the one biggest thing you're looking forward to dissecting is today? Is there one factor in this match? Για να δούμε, θα έχουμε κάτι σαν το πρώτο παιχνίδι. Όντως πήγε να κυνηγήσει νίκη, αλλά κατάφερε ο Liren να τον στριμώξει. Να έχει ραψία. And I guess Judah can speak this better than anybody. You know, when you're playing at this high level, those nerves, they really will trickle in at the start of an event, and then you may get settled. And if we remember back to 2018, Fabiano Caruana was on the absolute knocking on the door of defeat, and he saved that first game, and then the nerves settled in, and he played a great match up into the tiebreak. So perhaps Gukesh, he wasn't lucky in the first game, but his skill will shine here on out. All right, well, let's go ahead and toss things over to Grandmaster Maurice Ashley as we get round number 3 underway. I suspect we'll get ceremonial first moves and stuff as well. Let's hear what they've got to say. Championship 2024 held here at the Aquarius Hotel at the luxurious Resorts World Sentosa in beautiful Singapore. I'm Maurice Ashley, and it is my pleasure to introduce the two players who are competing for the title of World Chess Champion. First, the challenger from India, Gukesh Dommaraju. And hailing from China, the world champion, Ding Liren. I have to say that Singapore has been a fantastic host nation so far. They have treated the players like royalty, and even we staff as royalty as well. The fans have been out in droves. The enthusiasm is through the roof. The food, my goodness, the food. I'm trying not to gain 10 pounds by the time this trip is over from how amazing the food has been. It has indeed been quite an experience. And I think it will go down as one of the great places to host a World Chess Championship. And one of the people responsible for all this wonderful hospitality is here with us today. Καλημέρα Δημήτρη έψιλον 4 λεσέ. He is the lead independent director of DBS Group Holdings Limited, Όλοι έψιλον 4. Bank Limited, as well as the director Καλημέρα of Ιωάννη, καλημέρα Λαμπρινέ. Medical Group. He is the chairman of Star Hub Limited. Please welcome the chairman of the Singapore Tourism Board, Mr. Olivier Lim. Mr. Lim will make the first move as white. Ήθελε χθες τελικό για κάποιο λόγο. And with that, let the game begin. Game number 3 of the FIDE World Championship. Δέλτα 4. Για να δούμε. Ναι, το βρήκες, Τσιλίν. Καλημέρα Θοδωρή. So we're seeing a little bit of mixing things up here. Absolutely love to see it. Let's see what the Για να δούμε, θα δούμε διαφορετικό παιχνίδι. Bow out at this point and leave you in the hands of our two esteemed Grandmaster commentators, Judith Polgar and Robert Hess. Take it away, folks. Καμιά Γκρόνφελτ ίσως. Για να δούμε τι θα παίξω όλοι. Judith, we have to talk about the big storyline, and it's only been a single move. One d4 from Gukesh, a pause from Ding Liren. Okay. What does Gukesh want from me? Are you surprised to see a new opening move from the young Indian superstar? Well, I'm not very surprised, to be honest, because this is a good repertoire of Gukesh starting with d4. And I think it's still the phase in the match where they trying to feel each other, where are the weak spots.
And 1e4 in the first game, it was a good choice. Then it was a French defense chosen by Ding, which was a little bit provocative, provoking Gukesh, I believe. But now I think somehow Gukesh starts also calming down and maybe he goes θα παίξει τα 3 for a τώρα. more solid Ή τα 6 choice, και λέω τα I 3. must say. Όχι. But we are going to see this, I think, in the match. As in every match, we see always that they are alternating their choices already, even from the first move. 100% true, and we see that we have our first exchange of the day, a pawn capture on d5. So that's an early decision from Gukesh. It allows Black to take δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια. Πάντως στο YouTube δεν μου έβαλε περιορισμό σε αυτό. Το μόνο που μου έκανε είναι ότι επειδή βάζουν μουσική σε κάποια φάση. It's not about maybe the individual moves, but the overall strategies that the players will adopt. And Gukesh, I mean, he is trotting out his moves very quickly. Μου έβαλε περιορισμό με αυτό, οπότε δεν μπορώ να το έχω monetized αυτό το βίντεο. Θα πρέπει αφού τελειώσει να βγουν αυτά τα κομμάτια και μετά να το βάλω να γίνει. Κάπως έτσι. Ναι, γρήγορα ξεκίνησαν όντως. Φαντάζομαι αν υπήρχε θέμα με το Chess 24 θα μου έβγαζε και αυτό. Still, it seemed like Gukesh is very well prepared. He knows what he's doing until move 10 or something, until g4. He was working it out. So it was Ding who was spending a lot of time in the opening, and only later on he speeded up his play. And yesterday it was completely different, the time management for the players. I'm very curious whether Gukesh can pose these kind of questions and problems to Ding. So he's going to be spending again so much time already at the very early phase of the game, or he's just going to be very happy with his position, playing different developing moves at this point. I'm not sure CD5, ED5 already at such an early stage he was expecting Gukesh to be playing this line. But I think it is a very important part how Ding will be reacting and how fast he will be reacting and how great comfortable position Gukesh will be. Εξωματικό να πάει για γρήγορο ροκέ. And then of course later I'm very curious how να βγει από την Gukesh προετοιμασία του κιόλας λίγο. Make his aggressive, very straightforward moves and continuation. Yeah, I mean, in that first game in the French defense, it was sharp at an early stage, and for Gukesh, he was in preparation until the moment he wasn't, and things from there fell apart a bit. Α, το κοίταξα χθες που λες, ναι, αλλά δεν έφτιαξα λογαριασμό. Chilling. Θα κοιτάξω να κάνω λογαριασμό. Νομίζω πρέπει να κάνεις κατάθεση, όμως κάτι τέτοιο λέει. Αυτό με παραξένεψε λίγο. Θα το κοιτάξω, αυτό που είπες στο Lightning. So what about this do you think that Ding Liren, he's seen this position many times before, but what do you think in this moment he's considering? Is there something if you were Ding you'd want to avoid given Gukesh's ναι, prowess? να κάνω λογαριασμό και πορτοφόλι, ναι, αυτό, ναι. Για την ώρα έχω το PayPal. Λογαριασμό πορτοφόλι και μετά λογαριασμό. Θα το κοιτάξω μετά το stream. Είναι safe αυτό, έτσι, υποθέτω. Πράγμα δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αυτά και δεν τα ξέρω. Το πορτοφόλι είναι δωρεάν. Okay. Και όμως έπαιξε γάμα 6. Μάλιστα. And this is a very important question. Που είναι η δημοφιλέστερη κίνηση. In the first 8, 10, 12 moves, this is part of the battle. Ο Gukesh τώρα δεν παίζει τη δημοφιλέστερη με αξιωματικό ή τα 5. Because of course you may choose something different if it's equally good move or you're playing. Έπαιξε βασίλισσα γάμα 2, είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη. Try to choose something that it can be a surprise or unexpected or maybe against your opponent's style. Ο Gukesh έχει παίξει σχεδόν αυτόματα. Ο Liren έχει ξοδέψει λίγο χρόνο. Ποτέ δεν αργά να ασχοληθεί, σωστό και αυτό. So right now it's placing the pieces to the right square. Yes, and we're not going to over dramatize this early stage of
the third game of the match. It is a long match indeed. And queen c2, it stops bishop f5 as you were just highlighting. I mean, the move c6 is always a good one, just trying to create a nice little pawn. Το stream έχει delay. b7 to d5. Για να δω. That way all of our pawns Κάτσε να κάνω ένα refresh. And I think one of the big questions in a moment like this, if you are Ding Liren, is do you just play the natural developing move bishop? Όχι, λίγα δευτερόλεπτα μόνο από ό,τι βλέπω. g6, which is extremely common in this opening, but it can Electro create some wallet, dark κάτσε να square το δω και αυτό. problems for you later on. So Το γράψω και αυτό δίπλα για να... moves, you know, we see that Ding Liren, he's the one spending time. I guess it is all about adapting to your opponent's style here, Judith. Well, absolutely. I mean, Πιστεύω ο Gukesh θα πάει για μεγάλο ροκέ. It's a very serious choice, which should Για να not δούμε. be the case that Ding is actually coming up with this or that. Πολύ ρίσκι θα είναι το μεγάλο ροκέ εδώ. What he's feeling comfortable with, what structure, because it goes a very different direction. Με αυτές τις διαγωνίους ανοιχτές θα είναι λίγο δύσκολο. The idea is to bring the bishop out to f5 before the white bishop can develop to d3. So black is just in time to bring his bishop to f5. But and also probably there the bishops, white square bishops can be exchanged. White plays Εδώ υπάρχει ένα παιχνίδι μεταξύ των εδώ. But the bishop from black side is going to be going fianchetto, putting it on g7. So that is already quite a different setup. Δεν βγάζει, έχει πολλές παρτίδες εδώ. And so this is στις επόμενες κινήσεις θα ξεκαθαρίσει λίγο περισσότερο. Τώρα Liren το σκέφτεται. And I just want to point out one funny thing here that oftentimes after bishop g5, Λοιπόν, είχαμε να βάλουμε και εδώ τις σωστές κινήσεις. Which is perfectly reasonable, but often plays bishop to e7, just breaking that pin, which is kind of counterintuitive, Judah. We teach our students not to create holes on one side of the board here. I mean, these dark squares are whites for the taking, but that pin is really important, especially when the king remains in the center. Well, you know, as they say, we have the principles and the practice, and there are not many occasions when they meet each other. So in principle, we play g6 to put the bishop on g7 also partly, but actually in practice, we can put the bishop on e7. So it's, I mean, chess is becoming also different these days. Back, let's say 20, 30 years ago, it was much more classical. We had much more the general understanding of chess. You have to develop with your pieces, you don't make weaknesses. Για να δούμε Δημήτρη να το κάνει αξιωματικός β4. Όχι, προτίμησε το Είτε 6 τελικά. Παίζεται και αυτό, είναι πολύ σπάνιο αν το έπαιζε, αλλά προτίμησε Είτε 6, που είναι δημοφιλέστερη. Sometimes, but these days I think with the engines around that everybody is working with the computers, engines, ideas. Okay, φανταστείτε ότι στη θέση αυτή υπάρχουν ας πούμε γύρω στα 350 παιχνίδια, όχι 337 για την ακρίβεια. Και μετά παίζει θ3. Οκ. Το οποίο είναι αρκετά σπάνιο. Βλέπω εδώ παρτίδες του Kramnik με τον Nepo, Kramnik με Rigaisi, το 23. Ου με Σίροφ. Αυτά από σε μεγάλο έλλο. Και εδώ αποκλειστικά είναι αξιωματικός Z5. Οπότε αν δεν παίξει αξιωματικός Z5 θα πάμε σε καινούργια παρτίδα. Για να δούμε. Έλα φωνική, καλημέρα. Εγώ θα έπαιζα όχι γαλλική άμυνα, αλλά γαλλική κομμάτια παντεσφάνη. And this is also the kind of move I think we can say that 30 years ago when someone would be playing h3 in this position, you might think at first that the reason is because you don't want the bishop to come to g4. These days when we see pawn moving h3, the first idea is, yeah, the bishop comes to g4, but maybe actually it's more because he wants to play g4 at some point. Τώρα έχει μπερδευτεί λίγο. Ο Liren προφανώς βρίσκεται μέσα στην προετοιμασία του Gukesh. Με αυτό το θ3. Something very close to my heart in general, and I have this image I think quite well. But these days also others have this move, something that they are just very happy or just have no problem to make such a move. And I think g4 we might see
in this game in a later stage, taking away some space from black's pieces. And I just want to check the database here. This position is quite rare. So whereas before h3 the position had been played many times, this choice 7h3 from Gukesh. Για να δω αυτό. Κραμνή και οι δύο παρτίδες στο 23, ενώ είναι τον 8ο ή τον 9ο. Σε τι τουρνουά είναι αυτό? Level of Chess Week Rapid. Α, το ένα είναι Rapid και το άλλο... But I think Ding Liren isn't pausing about bishop f5. He's wondering if the queen steps up World Rapid Team, μάλιστα. On the queen side, when will g4 Ισόπαλο happen? έλειξε What are αυτό. the consequences of that pawn push later? I mean, these are big questions swirling in Ding Liren's Πάντως σε αυτή τη θέση ό,τι παιχνίδι υπάρχει είναι ισοπαλία εκτός από ένα που κέρδισε ο Νέπο τον Γκράμνικ με τα μαύρα και έπαιξε, τους έπαιξε εξωματικός στα 5. Οπότε δεν έχουμε ακόμα καινούργια παρτίδα. Όχι. Συνέχεια είναι όντως Βασίλισσα Β3. Οκ. Προφανώς ο Γκουκές ξέρει τις παρτίδες αυτές, είναι μέσα στην προετοιμασία του όντως. Κατά πάσα πιθανότητα όμως θα είναι και ο Liren, πιστεύω. Για να δούμε τώρα, χτυπάει εδώ. Or your opponent. So this is also a psychological battle in some ways. And of course, if you make a new move and give some questions to your opponent, it can be very useful, gaining a lot of time. So you make your opponent κάτι τέτοιο ίσως. Of course, bishop f5 was played, right? I mean, if you play g6, you cannot do anything else after that. You go bishop f5. Queen b3, attacking on b7. Attacking, but Judah, I was going to ask this maybe uncomfortable question for, at least from the black's perspective here. Is queen b6 automatic? And if that's the case, we're talking about g4, we're talking about potential aggressive intentions. And just because the queen's off the board, if they do get traded, that doesn't mean that we will have a dull game. It still could promise a lot of excitement. But my question is, this type of position here, queen b6, just trying to protect your b7 pawn, offer a queen trade. Whose style would a queenless position favor more? I guess you might say it depends on the position, but I'm just generally asking, do you think the endgame is a better strong point for either of these two players? Well, first of all, I would say that after queen b6, if there is a queen exchange, I wouldn't call it as an endgame. I would call it as a middle game without queens. Ναι, middle game without queens, συμφωνώ σε αυτό που λέει πολύ καλά. Ακόμα είναι όλα μέσα, δεν θα έλεγα endgame ότι είναι. Going on in that position. First of all, who takes the queen, so who is going to have the double pawns. That's also σε χρόνο αυτό που μας δείχνει είναι ότι ο Gukesh στην προετοιμασία, ο Liren τώρα έχει κάψει κάποιο χρόνο. Gukesh likes to play very straightforward. I would say that I think Gukesh is more Για να δούμε. to play. Σε όλα τα παιχνίδια πάντως παίχτηκε Βασίλισσα στο Β6 που βλέπω. Σε 6 παρτίδες. That in this case, you want to have a good position, and that's good, with queens or without queens. So at this point, then. Ναι, για να δούμε, Δημήτρη, μάλλον αυτό. Ή πως Δ2, ή πως Δ7. You can't really say that he goes for the end game, he goes for the middle game, or sharp positions. We can say, I think, that Gukesh likes sharp positions. Ναι, άμα παίξεις ύπο, βέβαια δίνεις αυτό το πιόνι. Το οποίο εντάξει μπορεί να φαγωθεί, δεν είναι δηλητηριασμένο. Want to second what you were just saying, that these players, they're so versatile, they can play with queens, without queens. When one person has a queen and they have a rook and a minor piece, for example, so imbalances, queen trades. Έχουμε κινήσει, ναι, Βασίλισσα Β6. Attacking if it doesn't matter, and one of Και Gukesh's τώρα best games that I've seen ήταν 4, μάλιστα. Οπότε ακόμα δεν έχουμε καινούργια παρτίδα. Είναι οι κινήσεις που έχουν παιχτεί. He ended up getting to the other side just a little bit quicker and winning that game, which was all important for Team India. But now we're in an individual match. We are in the World Championship and we do have another G4 sighting. Και τώρα στην παρτίδα που κερδίσαν τα μαύρα υπάρχει το αξιωματικό σε ε6 που είχε παίξει ο Νεπόμενης. Η άλλη κίνηση είναι η ανταλλαγή βασιλισσών που έχει παιχτεί στα άλλα παιχνίδια. Όχι σε όλα, στα περισσότερα.
move is in order and the queens will stay on the board for at least another turn. Για να δούμε. Well, right now there is a big question for Ding to decide on. Can he take the queen capture and then put his bishop into white's camp by playing bishop c2, immediately attacking the pawn on b3? And then white has to be protecting it, I believe, in knight d2. And then the question is whether the c2 bishop is a bishop which is in danger or not. But actually now I'm looking at it that maybe bishop g5 can be an intermediate move. And if white could be going bishop g5 and only after that knight d2, then with rook c1 the black bishop can really be get in trouble. But now knight e4 would come probably. Σε μένα το stream είναι... So it's a question how it is. It είναι becomes πίσω, αλλά δεν ξέρω suddenly γιατί. pretty concrete because if white Εσάς can πρέπει bring να είναι out the κανονικό bishop, λογικά, that's a έτσι. completely different story. If bishop g5 is not possible, Όποιος but μπορεί να μου white απαντήσει has τι to χρόνο play βλέπετε c2, then it's στο, also ας πούμε, easy στο for ρολόι white του to Liren τώρα, develop, για να δω. his pieces. So this is question number one for Πείτε Ding, μου I ποιος think, μπορεί whether τι χρόνο he βλέπετε should στο ρολόι του contemplate Liren, on για να δω. b3 playing bishop c2, or if he moves back with the bishop, he might as well 4, just move back and still 3, keep the tension. 58. Εντάξει, οκ. Εμένα είναι κολλημένο. Εντάξει, εσείς είστε οκ. Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ. We see that these pawns are actually connected, so it's a better version from the black side of having these double pawns. The rook on a8 is activated, and then we can play moves like b5 and be pestering that knight on c3 with b4. So white wouldn't have that option because there'd be double isolated pawns. These are just double pawns, not isolated from the black side. So I think both options look completely reasonable at this stage, Judith. I mean, I like what you're talking Για να about. δούμε τι θα παίξει τώρα. If black says, let me try to win this pawn directly just to go down this line, I really like what you were highlighting, that even this pawn, I'm not sure that it's that easy to grab from the black side and moves maybe Ναι, υπάρχει και αυτό. because it attacks this knight on b8 with a7 as well, being quite loose. I think bishop f4 is the move what you just pointed out, and actually after bishop b3, not even to take on b8, but just to go knight d2, and the black bishop can get in trouble very fast. So after all, it seems like this is not an option. Queen takes and bishop c2. It's funny, you go for that pawn and then you take it and you're like, why did I do all this? For what? Your bishop just gets trapped, and I like what you're saying, that instead of taking on Και μετά δεν σου φέρει και πολύ τα λευκά να φάνε. Μετά έχεις αυτόν τον ύπο εδώ πέρα, αρκετά ισχυρός. Yeah, and it's very much Gukesh that everywhere he's going to be going into the very active direction, I believe. I'm with you there. So Gukesh, he's the one who decided on a new approach, and he also decided on a new first move from the white side in this match, d4 in game 3 here, instead of starting with e4 as he did in the first one. So Jude, the question is still on the table right now. Will black take the queen on b3? Gukesh, he seems very calm. Ding Liren is the one spending some time. And ναι, όντως ο Gukesh είναι μέσα στην προετοιμασία του ακόμα, είναι πιο άνετος. Well, we'll see how much Ding is going to be thinking at this point. But ιδέα μαύρος ύπος it starts to be στο ε4. I'm not sure it's clear, but I mean that is clear that Gukesh Τρώει λευκός will ύπος and και μετά ο μαύρος. The opening phase of the game. Απευθείας τώρα εννοείς? Είναι απειλή του αξιωματικός. Α, μαύρος bishop. Καλά, ύπος είδα. Οκ. Ναι, αυτό που είπαμε. Ναι. Αυτό είναι καλό για τα μαύρα. Μπορεί μετά ο μαύρος bishop μπορεί σάχ να ανακατέψει τους λευκούς. Ναι, και μετά αυτό λες. Οκ. Για να δούμε. Και θα είναι και καινούρια κίνηση στη θέση αυτή. Να παίξει έτσι. Οι δύο που έχουν παιχτεί, όπως είπαμε, είναι αξιωματικός ε6 και ανταλλαγή βασιλισσών. Τα μαύρα κέρδισαν με αυτή την κίνηση. Είχε κερδίσει ο ναι από τον Γκράμνικ. And I remember when I was a small kid, we still had adjourn games.
Σε 3 παρτίδες που έχετε ανταλλαγή βασιλισσών έληξαν ισόπαλες. In tournaments, you had 2 hours for each side, and after you finished move 40 and you spend all your time, you're going to have a sealed move. So you're putting in an envelope your move, and then in 2 hours later after dinner, you come back and continue the game. Αναρωτιέμαι αν ο Liren ξέρει τη θέση, τις παρτίδες δηλαδή αυτές. Many adjourned games, which meant that if you had a good coach, good trainer, then you could analyze it. It was not, it was against the rules, but of course nobody could stop it, right? Και είναι και όλες πρόσφατες σχετικά παρτίδες. Μία του 24, όλες οι άλλες του 23 και μία του 21. And then there were different kind of time controls. I remember when all this transition was going on. Άλογο Δέλτα 7. Πρώτα θα πρέπει να δείτε τι θα κάνει με τον αξιωματικό του, γιατί απειλείται. Και μετά ναι. Μετά θα συνεχίσει την ανάπτυξη. Να φάει πρώτα ο μαύρος ύπος. Και μετά αν θα κάνει ο λευκός να απειλήσει ο μαύρος πίσω από το β4. Or you played as we play now the World Championship match, where the extra 30 second comes only after move 41. So it can be very tricky. It also happened with some of the top players, ναι, Βασίλη, ναι. or Karpov or others who are time travel players. Ανάλογα θα παίξει τα λευκά, μετά να παίξει λες αυτό. Ναι. Have bonus time after every move, and then they played in a tournament where they didn't have, and they simply forgot it that there is no bonus time. So it can change the game. Θα έχουν καλή θέση τα μαύρα, έτσι. Κατά πάσα πιθανότητα βέβαια, αν παιχτεί αυτό, δεν νομίζω ότι θα φάει εδώ πέρα ο Gukesh. Αυτό το λόγο. Το πιο πιθανό είναι ότι θα παίξει ένα αξιωματικό στο Είτε 2 για να υποστηρίξει τον ύπο, για να μην χρειαστεί να φάει με το πιόνι. Και να τον ξεκαρφώσει κιόλας. Το πιο πιθανό. Here, Ding Liren, he has a finite amount. So why don't we take this moment as Ding Liren is still on the clock, deliberating whether or not he wants to trade queens. To bring back in Καλημέρα, Ανδρέα. Sergeant, because John, I know για να δούμε, ναι. Looking at all the action. What do you make of what's happened thus far? Ήρθε και η γάτα μου. I think this is a really fun way to open round number 3, Robert. At the end of the day, we know that it's a different opening. We were asking ourselves at the very start of the broadcast, okay, what's going to be different? What's the point? And I feel like we've had our first answer there with G4 on move 9, where Gukesh is saying, okay, this is how I want to play this game. And Ding is rightly settling into a deep think. Judith, when you're in this sort of position, this is interesting for me because it's quite transparent. Ήδη έχουμε διαφορά παραπάνω από 20 λεπτά στο χρόνο. We know that this is an opening that was decided on where Gukesh probably has something quite sharp planned down the line. Ding has to sit and think. He knows he's going to go 20 minutes, half an hour down on the clock at this point. All cards on the table. No one's hiding anything. If you're the player now who has to respond to this sort of preparation, and you know that later on you need to find some resources to make your opponent think as well, to ease the pressure on the clock. Ψάχνει να βρει την κίνηση που ίσως βγάλει τον Gukesh από την προετοιμασία, αλλά τι θα μπορούσε να είναι. Προφανώς όλες αυτές οι κινήσεις είναι μέσα στην προετοιμασία του. Οπότε at this point, I think he's really busy about what's going on the board. Like, what is this idea? What Gukesh was playing? What he has the idea behind it? Why he played this? What are the small details that count in this? Έχει ζόρια, Liren, ναι, έχει ζόρια σήμερα. Αλλά έτσι ήταν και στην πρώτη παρτίδα, μην το ξεχνάμε. Προχθές. Στην αρχή είχε ζόρια με τα μαύρα, μετά βρήκε κάποιες κινήσεις, τον έβγαλε από την προετοιμασία. Γύρισε ο χρόνος υπέρ του και κατάφερε να κερδίσει. Για δούμε, λες να έχουμε επανάληψη. Θα μπορούσε. Παιδες, όσοι συντονιστήκατε τώρα, άμα θέλετε κάντε like στο βίντεο και κάντε και εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει. And it is something that maybe he's not so comfortable with, but also he can think about it. Can I play bishop e4 or to play something else? And the thing is that when you come up with a new idea like this, like Gukesh and his team,
of course, they know a lot of small details about it. And this is what Ding has to be counting on, that if I do this, if I do that, if it becomes very concrete, of course, I'm very much behind in understanding the position. So do I have enough self-confidence myself that I'm going to be handling the right way, even though maybe it's a jungle of different moves and opportunities. So at this point, it is probably quite unpleasant for Ding to sit there after G4 and make his decision. But of course, he's the world champion, so he has to be ready for these kind of difficult questions. So a lot of internalizing, and Judith, a great summary of all the different kinds of questions that will be going through Ding's head right now as he ponders his response to G4 from Gukesh. Arguably the first potential haymaker in this opening salvo as we start to take a look at what the middle game might look like. Now, as Ding sits there and has a good think about what to do next, you can also be making some moves of your own, because as seen on Shark Tank, the Chess Up team have returned with the brand new Chess Up 2, an electronic chessboard that combines the best of online and overboard chess. Βάζουν αυτή τη μουσική, κάποιες μουσικές βάζανε και μου έβαλε το YouTube για πνευματικά δικαιώματα, αλλά για το stream δεν μου έχει βάλει κάτι. Και στο πρώτο είναι ήδη 2 μέρες, φαντάζομαι αν ήταν κάτι θα μου το λέγανε. Επειδή στο κάνει αντιπερισπασμό, Γιώργο, αυτό το σκέφτηκα που λες. Λες να είναι τόσο mastermind και να καίει το χρόνο για να κάνει το αντίπαλο, νομίζω τον έχει τριμώξει. Και να ήταν αυτό που έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Ικανό τον έχω. Σε αυτή τη ανταλλαγή βασιλισσών, ποιος έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή? Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ο Gukesh, γιατί βρίσκεται μέσα στην προετοιμασία του. Αν το δεις καθαρά σαν θέση, εντάξει, τα λευκά έχουν αυτά τα δύο διπλωμένα πιόνια εδώ, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά ο Gukesh βρίσκεται μέσα στην προετοιμασία του, οπότε σίγουρα το έχει προετοιμάσει κάτι για αυτή τη θέση. Ενώ ο Liren κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ξέρει ακριβώς τι να κάνει. Οπότε με αυτή την έννοια θα έλεγα τα λευκά. Συνεχίζοντας την προηγούμενη ιδέα, αν παίξει ο λευκός αξιωματικός στο... την προηγούμενη ιδέα, ναι, αν παιχτεί εδώ, αυτό λες εσύ. Ο μαύρος bishop τρώει το άλογο, τρώει ο λευκός bishop, μετά πέφτει το πιόν στο Ελάτε 4. Chess Up 2, you can now play over the board online. Wow. Simply connect your chess.com account to our state-of-the-art Chess Up 2 and get a game started. Μετά όμως έχεις αυτό, αν εννοείς αυτό. Ναι, just chilling χαλάει αρκετό χρόνο. Και όντως είναι αυτό mind trick ή όντως έχει μπλεχτεί? Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Συνήθως αυτός που παίζει δεύτερος, δηλαδή αυτός που διπλώνει. Αλλά ο Βασίλης δεν είναι απόλυτο. Κοίτα, σαν το δεις ψυχρά σαν θέση, ναι, δηλαδή αν μου έλεγες τώρα, αν επιστρέψουμε, όπα έχουμε κίνηση, αν επιστρέψουμε όμως εδώ, που είναι, το οποίο παίχτηκε κιόλας, ναι, εδώ δηλαδή, θα σου έλεγα ναι, τα μαύρα, αλλά γνωρίζοντας ότι ο Liren έχει πέσει σε χρόνο, ο άλλος βρίσκεται στην προετοιμασία του, ο Gukesh πιστεύω έχει προβάδισμα. Και όντως έφαγε τη βασίλισσα ο Liren. Δεν το περίμενα, σου πω την αλήθεια. Περίμενα πιο ότι θα κινήσει τον αξιωματικό. Και τώρα έχουμε και άλλη κίνηση μετά. Που είναι αξιωματικό στο Γ2, μάλιστα. Τώρα ή το βρήκε ο Liren ή γνωρίζει και αυτός τη θέση και έκαψε το χρόνο για να κάνει τον άλλο να πιστεύει ότι δεν την ξέρει. Γιατί εδώ δύο κινήσεις υπάρχουν, η μία είναι στο Γ2 και άλλη πίσω στο Ε6. Η μία παρτίδα είναι Kramnik με Rigaisi, που έληξε ισόπαλη βέβαια. Για να δούμε τι θα παίξει τώρα ο Gukesh. Ο Rigaisi έπαιξε αξιωματικό στο Z4, που είναι μάλλον και καλύτερη κίνηση για τα λευκά από ό,τι κατάλαβα.
This December, the world's top chess minds clash in the heart of New York City at the FIDE World. Ναι, ανοίγει η αλφα στήλα, σε φινάλε θεωρητικά αν έχει πλεονέκτημα μαύρος. Αλλά είναι μέσα στην προετοιμασία του Gukesh τώρα, οπότε... Για να δούμε. Έπαιξε πάντως αξιωματικό στο Γ2. Και η άλλη κίνηση που έχει παιχτεί ποια είναι? Α, οπότε εδώ πέρα έχουν παιχτεί αξιωματικός Z4 και άλλη αξιωματικός Β2. Έχουν παιχτεί αυτές οι δύο κινήσεις. Oh my god, I just wanted my rook with check. Classic Hame. Oh, that's actually a great check talk. Like, oh, this is some of the best dialogue I've actually ever seen. But unfortunately for Hame, so is defeat. And just like that. Play Hame Hawkins Jr. spot on chess.com. Και ενδιαφέρον είναι το εξής. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν ο Μαύρος φάει το πιόρνι, υπάρχει αυτό. Και ο αξιωματικός έχει μια κίνηση ουσιαστικά. Και εδώ έχουν φάει να πιώνουν τα μαύρα, αλλά έχουν αυτά διπλωμένα. Οκ. Πολύ προτιμάει τα λευκά εδώ. Λοιπόν, έχουμε κίνηση, όντως. Εντάξει, προφανώς είναι στην προετοιμασία του, ξέρει τι θα παίξει. Παίζει αξιωματικό στο Z4. Οπότε έχουμε τώρα το παιχνίδι Kramnik με Gukesh. Αξιωματικός Είτε5 ή ύπος ε5. Λες αυτό, ναι. Μπορεί να παιχτεί και αυτό. Οκ. Τώρα βέβαια υπάρχει το φάγωμα, γιατί δεν υπάρχει ο ύπος εδώ να απειλήσει τον αξιωματικό, οπότε κερδίζουν το πιόν τα μαύρα. Αλλά ναι, παίχτηκε. Για να δούμε. Παίχτηκε αξιωματικός στα 4. Χάος, τώρα μπήκα τι έγινε εδώ. Καλημέρα Στέφανε. Ναι, για να δούμε τι γίνεται. Στο οποίο παιχνίδι, από ό,τι βλέπω, ο Μαύρος δεν έχει κάνει ροκέ. Στο Kramnik εννοείς? And continued the journey with his bishop all the way to c2, attacking white's pawn. This is what we were discussing with Robert. Ναι, το οποίο βέβαια έληξε ισόπαλο. The bishop was out on the board by Gukesh. So it seems still, of course, Gukesh. Αλλά αυτό ήταν, μην ξεχνάμε ότι ήταν rapid, έτσι. Contrary to his opponent, I believe. And Robert, this might not be entirely new to history, as you pointed out while we were off air as well. Δεν είναι classical, όπως το δικό μας εδώ. Ήταν rapid παρτίδα. Ναι, Γιώργο. Πολύ πονηρός ο Liren. Έχω την αίσθηση ότι γνωρίζει τη θέση. Και ότι έκαψε χρόνο έτσι απλά για να παίξει λίγο πιο χαλαρά Gukesh, ότι ok, τις κινήσεις που όντως ξέρει και ο Liren. Για να δούμε. Θα φανεί αυτό. Κάποια στιγμή θα παίξει κάτι που δεν θα είναι στην προετοιμασία του Gukesh και θα αρχίσει και αυτό να καίει χρόνο. Ο οποίος τώρα τίποτα, έχει ξοδέψει ούτε 4 λεπτά. Λοιπόν, και έχουμε κινήσεις. Έχουμε Θ5. Το ξέρει την παρτίδα, παιδιά. Πρέπει να την ξέρει και ο Κινέζος. Λοιπόν. Για να δούμε. Μέχρι στιγμής ακολουθούν την παρτίδα αυτή του Kramnik και του Gukesh. If black can rescue his bishop from c2, which probably or should be the case, then this is obviously the most straightforward decision what Ding was doing. And
Yeah, this we don't know exactly how much Ding knows this position, right? Ναι, ναι, την ξέρει, παιδιά. Θεωρώ ότι την ξέρει. Και έκαψε το χρόνο. Ή έκαψε χρόνο για να γιατί προσπαθούσε να τη θυμηθεί. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ή για να κάνει τον αντίπαλο να πιστέψει ότι δεν. Για να δούμε τώρα. Θα φάει στο Είτε 4. Τώρα θα σκεφτεί, πιστεύω, πάλι. Εδώ λογικά δεν θα θέλει να φάει στο Είτε 4. Θα θέλει να παίξει στους κάτι άλλο. And h takes g4 was just included, but bishop takes b3 after Gukesh. He's going to immediately take back on g4. If you play bishop takes b3, you're just getting yourself into trouble the same way as earlier. Knight d2, your bishop can't survive for a turn. Rook c1, the bishop's getting kicked about, and after the bishop goes to e4, then pawn to f3, and the bishop is fully trapped. You are losing that piece for just a pawn, and it's only going to be 2 pawns for that lost minor piece. So Judith, that seems very clear, obvious to both players, but we're going to have to keep reminding ourselves, I believe, that at some point, as we did see h takes g4, the pawns have been swapped, there may be an opportunity for black to take it. So we should table it for now, to store that idea in our back pocket because it doesn't work, but maybe in the future there's some configuration of pieces where έφαγε, μάλιστα. will be on the cards. Okay. I would still consider it to go back to this bishop b3 line. Μάλιστα. Because after knight d2, bishop c4 would be a possibility to continue the game, trying to save the bishop. So I'm wondering, what do you think, how this would be followed? Should white be taking on c4 and just play? Στην παρτίδα που υπάρχει, μετά έχουμε αυτό που δείξαμε πριν, ότι μπορεί να παιχτεί αυτό. Όντως, αυτό παίχτηκε. Το οποίο, στην προετοιμασία τουλάχιστον του Gukesh, όντως δεν είναι πλεονέκτημα στα λευκά. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα ο Liren. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Δεν είναι η καλύτερη κίνηση το να φαγωθεί το πιόνι, προφανώς. Ενδεχομένως αυτό να είχε σκεφτεί και ο Gukesh, ότι τώρα θα φάει το πιόνι και θα τον φέρω στα νερά μου με αυτές τις κινήσεις. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Liren. Νομίζω είναι πολύ κρίσιμη αυτή η κίνηση. Okay, this is something that, of course, Ding will not do, I believe. Και εναλλακτικά έχει πολλές κινήσεις. Έτσι. Συνεχίζει την ανάπτυξη, ας πούμε. Usually it gives white at least enough compensation in these kind of positions. So let's see what Ding has in mind to continue the game, whether knight e4 possibly, ναι, όντως. or maybe bishop b4. There are some alternative, but black has to be, I think, very careful at this point and very exact. Yeah, I like your knight e4 suggestion. That looks completely. Ο Κινέζος κάνει τον Κινέζο, ναι, καλό, Αντρέα. He knows exactly what to respond with, and that's the problem at this stage of the World Championship match in this particular game is, Judith, you're a star. You play, find all these great moves, but they take time. Right? We can suggest 4 different options for black. Ναι, δεν τα συμφέρει τα μαύρα όσο υπάρχει αυτή η κίνηση του ύπου, που μετά τρώει τον αξιωματικό και σου διπλώνει τα πιόνια, δεν συμφέρει τόσο πολύ τα μαύρα. Δίνει πλεονέκτημα στα λευκά. Και σίγουρα είναι κάτι που είναι 100% στην προετοιμασία του Gukesh. Δηλαδή, άμα παιχτεί αυτό, πιστεύω μετά ο Liren πολύ δύσκολα θα κρατήσει. Τους και αν ξέρει και αυτός τόσο καλά τη θέση, αλλά... Yes, of course, many things comes down to very concrete tactical calculation. But also, there is many times that there is some calculation at the end, some little better position arises, and it happens many times, right? But here, really, black has to be careful very much how to continue here. Αλλά είναι tempting το να φας το πιόνι. Είναι πολύ tempting, η αλήθεια είναι.
that actually solve all of Black's problems, or is that bishop on c2 still so trapped in? Δηλαδή, εγώ κατά πάσα πιθανότητα θα το έτρωγα, να πω την αλήθεια. Back to haunt Ding Liren, who did place his bishop there. He could have retreated. Instead, he went forward, and I guess Judith, knight e4. That's one move we talked about. Bishop b4 is another. I guess you can try to develop this knight from b8, but is that too slow with knight to d7? I mean, all of these are options. I can name even a few more, but I'm getting worried for Ding, if I'm being honest. He's already down 30 plus minutes on the clock. Gukesh is still within his preparation. Okay, με το σκεπτικό ότι έχεις τα ψώνια αυτά έναντι ενός, ας πούμε. Yes, indeed. And I see Τώρα τα λευκά έχουν το ζεύγος των αξιωματικών. Θα έχουν καλύτερο έλεγχο του κέντρου. Γι' αυτό προφανώς ο υπολογιστής δίνει πλεονέκτημα στα λευκά εδώ. And after d takes e4, my plan would be to go knight d2, threatening immediately to catch the bishop with rook c1. And after bishop b4, so after rook c1, black would be taking on b3 because of the... Μην ξαφνιαστείτε αν δείτε το Liren να παίζει κανένα α5, β5. Ναι, δεν αποκλείεται. Protecting the pawn on b3, and nothing can stop white playing rook c1 next move. I think my reaction did all the talking I needed to. That is beautiful full board awareness, and maybe one of the Ακριβώς θα γουστάρει αυτό ο Liren. Για να δούμε. Το θέμα είναι, αυτό είναι τόσο obvious που είναι στην προετοιμασία του. Όλες οι κινήσεις εδώ πιστεύω είναι. Και αυτό δηλαδή, όλα αυτά είναι μέσα στην προετοιμασία του Gukesh. Οπότε αυτό που είπες εσύ, πιο πιθανό είναι να παίξει κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να μην είναι, ας πούμε, στην προετοιμασία του. Εδώ θα φανεί τώρα ο Κινέζος αν θα παίξει έτσι, όπως είπες, Δημήτρη. exactly solve all of Black's problems there. But there is another detail also. If knight e4, we don't capture it with the pawn, but going with the bishop to e4, with the idea of playing if knight d2, attacking the bishop, like trying to exchange bishop b4, let's say, and then white plays f3, then bishop c2, then the third rank is already covered by the rook, the pawn on f3, so rook g3 doesn't work, right? So there are a lot of small details in these kind of positions. That's what I want to point out, that there are really small details where maybe you lose or you save your bishop, right? I love this variation because it goes to show that if you are tunneling in on, let me trap that bishop, that's all I'm focused on, you may not actually succeed because you need that third rank open. This is such a great illustration, Judith, of how having that single-minded focus on one specific idea, you have to look at the nuances there. And I think if I just back up here, I saw that the engine off to the left of our board, the evaluation was quite high up. King d1, exactly. King d1, right? Yeah. Looking really strong, getting out of the pin, opening up the attack, and white is clearly the side for choice. And I don't like this position at all for black. The bishop on e4 is just in huge trouble. It could get trapped. You could even just capture it and take the two bishops advantage in an open board. So, Judith, this is starting to be quite worrisome for the world champion. He's looked good in the first two games, but here in game 3, I mean, if we just hop back to the last position, we're talking about this knight e4 move because we're trying to stop rook c1 and knight d2 in some move order. I mean, Ding Liren is desperately trying to figure a way out here, and I am nervous for him. I mean, he's down serious time right now, and it's not just the clock. I think, in fact, it's the board that poses even more problems because he is not familiar and his opponent... Έχει κάψει αρκετό χρόνο πάντως. Yeah, but what is surprising for me that there was Πίνεις το άλογο με τον τρελό. Exactly on this. So it is something that is pretty annoying if the position is really worse for black, that it's not άλογο στο ε4 είναι πολύ αριστεχνικό. For όχι απαραίτητα. So we should somehow find something for Ding. Απλά θέλει προσοχή όντως, ναι, γιατί με αυτή την κίνηση υποστηρίζει το πιόνι, μετά όντως υπάρχει αυτό και παίρνεις όλα τα τετράγωνα από τον αξιωματικό. Θέλει προσοχή για τον αξιωματικό μετά.
this pawn, also covering the e4 square. And the ideas are this straightforward, Judith. It's just not the type of position from Ding Liren's perspective where you're like, oh, at least I have an opportunity to muddy the waters. The moves are actually pretty obvious from the white side. And I know from my experience, Judith, when I play positions like this, I'm in my own head. I'm like, no matter what I do, my bishop's getting caught. Μετά λες αυτό, ας πούμε, έτσι, ναι. Do to get it out of there, and you start like worrying yourself, and then you start desperately trying to find ways to survive and not go down a pawn, for example. So, is this look any more appealing to you, or is it still just kind of more of the same? Well, it looks very scary for my bishop on c2. So what I'm thinking about, maybe not to play bishop b4, but what about get to the help of the c2 bishop with the knight. Λογικά θα σκέφτεται κάτι που δεν είναι από τις top κινήσεις τώρα ο Liren, εφόσον γνωρίζει τη θέση. Or not, well, I don't know if you go rook c1 or knight d2, of course. Right. You have the option between the two of them. I think the pawn on b3 is still difficult to capture, but what if I go for our other idea? Because Danya, his featured chat was saying bishop e5, there was knight b to d7, that knight now is out and about, protecting the bishop. So this looks, to my eyes, very unpleasant, given that there's a pretty nasty pin. And if you block that pin, Judith, is there not bishop to d6 and removing the guard? Yes, I think this is the big issue for black. Big problem. Okay, so knight a6 will not work. Maybe there's one line that saves the day there for black, but it looks deeply unpleasant to my eyes. So we're kind of process of eliminating, at least bishop b4 didn't look so great, knight e4 similarly looked problematic. Okay, I hate to ask the question, but do we have time for 40 λεπτά διαφορά χρόνου, for example, like I know you're going to play rook c1, είναι μεγάλη. Play knight d2, but is there any universe where this is a helpful move, or are you just really playing knight d2 next no matter what? Well, after knight d7, for sure knight d2 comes to mind first. And immediately posing questions to Ding that what do you do against rook c1? Can he go c5 somehow to break up? But I think it's kind of a panic move already. Yeah. I mean, you just can't even really just make these moves we've been talking about. You have to calculate, burn more time. Όντως είναι αρκετά δύσκολη θέση. These options are easy to spot for white, but the way out is very tricky for black. But you know, while Ding is deep in thought trying to extricate that bishop, why don't we take a look at what kind of hurdles the world champion had to face με την απειλή αυτή, ναι. this world championship. Ding Liren made history in 2023 when he became the 17th world chess champion. His journey to get there was nothing short of extraordinary. Ding's rise began early, becoming the youngest ever Chinese champion at 16. His breakthrough on the international stage came in 2015 when he finished second in the star-studded Tata Steel chess event, behind only Magnus Carlsen. From then on, the chess world knew that Ding was a force to watch. Ding wasn't done impressing, scoring one of the most remarkable achievements in chess history. The Chinese star went on an incredible 100-game undefeated streak in 2017 and 2018, the longest until Carlsen broke it in October 2019. During the time, he entered the world's top 5 chess players and broke the 2800 rating mark. Another impressive achievement came in 2019 when he won the Singfield Cup with an undefeated score. Νομίζω, Carlsen in a blitz playoff. Λοιπόν, Ding was the first αξιωματικός. Carlsen in a tiebreak in 12 years. Oh my god, he just made him. Θήτα 6. In 2022, the 32-year-old finished second in the candidates Αυτό tournament, λες. falling just short of a chance to challenge for the title. However, the reigning champion Magnus Carlsen then stunned the chess world when he announced that he would not defend his title. As a result, Ding would face Jan Nepomniachtchi, the winner of the candidates, in a challenge for the throne. Νομίζω πως ο μαύρος ύπος πρέπει να ταξιδέψει το Β4 μέσω του Α6. As the 14 classical games ended in a 7-7 tie. That secured him a place in history books as the first male Chinese player to become a world chess champion. Ναι, Δημήτρη, ναι. Έχει αρκετές παγίδες, στείλει προσοχή, είτε φάει, είτε φάει. Ναι, έχει αρκετές παγίδες. Δεν έχει ξοδέψει τυχαία χρόνο, ειδικά τώρα στην τελευταία κίνηση.
Από ό,τι φαίνεται, ο Ινδός τον έφερε εκεί που ήθελε. Μέσα στην προετοιμασία του και σε δύσκολη θέση κιόλας. Βλέπει κάποιες θέσεις που ο αξιωματικός του μαύρου κινδυνεύει, ναι. Δηλαδή, με αυτές τις κινήσεις δεν έχει τετράγωνο. Με τον ύπο να ελέγχει εδώ και με Z3 δεν έχει τετράγωνο. Αυτό είναι το θέμα. Τραγικό, ναι. Για να δούμε, αυτή η κίνηση θα είναι πολύ καθοριστική. Ding Liren, who not only holds that title, he had the absolute monster 100-game unbeaten streak from August 2017 through November 2018, well over a year without losing a game. And not only is he good at chess, he also holds a law degree from Beijing University, and he's a big football fan. Juventus. Δικηγόρος ο Liren, δεν το ήξερα αυτό. Juventus and Bayern Munich supporter. We can see that Ding Liren, he is not just a chess player, he has many talents off the board as well. Yes, definitely, it seems the case, but right now he needs his talent on the chessboard because he's defending his title in the World Championship match. And he seems to be in a little trouble right now because he gave his bishop a tour all the way to c2 into the camp of Gukesh's area. And it seems like he has to Ήταν όμως η καλύτερη κίνηση αυτή. very carefully. Αν θυμάμαι σωστά. Το αξιωματικό στο Γ2. Για τα μαύρα. I mean, it looks pretty trapped, and you and I were talking while that video was playing before, illustrating how great Ding Liren is and has been for a long time. Νομίζω η διαφορά, αν επιστρέψω πίσω, όχι εδώ, όχι πιο πίσω πρέπει να είναι, εδώ. Ναι, το έδινε σε καλύτερη κίνηση, όντως. Και αν υποστηρίζετε, βάλτε ένα πόλ. Α, ας βάλουμε ένα πόλ, ναι. Λοιπόν, περίμενε. Τώρα, εδώ πώς βάζουμε πόλ εδώ στο live. To us also such a move, and yeah, basically it can work if it works because rook g8. Λοιπόν, ο μαύρος ύπος στο β δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει στο παιχνίδι. Ναι, κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή και έχει κίνηση, ας πούμε, στο β4, καρφώνοντας καλώς αυτόν τον ύπο. Αλλά τώρα πρέπει να δει τι θα κάνει με αυτόν τον. Α, μαύρος ύπος, νομίζω όμως αξιωματικός. Αυτό είναι η καλύτερη κίνηση, Βασίλη, τώρα, να παιχτεί. Δηλαδή συνεχίζει την ανάπτυξη παίζοντας αυτό. Αλλά επειδή έχεις τον αξιωματικό εδώ είναι λίγο δύσκολο να αποφασίσεις τώρα. Γιατί ανά πάση στιγμή μπορεί να εγκλωβιστεί, θέλει προσοχή. Τα ροκέτ του λευκού είναι κατεστραμμένα, μήπως θα πρέπει να τα εκμεταλλευτεί. Ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ, πιστεύω, για τον μαύρο. Αλλά πρέπει να δει τι θα κάνει με τον αξιωματικό του πρώτα. Το αλογάκι του Liren στο Β8 του μπορεί να κουνηθεί τώρα και το 87 και να κινδυνεύει ο άλλος του ύπος στο Z6. Ναι, αυτός να κρέμεται. Άμα πάει αξιωματικός ε5, επιδίθεται και τον καρφώνει. Εντάξει, υπάρχει το αξιωματικό στο τέτοιο, αλλά μετά υπάρχει αυτό. Γιατί ο αξιωματικός εδώ κρέμεται. Οπότε ναι. Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Αν δεν κάνω λάθος, ο υπολογιστής δίνει ισότητα μόνο αν καταφέρει ο μαύρος να ανταλλάξει τον αξιωματικό του κάπως με κάποιον ύπο. Δεν έχω δει τις βαριάντες τόσο σε βάθος, αλλά για να το λες.
Αν παραμείνει στο παιχνίδι έχει πλεονέκτημα ο λευκός. Θα δούμε. Εγώ εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα έτρωγα εδώ, που δεν άρεσε και τόσο στον υπολογιστή, λόγω αυτής της βαρύτητας που δείξαμε. Απλά και θα προσπαθούσα να δω πώς μπορέσω να πάρω κάτι με αυτά τα πιόνια, με τη διαφορά εδώ πέρα. Δηλαδή να έχω αυτά τα πιόνια έναντι αυτού. Αλλά ναι, υπάρχουν τα προβλήματα εδώ. Υπάρχει το πρόβλημα του ύπου με αυτές τις κινήσεις. Και θα έχουν τα λευκά το ζεύγος των αξιωματικών, έτσι. Δεν το ξεχνάμε. Κοντεύει να πέσει τη μία ώρα ο Liren, Ο μαύρος αξιωματικός θα είναι ασφαλής στο ε4. Λες αυτό. Εντάξει, ναι, οκ. Απλά θα κοιτάξει να τον κυνηγήσει τα λευκά για να κάνουν τις ανταλλαγές εδώ πέρα. Κατά πάσα πιθανότητα. Υπάρχει αυτό που διώχνει τον ύπο. Και αν φύγει ο ύπος, μετά τρως και ένα πιόνι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, για να δω πώς κάνεις poll τώρα εδώ πέρα, γιατί δεν έχω ιδέα. Πώς κάνεις poll στο live εδώ, create post. Όχι, αυτό μόνος πάει στο κανάλι λογικά, Στο live δεν ξέρω πώς κάνεις poll. Ας το βρω. With space advantage, with the bishop pair, weaknesses in the black camp. I mean the ace. From the bottom of the chat window, tap create poll. Πού έχει εδώ? Bottom of the chat window. Α, να το. Start a poll. Το βρήκα, εντάξει, εύκολο ήταν. Λοιπόν. Out of the opening. As you said, it's not even like within the possibilities when you dream up the opening stage. And I guess, Judah, if we're sort of speaking candidly here, if this were the position that Gukesh were to get, we feel quite confident that white wins these types of positions very often. We won't put a number on it, but you feel like you're pressing with zero risk, and every single move still is difficult for black because your pawns are quite weak. Well, of course, black is fighting, developing his Για να δούμε τι έκανα. probably defending it, pushing Ωραία, έβαλε και ένα poll. B5, come with the king to E7. So of course there is going to be a fight black is doing. Ναι, είναι η καταγίδα των πιονιών στο κέντρο όντως και το ζεύγος των αξιωματικών. Και όποιος προλάβει. Εγώ αυτό θα έπαιζα. Εντάξει, τώρα το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Προφανώς και το έχει σκεφτεί αυτό ο Liren, αλλά γνωρίζει ότι αν παίξει αυτό είναι ακριβώς μέσα στην προετοιμασία του Gukesh. Που σημαίνει ότι ο Gukesh αυτή τη βαριάντα θα ξέρει ακριβώς πώς να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα με τα λευκά. Γι' αυτό δεν θέλει να παίξει, πιστεύω αυτό. Αλλά ίσως και αναγκαστεί κιόλας, δεν ξέρω. Αν δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο. Δύσκολα σήμερα για το Liren. But of course now he's facing right now in a position where he has to really pay attention what happens with his c2 bishop. What are the alternatives? This is one alternative. Περισσότεροι πιστεύω θα κερδίσει ο Liren σήμερα. Εγώ δεν το πιστεύω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Μα κάναμε διαψεύσει ο Κινέζος, μιας και το συμπαθώ. Oh, goodness. You can see it on Ding Liren's face right now. I mean, he is not happy at all. And he decided to bring his bishop forward to c2. He thought perhaps this was the principled approach. And maybe he didn't quite realize what he was walking into. But you can see the body language of these players. Gukesh, he really hasn't thought at all, Judith, if we're being honest, because this has been played before, and he knows that. Ding, on the other hand, he's already a bit tired. He's been considering his options every. Και εγώ αν μου έλεγες σε Ιωάννη θα προτιμούσα τον Liren. Αλλά στη σημερινή παρτίδα το βλέπω δύσκολο. Γενικότερα όμως θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσει τον τίτλο. Να τον υποστηρίζει για την ακρίβεια γιατί τον κατέχει. Άμα δεν παίξει το άλογο ο Liren, υπάρχει περίπτωση να χάνει το πιόνι στο α7. Οπότε μάλλον θα το παίξει. Εννοείς τώρα σε αυτή την κίνηση. Εννοείς να φάει ο αξιωματικός εδώ, να φάει πίσω με τον πύργο και να
Ανάλογα τι θα παίξει. Ανάλογα. I mean, time is very important in this position, and I'm not talking about the clock itself. I'm talking about the move. Αν παίξει πως τα τελευταία τελικά έχουν υπόζετα τα δύο. Ναι, Θοδωρή. Όπως και αν φάει εδώ πάλι, αυτή η κίνηση είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτή με έκανε Z3, ας πούμε, εγκλωβίζει τον αξιωματικό. Και υπάρχει και το πρόβλημα και με αυτό τον ύπο. Γενικά έχει διάφορα θέματα τώρα ο μαύρος εδώ. Και κατά πάσα πιθανότητα είναι όλα μέσα στην προετοιμασία του Gukesh. Bishop b4 and black is happy to have his bishop alive and look for compensation probably. Agree with you there. So if we don't like knight to d2, you were saying that if rook g8, you were saying rook c1 right away, just be more direct. Well, let's see what happens here. Bishop takes b3. Knight d2. And the question is, what is the difference after bishop c4 takes and e3, right? G5? I mean, that move looks a little bit annoying at least. Maybe knight d5. Και πύργος γ1. Ναι, Θοδωρή, είναι. You get knight d5 as well here. Είναι δύσκολο να πάρεις απόφαση εδώ, όντως. I thought bishop e5 can be just played. Right, and I was just trying to at least get rid of your bishop pair if I can, because I was so worried about it. Yeah, that's true. Feels more like a fight, and I just want to show that I guess knight d5 has that annoying issue that bishop g2 at the end will win the house. Oh yes. d5 and c4 and b7 and all the other pawns and light squares. Falls apart. Yeah, it really does fast in this position. So we're saying that if we go back to our analysis here, so rook g8, which we're still trying to make work, it's still... Σίγουρα το είχε δει αυτό ο Gukesh, γι' αυτό στο ψήφιο στο β3. Ναι, Θοδωρή, είναι 100% στην προετοιμασία του. Ξέρει πώς να παίξει συνέχεια ακριβώς. Και το ξέρει αυτό ο Liren, έτσι. Γι' αυτό έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ. Αν ο Liren έπαιζε, ας πούμε, με κάποιον που θεωρούσε ότι ήταν εκτός προετοιμασίας, όντως πολύ πιθανό να έτρωγε το πιόνι στο β3 και μετά να προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την ανισορροπία που θα υπάρχει στην πτέρυγα της βασίλισσας. Αλλά γνωρίζοντας ότι είναι μέσα στην προετοιμασία του, έχει δυσκολευτεί πολύ. Περισσότερο από την πρώτη παρτίδα. Στην πρώτη παρτίδα βγήκε διέξοδο εδώ. Δύσκολο. Μεγάλο ρίσκο το πιονιού στο β3. Ενώ στο να το φάει, ναι. Can I ask you, Judith, because I don't want to give up on this position just yet. If I play knight d7 and you push your e pawn 1 or 2 squares, I'm not sure, can I play knight b6 and protect? Yeah, but there are a lot of problems can be happening to black. Like even bishop e2 and in some cases knight e4 Έπεσε κάτω από την ώρα, lighten up the f6 weakness for black. Σε λίγο θα έχει μια ώρα διαφορά χρόνου. Δηλαδή και να... θα έχει και πρόβλημα με το χρόνο σε λίγο. Ήδη δηλαδή. Είναι λες έχει πάθει blackout τώρα ο Liren. Παρ' όλα αυτά βλέπω στο poll περισσότεροι πιστεύω θα κερδίσει σήμερα ο Liren. Οπότε έχετε faith στο Liren. I don't know, but this is the position. It's not something you want to spend your free time with. Nor the world championship. Σαν να μου δείχνει ότι ο Liren είναι σε κατάσταση Zugzwang για να επιλέξει κάτι τέτοιο. Η θέση σαν θέση δεν είναι χαμένη, αλλά πώς αντιμετωπίζεις την προετοιμασία ενός παίκτη του επίπεδου Gukesh είναι το θέμα. Ειδικά όταν εσύ δεν ξέρεις, γιατί προφανώς ο Liren δεν νομίζω ότι βρίσκεται στην προετοιμασία του. Ενδεχομένως γνώριζε την παρτίδα, αλλά δεν την έχει προετοιμάσει. Και δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο τη γνώριζε. Μπορεί να την γνωρίζει για μερικές κινήσεις ακόμη, ξέρω εγώ.
So this is also psychologically very difficult to digest, I think. I never played a World Championship match myself where you have the pressure is escalated to the sky. But generally speaking, when you play a match or you play a game, a very important game, for me it was always one of the biggest problems. If I have a game and it's a battle and it's a fight, you're calculating, making mistakes, okay, it happens. It's not a joy, but it happens. But when you feel that you're not even in the game, you're suffering and struggling from the very Καλημέρα, Σεραφείμ. Καλημέρα. And you feel like that it was unnecessary that I have this put myself in this situation. This is really frustrating. Apart from the fact that he has to handle this position and has to focus and cannot lose concentration. And of course he sees it that bishop b3, knight d2, bishop c4 takes e3, and it's a very unpleasant position for black. But for the moment, I don't see it, but I'm afraid he doesn't see it also, that what is better or what is the other similar, at least similar or better alternative. And we can see the evaluation bar to the left, and I agree with that featured chatter that we just saw where Α6 είναι σίγουρος, for Ding Liren right now. But black isn't. Καλά, σίγουρα αν έπαιζε Α6 νομίζω ότι θα ήταν. Ο Gukesh θα έκανε κάτι στυλ. Τι ήταν αυτό, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν θα το περιμένει. Πιστεύω τα έχει υπολογίσει όλα αυτά αυτή τη στιγμή ο Liren. Απλά προσπαθεί να αποφασίσει τι απ' όλα θα παίξει. Ήδη βρίσκεται μια ώρα κάτω σε χρόνο. Εχθές κόστησε ψυχολογικά στο Liren ισοπαλία. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά φάνηκε ότι δεν ήθελαν να πάρουν πολλά ρίσκα και οι δύο. Παίζοντας πολύ παθητικό σκάκι. Είναι δύσκολο όμως να πούμε ποιος έχει το ψυχολογικό momentum. Κοίταξε να δεις. Θεωρητικά ο Liren είναι μπροστά στο σκορ, οπότε πριν αρχίσει η παρτίδα το momentum το ψυχολογικό το έχει. Αλλά έδειξε ο Gukesh τώρα ότι έχει προετοιμάσει κάτι αρκετά καλό και τον έφερε ακριβώς εκεί που ήθελε. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή το έχει ο Gukesh. Και αν κάνουμε και τη στάση του σώματος φαίνεται αρκετά confident αυτή τη στιγμή. Ο Liren έχει ψιλοφρικάρει. Αν καταφέρει να πάρει ισοπαλία σήμερα ο Liren, δηλαδή πιστεύω πώς θα χάσει μετά. Well, you have to have quite nerves for that, or just by elimination you get to that point. So let's see what knight bd7 ναι, Δημήτρη, ναι. gives to black. Okay, so because well, I have two questions to start with after knight d7. First of all, of course, knight d2 is an option, but what about playing rook c1 immediately? It makes things a little different, of course. I don't know if you want to go bishop b3. Is that your idea? Ναι, θα μπορούσα, άμα παιχτεί έτσι, ναι. Or your friends, our friends' idea. Bishop c4. So takes, e3, and then already b5 is possible, because the knight is not on b8 anymore, so knight b5 is not possible, and also if bishop g2, black goes rook c8, right? Yep. So this is a nice way of actually one tempo counts, of course, in many different situations, and this is one of them, which makes actually black... Τι θα γίνει, Redding, θα παίξεις 54 λεπτά. 13η κίνηση. Εγώ τον β8 ύπο θα μετακινούσα ή το μαύρο τετράγωνο αξιωματικό πάντως. Το καλύτερο αυτή τη στιγμή από ό,τι τουλάχιστον έχουμε δει, όντως είναι να παιχτεί κάτι τέτοιο. Και αυτή η βαριάντα που δείχνει τώρα η Judith είναι καλή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξει αυτό μετά ο Gukesh. Το πιο πιθανό είναι ότι όντως θα παίξει υπό Δ2. Οι Κινέζοι είναι παιδιά ρομπότ, είναι να το να χάσει αυτός. Για να δούμε. Το θέμα είναι ότι έχει κάψει πάρα πολύ χρόνο και να βρει κάποια άκρη τώρα θα είναι πολύ πίσω μετά. Είναι πάνω από μια ώρα. Όπα, έπαιξε. Οκ, έπαιξε. Ωραία, βρήκε την καλύτερη κίνηση, αλλά να δούμε τη συνέχεια τώρα.
Τώρα ο Gukesh κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει υπό Δέλτα 2, πιστεύω. Για να δούμε. Ding Liren has found the first step in the right direction. Yeah, actually I would be very curious to understand. Για να χάσει εδώ στο θα κερδίσει συνολικά. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Έχει πολύ δρόμο. Wow, you're saying that he's just trying to work it out? Have you done that before, Judith? Because by the way you asked that question, I feel like you've tricked many a foe into them believing that you were on your own, but realistically, you knew everything that you had to do. Unfortunately, it was not the case. My weakest point was always the opening preparation. Though I can name two of my. Για να δούμε τώρα Gukesh, πίνει και νερό, έτσι να σκεφτεί λίγο πιο καλύτερα. Νομίζω θα παίξει υπό Δέλτα 2. It was a Scheveningen game, and I made some tactical ideas that later on I got to some information. Some people said, well, she's unable to do this. I mean, obviously it Επιτέλους, ναι, Βασίλη. preparation, which was not the case. And there was my other game, that one probably, you know, my game against Gukesh. And that was this amazing piece sacrifice, and I played g4, a quiet move, so I can open up the h file. And on that one also, few people thought, including my opponent, that obviously it had to be a home preparation. But also I was not pretending. When I was a kid, I think, I was pretending maybe in few occasions. Έχουμε και 9 παρτίδα στη θέση αυτή, έτσι. I don't remember a game, but maybe also in a game when I sacrificed something like I blundered, maybe. Δεν παίζει απευθείας υπό Δέλτα 2. Και καλά τι, να μην του δείξει ότι είναι μέσα στην προετοιμασία. Είναι ψηλό ολοφάνερο. Δεν ξέρω τώρα γιατί σκέφτεται το Gukesh. Sometimes it happens that you know that there are different alternatives and then you have the time to decide. I don't know. But it also seems very strange if he doesn't know it. And he ends up in move 13 in this position without knowing the position, because it is many times very hard to sort. Δεν νομίζω να μην ξέρει τη θέση ο Gukesh τώρα εδώ. Το θεωρώ ψηλό απίθανο. Έχει υπολογίσει μέχρι την κίνηση 56 ο Κινέζος καταραμένη στο μάτι μας. Λοιπόν, υπός Β Δέλτα 7, υπός Δέλτα 2. Πύργος. Β4. Ζ3, Γ5. Ζ3. Γ5. Υπός Β5. Πύργος Γ8. Στέκει αυτή η ιδέα. Το θέμα είναι ότι πού θα πάει ο αξιωματικός τώρα. That makes a lot of sense to me as well. Or if you say, in response to rook c1 at some point, if the bishop takes on b3, my knight on d7 might then end up defending. Και δεν έχεις τετράγωνο για τον αξιωματικό. Θα πρέπει να τον δώσεις για το πιόνι. Τόση ώρα λέει, περίμενα εγώ, θα περιμένεις εσύ λίγο, ναι. Είναι το θέμα ότι δεν λειτουργεί λίγο του αξιωματικού, Θοδωρή. Είναι το πρόβλημα με τον αξιωματικό. Δηλαδή αυτές οι δύο κινήσεις εγκλωβίζουν τον αξιωματικό σου και μετά μπορεί να απειληθεί. Είναι λίγο περίεργο που σκέφτεται το Gukesh τώρα τόσο. Θέλει να του πει ότι δεν είμαι στην προετοιμασία μου, χαλάρωσε κάπως έτσι, να τον ψαρώσει. Ή όντως δεν είναι αυτό που είπε η Πόλγκαρ. Θα θεωρώ ψηλό απίθανο όμως.
difficult decision in a precarious moment, and then they're like, you know what, my position isn't so bad. They start believing in themselves. Μου φαίνεται περίεργο. Νομίζω ότι προσποιείται λίγο το round έντος. First correct continuation with more and more. So, folks, we've got Gukesh settling in for a think now, but he has got plenty of time to do it. An hour up on the clock compared to Ding Liren, but that's a position he was basically in game number 1 as well. We know from watching this broadcast now that doesn't necessarily mean that much. We're going to go to a quick break now, but before we do, this Black Friday, we're going to be hooking all of you θα παίξει γρήγορα τώρα ο 50% off premium membership ήδη σκέφτηκε after a αρκετά. 7-day free trial on chess.com. So that's half Έλα, πάμε, unlimited game reviews, unlimited puzzles, ad-free gameplay, and so much more. Go to go.chess.com/Black Friday 24 or use !Black Friday in chat to cash in. Ding Liren successfully finds knight bd7. Let's see what Gukesh does in response. This opening preparation has been fantastic. Stay with us as we go deeper into the middle game after this break. Ναι, απλά με το ΙΤΑ5 δίνεις τετράγωνο διαφυγής στον αξιωματικό, έτσι. Και εντάξει, είναι προφανώς θα παιχτεί ο ύπος εδώ. Οκ. Και γλιτώνει κάπως ο μαύρος. Όχι και τόσο. Δεν μου άρεσε τόσο. Έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι εστιάζει στο αν θα παγιδευτεί ο ύπος. Ένας αξιωματικός μάλλον, Ύπος Δ2 είναι Black Friday. Αν το ζητάμε το Α6. Λες τη βαριάντα αυτή που δείξαμε που πριν θα δωρεί. Ναι, θα κινηθεί μετά ο ύπος και μετά όντως θα χαθεί ο αξιωματικός. Λοιπόν, μετά το ΙΤΑ5 ύπος στο Φ6. Αυτό λες. Ναι. Ή αυτό ή μπορεί να τον φέρει εδώ. Και όπως και να έχει, τώρα τα μαύρα πηλούν τον αξιωματικό. Αυτός έχει βρει τετράγωνο να φύγει και το καθεξής. Υπάρχει και αυτό, το απευθείας. Υπάρχει και απευθείας απειλή. Και να πάμε σε αυτό που δείχναμε πριν, ας πούμε. Και να πάμε σε κάτι τέτοιο. With patented AI assistance, you can balance a match between players of any skill level. Or hone your skills against one of the built-in AI coaches. The makers of ChessUp 2 are the same team behind the original ChessUp. Selling smart chessboard in the world. So whether you're a beginner who wants to learn and improve Knight E4 or a chess pro who wants to go deeper into the world of chess, experience ChessUp 2. Εννοείς μετά την κίνηση του Gukesh, έτσι. Εννοείς δηλαδή αυτό, αν κατάλαβα καλά. Gemini, can you help me plan my 3-day vacation? Generate a photo of a muscly capybara. Κάτι τέτοιο.
Εννοείς. Explain the concept of supply and demand. Ναι, κοίταξε, τα λευκά τώρα έχουν το ζεύγος των αξιωματικών. Οκ, έχουν αυτά τα δύο διπλωμένα πιόνια εδώ. Αλλά νομίζω στέκονται αρκετά καλά. Θα προτιμούσα ο μαύρος να πάει πύργο στο Ήτα 8 και να πιέσει μετά με πιόνι στο Ήτα 5. Ναι, είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό. Και για την ακρίβεια, αν παίξει το ύπο στο Δέλτα 2 είναι και η πρόταση του πολυιστή αυτό. Αυτό εδώ. Σκέφτεται πολύ ώρα Gukesh, δεν το περίμενα. Περίεργο. Να μην είναι όντως στην προετοιμασία του. Εντάξει, έχει βέβαια την άνεση του χρόνου, έχει μεγάλη διαφορά, αλλά αν φύγει το πιόνι του μαύρου από το Δέλτα 5 την έχει βάψει. Ελέγχει, επειδή ελέγχει το ε4. Πύργο γάμα 1, ναι, just chilling. Μπορεί να παίξει και απευθείας πύργο γάμα 1. Εγώ το πιο πιθανό είναι ότι μάλλον θα το παίζει αυτό, στον αλήθεια. Κατά πάσα πιθανότητα. Για να δω το poll. Λοιπόν, στο poll πάντως περισσότερο έχετε ψηφίσει ότι θα κερδίσει ο Liren σήμερα. Για να δούμε. The start of a continuation that might be able to dig him out of the proverbial hole he's in at the moment. Some incredible opening preparation from Gukesh has put the world champion on the ropes a little bit out of the opening. Judith, after finding knight bd7, it feels like we had not necessarily a transformation, but certainly a shift in body language for both players. Talk us through what you think's happening. Έπαιξε. Οκ, ναι, έπαιξε υπό Δέλτα 2. Και ο Ding όντως παίζει πύργο Ήτα 8. Μάλιστα. Είναι τον Κινέζο. Και κατευθείαν κιόλας. Εντάξει, θα μου πεις το συνό σκεφτότανε. Τα έχει δει αυτά, προφανώς. Που είναι μακράν η καλύτερη κίνηση για τα μαύρα εδώ. Και για να δούμε τώρα. Για να δούμε τώρα. And also before he went knight bd7, when he was thinking for so long, you could see that Gukesh was sitting there having his hands across each other, and then he was also a little bit meditating, which is part of his routine, I think, during the game, before the game, and also during the game. Time to time we see him doing that, put himself focusing so much and being in the presence, while Ding's body language gave me the impression that he did not feel comfortable at all. Νομίζω αρχίζει να παίρνει λίγο τα πάνω του τώρα ο Liren. Ο Gukesh μπήκε σε λίγο σκέψη παραπάνω. Για να δούμε. Already I feel that he kind of feels confident and comfortable with his position. So I'm very curious how the game and the body language, what it shows to me. Because now I see Ding as he's quite okay with the position he has right now. So a monumental shift in the body language there. And the stat below, I mean, I think this is a fun one. Ding was down 52 minutes on move 14 in game number 1. He was playing with the black pieces as well. And guess what? He won that game. He's now trailing by an hour and 2 minutes on move 13 playing with black. I'm not sure how much we could read into that. I do find that's a brilliant stat, though. What I will say is that rook g8 was Ναι, το έπαιξε αμέσως τον πύργο στο Ήτα 8. Το είχε κάνει από πριν, έτσι προφανώς το είχε συστήσει. Είναι πολύ δυνατός ο Κινέζος. Για πάμε. Του έδωσα σημείωμα. Ο μαύρος μπίσοφ εκεί είναι αγκάθια υπερασπασμός. We did see, as John just mentioned, an instant reply from Ding Liren, and
during that break, we were talking about how suddenly Ding Liren seemed a little bit more confident. Gukesh is the one spending his time. Έχουμε αντιστροφή ψυχολογίας τώρα, όντως. Now that you've seen the last couple moves unfold, λες όλη αυτή την ώρα να ξέρει τη θέση και να παίζει με την ψυχολογία του Gukesh, ο πονηρός Κινέζος. Well, you can never be sure. This is what I can say because there are. Και να το τη φέρει όπως στο πρώτο παιχνίδι. Θα είναι εκπληκτικό. Either way, how it happened, the first 14 moves right now, but. I mean, I know, for example, with Ivanchuk, I mean, he might know that what he wants to play exactly, and then he's just spending time because he's enjoying. Αλλά έχει ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, έχει 53 λεπτά και έχουμε ακόμα 26 κινήσεις για να πάμε σε έλεγχο χρόνου. And actually, if we think about it, we go back to game one. It was a case where Ding really was thinking spending so much time. He had a huge disadvantage. Κάτι λίγο παραπάνω από 2 λεπτά. He was behind in time quite a bit. And then from some point on, he played maybe in 6 or 7 minutes, 7 or 8 moves in a row. And they were not so easy at all, but probably he was calculating ahead. And this may happen in this position as well, that he played knight d7. Να δούμε τώρα τι θα παίξει ο Ινδός. Πάει κατευθείαν πύργο γάμα 1. And there is a good chance that he's going to be playing the next several moves also again very, very fast. Αν πύργος γάμα 1, τότε τα 5, ναι, πλώτο στον αξιωματικό. Αξιωματικός ε3. Και ναι, ο αξιωματικός γλιτώνει. Έχουν κοντά μία ώρα διαφορά, το έχει φάει πολύ χρόνο αξιωματικός του Κινέζου. Ναι, το έφαγε πάρα πολύ ώρα. Βρήκε βέβαια όμως διέξοδο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται μέχρι τώρα. Η μόνη κίνηση που τον σώνει έκανε ο Λίρεν, για να φτερώσει το λευκό του φου. Ναι. Ήταν η μόνη καλή κίνηση εδώ. Και τη βρήκε. Την έπαιξε αυτόματα, εντάξει, προφανώς σε περισσότερο χρόνο στην προηγούμενη κίνηση, οπότε την είχε σκεφτεί. Come on, take a minute there. Let us know your thoughts. Hopefully we can get a poll up because I myself am curious. I can't wait for the press conference after the game when maybe. Δείχνει ο Λίρεν ότι είναι εγκλωβισμένος και δεν ξέρει τι να κάνει. Πιστεύω ότι βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Τώρα νομίζω ότι κάπως απεγκλωβίστηκε, Βασίλη. Πιστεύω. Και μετέφερε κάποιο από το άγχος που είχε στον Gukesh τώρα. Γιατί σου λέω Gukesh, τι γίνεται. Βρήκε το πύργο στα 8. Δεν νιώθηκε τόσο άνετα ο Gukesh τώρα, όσο ήταν πριν μερικά λεπτά, πριν από αυτή την κίνηση βασικά. Αν παίξει ο λευκός, αξιωματικός, θήτα 5. What is actually going to happen over the next 5 or so moves? Εννοείς Είτε 5 μάλλον, it does become a bit of a ναι, θα μπορούσε. that white can go after. Well, it is a big question. Βέβαια τώρα οι ήπιοι αλλοϊποστηρίζονται, έτσι δεν υπάρχει κάτι. Και επίσης αυτός ο έπος έχει ξεκαρφωθεί κιόλας με την κίνηση αυτού του πύργου. It is very forcing because black is going to be playing g5. And at first it's clear that white could take on g5 to take a pawn, but then black captures it back and the g4 pawn is hanging, so black is just simply equalizing. Great position. Maybe it's even nicer to play it with black. So this is not an option for white. So if we go back after rook c1, the g5 intermediate move, which is one of the nicest thing in chess, I think. White should be moving away his bishop. So where to move the bishop? Okay, we can go to e3, let's say, so to keep the pointing over to the g5 square. And now there is no question, I think black has to go back all the way to h7, because if bishop g6, then the g5 pawn would be under attack. So after black goes back to bishop h7, the first question is, can white go knight f3 and attack immediately
the g5 pawn. At the same time, I think Ναι, it's για να also παίξει μετά kind of εδώ. tricky if black Αλλά can give up that υπάρχει pawn. αυτό, πιλότος στον Because after bishop αξιωματικό. h6 does not seem Οπότε, very nice αφού φύγει, protecting the pawn. τώρα αυτός ξεφεύγει, ας πούμε. Somehow I don't like my bishop on h6, even though it's protecting that g5. No. I don't know what to play with white, but that doesn't seem to be right. At the same time, the question is, what is right in this position for Εκτός αν εκμεταλλευτεί e4 μία ώρα διαφορά και κάνει τον Ding να παίξει στη μία, μήπως και κάνει κανένα λάθος. Ναι, αυτό είναι το πλεονέκτημα. Το οποίο σιγά σιγά βέβαια το χάνει αφού σκέφτεται τόση ώρα. Αλλά έχει ακόμα αρκετό πλεονέκτημα όσον αφορά το χρόνο. Τον πύργο στο Είτε8 και το πιόν στο Είτε5 δεν το βλέπω σαν μια διέξοδο για το μαύρο bishop, όσο για πίσω το λευκό bishop να στραγγαλίσει τη λευκή άμυνα. Μελλοντικά κάτι τέτοιο είναι ο στόχος. Για την ώρα πώς βοηθάει να ξεφύγει και ο αξιωματικός. So this type of position, I'm just very curious, Judith, because I know everyone, we like our material, but we also like to have some aggression and some chances. I mean, this knight on g5, it can wrap itself back around knight h3, knight f4, but white is a pawn ahead. Black has, I think, some good coordination and can even castle queenside in the near future. This knight can jump out. Ναι, ενδεχομένως και το ροκέ εδώ πέρα υπάρχει κάποια στιγμή μελλοντικά για τα μαύρα. Or would you just prefer to have white in the extra pawn? I think black has not enough compensation. And definitely I would take white. But it goes together, I guess. Η Judith προτιμάει τα λευκά εδώ πέρα. Sometimes it's one of those like 50-50 positions where like it looks pretty tempting to get this position because of the activity, but you're just saying that there's not quite enough activity from the black side. I would think at first, though it is possible that black can be very concrete and play f6. Either white goes knight h3 and then f6, or white goes something else and f6, and go bishop f7 to immediately put attack on the... Είναι λίγο ντεζαβού της πρώτης παρτίδας. Τώρα ξαφνικά έχει αρχίσει να σκέφτεται τον Gukesh. So black would be definitely having some compensation, but at first I would think it should not be enough. But there is a question whether does black really have to give up that pawn? That's a good one, and I think it sort of highlights this inner struggle for players. Do I give up material for activity, or do I keep material but maybe be a little bit more passive? So you're saying if we go back in time here, in μετά από τι όμως, γιατί εδώ προφανώς θες να παίξεις αυτό για να εγκλωβίσεις τον αξιωματικό, οπότε αφού παιχτεί αυτό, τώρα εννοείς να παιχτεί το ε4. Κάτι τέτοιο εννοείς. Όχι, αφού παίξει ο μαύρος, έτσι. Κάτι τέτοιο. Μάλλον κάτι τέτοιο θα εννοείς. Ναι, δεν είναι και άσχημο. Προφανώς εδώ μετά θα υπάρξουν ανταλλαγές. But on the other hand, as we were just discussing, we don't like giving up a pawn. So this might be the best of a difficult situation. Well, probably this is Πάμε σε κάτι τέτοιο. Either to give up the bishop to go bishop e4, κατά πάσα πιθανότητα. f3, or to go back to h7, but in that case probably θα έχεις τρεις νησίδες ψωνιών βέβαια εδώ μετά. Έχεις βέβαια τα δύο κεντρικά πιόνια, έχεις και το ζεύγος των αξιωματικών. Ο βασιλιάς σου βέβαια είναι στο κέντρο. Ο άλλος έχει τη δυνατότητα να κάνει ροκέ εδώ. Παίζεται, είναι αρκετά... Μπορεί να είναι παιχνίδι και των δύο, η θέση αυτή, Ανδρέα. Αυτός ο Άναντ εκεί στην Ινδία έχει βγάλει ένα σωρό παιδιά νέα. Εμείς εδώ δεν μπορεί κάποιος Έλληνας να βγάλει challengers. Εντάξει, μην ξεχνάς, η Ινδία είναι... Τι πληθυσμό έχουν, έτσι. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες, θεωρώ. Αναλογικά και με τον πληθυσμό. Και εντάξει, στην Ινδία το σκάκι είναι διαδεδομένο πουλ, ας πούμε. Στην Ελλάδα τώρα, ας πούμε, μπήκε στα σχολεία. Από ό,τι είχα διαβάσει. Not really getting an open diagonal to use, at least not for the foreseeable future. So
I actually, sorry, it just came to my mind that it would be an interesting chess game if once in a Θεωρώ ότι αν ασχοληθούν περισσότεροι πολιτοί, ας πούμε, να προωθήσει το σκάκι, ναι, θα έχουμε πολύ περισσότερους καλούς παίκτες. Βλέπω τίτλο για ανάλυση παρτίδας Τεζαβού της Πρωταθλητής από το Liren. Ναι, αυτό σκέφτηκα και εγώ, Βασίλη. Τεζαβού. Κάτι τέτοιο. Βέβαια στην Ινδία, σκάκι εδώ, παίζουμε τζόγο. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον θα πάρω το σκάκι δεν υπάρχει από την πολιτεία κάτι ιδιαίτερο. Από ό,τι έχω δει τουλάχιστον έτσι. Τουλάχιστον στο βαθμό που θα το αναλογούσε. Τώρα γίνονται κάποια βήματα. Δηλαδή το σκάκι θα έπρεπε να διδάσκεται στο δημοτικό, ξέρω εγώ, κατά τη γνώμη μου. Όχι τώρα. Δεκαετίες τώρα θα έλεγα. Αν δηλαδή εδώ και κάποιες δεκαετίες διδασκόταν το σκάκι, θα είχαμε πολύ περισσότερους καλούς παίκτες από ό,τι έχουμε τώρα. And this one, I think it's actually just a toss-up. Both sides would have chances in a position like this. So, I mean, the game position, still, it's Gukesh on the clock. He's not sure whether to play rook c1. Στον αθλητισμό, η Ελλάδα είναι ενώνεις πίσω από τα υπόλοιπα κράτη. Και σαν μικρή χώρα που είμαστε, η δεξαμενή αθλητών είναι πολύ μικρή. Ναι, είναι πολύ μικρή έτσι. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με τους Ινδούς. Αλλά παρόλο που είμαστε μικροί, δηλαδή, δες για παράδειγμα στο μπάσκετ, έχουμε καταφέρει πράγματα. Εντάξει, και στο ποδόσφαιρο. Παρόλο που είμαστε μικρή χώρα. Δηλαδή, οι Έλληνες μπορούν να το κάνουν. Απλά είναι αυτό. Πρέπει να υπάρξει στήριξη και από την πολιτεία κτλ. Αλλιώς πώς θα ασχοληθεί ο άλλος. Ήταν ένας καλός παίκτης εδώ στην καρτίτσα. Είχε φέρει πάλι με τον Κασπάροφ στην Κέρκυρα κάποτε. Ποιος, όνομα? Δεν γνωρίζω πολλά από την ελληνική σκακιστική σκηνή, είναι αλήθεια. Τώρα τελευταία άρχισα να κοιτάω διάφορα. Σάλτης, η διάδρομη. Ματσάρα σήμερα. Ναι, είναι ωραία η παρτίδα σήμερα, Bonkley. Και νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει πράγματα και θάματα που μπορούμε να δούμε στη συνέχεια. Ναι, καμία σχέση με χθες. After suffering a setback and losing from an excellent position to Fruja in round 7, the young Indian came back strong in the second half of the event by winning 3 games. Theodoros, Black next. Gukesh Dommaraju, the 17-year-old, he is doing unheard of things. While leading by half a point ahead of the final round, the job wasn't done. Facing pre-tournament favorite Hikaru Nakamura with the black pieces, he needed to at least draw to secure a playoff, while a win would secure a victory. In the end, Gukesh easily held the draw, and when Caruana couldn't convert a winning position against Nepomniachtchi, the Indian super talent prevailed. Official congratulations to Gukesh, the youngest player to win the Canada to compete for a world championship. Ή αυτό λες, Όχι, αυτό δεν το λες. Εδώ. Για να δούμε ανάλογα τι θα παίξουν και τα λευκά. Εγώ αυτό θα έπαιζα και θεωρώ ότι το πιο πιθανό ότι αυτό θα παίξει και ο Gukesh. Ότι θα πάμε σε κάτι τέτοιο. Το στήσανε, λες. Σαν τον Dyson με τον Jake Paul. And now that he's here, well, he has tough sledding ahead, but let's talk about Gukesh Dommaraju. He is the youngest candidate winner in chess history. He was just 17 years old. The youngest player ever to pass 2750, 9 out of 10 in the recently concluded Olympiad where Team India won the gold and Gukesh won gold on the top board. And if he does win this match against Ding Liren, he takes that title and becomes the 18th world champion. So, Judith, Gukesh, he's already so impressive and maybe the best is yet to come. Hopefully for him it is, but he's nearly 2800. He's playing on this stage. Okay. What do you make of the player from India? Έπαιξε είτε 5. Τι έγινε, τον έβγαλε την προετοιμασία του. Για πάμε να δούμε δεζαβού της πρώτης παρτίδας μου φαίνεται. Οκ, απειλεί τον ύπο. Του δίνει βέβαια τώρα το τετράγωνο θ5.
Το οποίο είναι και η μοναδική καλή κίνηση από τη λόγω για τα μαύρα. And it was very interesting to see his mindset, his approach, his understanding, his hunger to learn and build himself. Να δούμε. Άρχισε να αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον η παρτίδα. To follow him, and then I had the privilege to be around him, seeing him in the Chennai Olympiad, where he was playing incredible, like nobody could stop him until game 9. And actually, there also it was ναι, just chilling. Έπεσες μέσα. Μας κατάλαβε ο Ινδός. So it was very exceptional to follow him from round to round. How he. Όχι, νομίζω ότι δεν την έπαιξε τυχαία την κίνηση ο Ινδός. Οκ, είναι ακόμα μέσα στην προετοιμασία του. Έτσι πιστεύω. Τι έχουμε? Υποσχετικά 5. Αμέσως. Λόγοντας αξιωματικό και αξιωματικός θήτα 2. Μάλιστα. Οκ, ενδιαφέρον. Για πάμε, ναι, για να δούμε. And we have some moves on the board, yeah? Very committal move, G5 by him. Yes, let's rewind. A couple of moves have been played, and Για να δούμε. Gukesh, he can become a world champion. Will it be in this match is a big question, but that move G5, if we just back this up here, we were talking about how Rook C1 inviting black to make that move, but instead, Gukesh, seeing that Ding Liren is aiming to play G5 himself, he decides to push his pawn there, and that move is not the best choice. It's not a blunder, nothing of that sort, but as we continue here, it allows the black knight to step out to H5, so this move hits the bishop, which drops back to H2. Judith, at least to my eyes, and I have 4 of them, that it seems like black doesn't have nearly the same issues that we were talking about. This bishop is going to survive. It always has the F5 square. And the knight on H5, it may be sidelined for now, but later in the game, that knight can reroute via G7 to E6 or F5. So I have to be honest that this opening that we thought, Gukesh caught Ding by surprise, and there was this Kramnik versus Aragaisi game, perhaps knowing that you should be better, but then not knowing how to actually obtain that advantage, sometimes encourages... σαν λέει ο αξιωματικός μου ήρθε για να μείνει. Just continue going up the board and trying to push my opponent back. But, Judith, I do feel like the worst of black's problems are behind him. Όσοι έχουν λεφτά, άρα και χρόνο, τα αρχαία χρόνια παίζαν στα τρίκαινα αποκλειστικά η αυλική. Γι' αυτό λέμε ότι αν μπορούσε κάποιος, αν ήταν δηλαδή ένα άθλημα από το οποίο να μπορούν οι παίκτες να ζήσουν από αυτό, ρε παιδί μου. Όπως είναι, εντάξει, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, εντάξει, όχι σε τέτοιο επίπεδο προφανώς. Δεν υπάρχει και κίνητρο για να ασχοληθεί κάποιος επαγγελματικά, πιστεύω για την Ελλάδα μιλάω, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα πρέπει να δώσει κίνητρο, δηλαδή η πολιτεία να μπορεί να ασχοληθεί κάποιος επαγγελματικά. Γιατί άμα το κάνεις σαν χόμπι, θα φτάσει μέχρι ένα σημείο. Άμα το κάνεις επαγγελματικά, πας αλλιώς. Slowly trying to improve his position, but it gives a very different structure suddenly. Or the other option was to play rook c1 or to play something else, allow black to play g5. So the big question was g5, g4 pawn setup or g5, g6, and it has a completely different later on game because of that, because of the pawn structure. And if you have to decide it at the game, it is very, very difficult to decide because it goes by intuition, and it's like very much you have to have your strategy, and you have to envision a long strategy in the game. Whether is it going to be beneficial for me or more to the opponent? The question is, this F5 square, is it going to φέρει πίσω τον ύπο, να τον φέρει εδώ, να έχει ανοίξει την επίθεση σε αυτόν τον αξιωματικό και ούτω καθεξής. Για να δούμε. 49 λεπτά, 1 ώρα και 26. Ακόμα υπάρχει διαφορά χρόνου αρκετή.
Βέβαια τώρα ο Liren παίζει τις κινήσεις λίγο πιο γρήγορα, έχει σκεφτεί τη συνέχεια. Για να δούμε. And after g5, it was very clear that the rook on g8 is not doing anything anymore. Είναι προφανώς τι να κάνει. Τον βάζει στην ανοιχτή στήλη. Μπορεί να κινήσει τον ύπο με τέμπο, αυτό θα απειλήσει τον αξιωματικό. Αυτός έχει ελευθερωθεί, άμα θέλει να κινηθεί. Αλλά για την ώρα μια χαρά βρίσκεται εδώ. Ασκεί την πίεση του εδώ. Ελέγχει εδώ. So actually the dream square for the rook is on h8, especially when he can move with his knight from h5 to g7, and then he's going to be controlling the h5 suddenly. So in these last 2-3 moves, there were so many things have been changed in this position. Λοιπόν, έχουμε déjà vu της πρώτης παρτίδας. Ο Liren έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του. Dramatic changes happened in this game in the last 3-4 moves. And Judith, I completely agree with you, and I don't want to overstate the case, but I do like Ding's position now. I think it's easier to play, and the long term, I'm worried about these double isolated pawns. If we do trade more pieces, some of these Λέτε να βγείτε αληθινοί. 64 έχετε ψηφίσει, θα κερδίσει ο Liren. Για να δούμε. Αν το δει κανείς ρεαλιστικά, το σκάκι θέλει απίστευτο χρόνο αφοσίωσης και δεν προσφέρει έσοδα παρά μόνο πραγματική ικανοποίηση. Άρα, μόνο το λύσει το βιοπροσωπικό χρόνο μπορεί να πα στο πλεύρε. Ναι, γι' αυτό λέω ο Ιωάννη ότι αν η πολιτεία ευνοούσε το να μπορεί κάποιο να ασχοληθεί επαγγελματικά και να ζήσει από αυτό, θα μπορούσαμε να δούμε αποτελέσματα. Γιατί για να ανέβει ψηλά θέλει πάρα πολλές ώρες να αφιερώσει σε μελέτη στο σκάκι. Οπότε αν δεν το κάνεις επαγγελματικά δεν μπορείς να το κάνεις για καθόλου. Σαν χόμπι δηλαδή θα φτάσει σε ένα σημείο, εκτός αν είσαι ρε παιδί μου σούπερ διάνη, αλλά και πάλι δεν νομίζω. Πολύ δύσκολα. Οπότε αν σου δώσει επαγγελματικό κίνητρο να πεις ασχοληθώ full time με το σκάκι, ναι, τότε μπορείς. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τα ταλέντα για να το κάνουμε αυτό. Αν τους δινόταν τέτοιο κίνητρο. Να κάνει προπόνηση στο κρύο και στη βροχή, δεν έχει τραυματισμούς και σπασμένα κόκαλα. Από τη στιγμή που υπάρχουν χιλιάδες αθλήματα, είναι λίγο δύσκολο μια πολιτεία στη ρόλη σε αυτούς τους αθλητές, οπότε και γι' αυτό δίνει συνήθως ένα χρηματικό ποσό όταν υπάρχει κάποια διάκριση. Ναι, κοίταξε να δεις. Στο σκάκι όμως οι παίκτες αναλογικά, δηλαδή με τον πληθυσμό και το πόσο, νομίζω ότι έχουμε αρκετά δυνατούς παίκτες. Συγκριτικά. Οπότε δηλαδή θα μπορούσε η πολιτεία να ασχοληθεί περισσότερο, να επενδύσει σε αυτό. I think White has to be active, and I would be just happy to be with the black side. Probably it's easier to play it with black side. That's the thing, and it matters whether how easy it is to play. It's also another thing which I think it's not on Gukesh's favor, that it's not very tactical, and you cannot make it too tactical for the moment. It became very strategical situation now, and placing to the best. Και αν μη τι άλλο, είμαστε μια χώρα έτσι που λέμε εξάγουμε πολιτισμό, έτσι. Το σκάκι είναι πολιτισμός. Και αυτό που ανέφερε πριν ο φίλος για το Ζατρίκιον, δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο που είχα κάνει για την ιστορία του σκακιού. Οι αναφορές που έχω μέσα δείχνουν ότι όντως το σκάκι είναι πολύ πιθανό ότι ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Και ότι μετά πήγε στις χώρες της Ανατολής. Όλοι αυτοί οι τσιμ που βλέπετε στα shorts εκτός των Ινδών για τους σωματοδοτούμενους με απίστευτα net worths. Κοίταξε, net worths απίστευτα έχουν πλέον και με το streaming αρκετοί. Έχω μεγάλη περιέργεια για το μέχρι που είχαν προετοιμαστεί. Ναι, Γιώργο, και εγώ. Γιατί ο Liren έπαιξε τις καλύτερες κινήσεις στη θέση, μου κάνει εντύπωση που ο Gukesh αντέδρασε έτσι. Ναι, μέχρι την κίνηση, ας πούμε, μέχρι εδώ. Κάτσε να σου πω. Μέχρι αυτή τη θέση, εγώ θεωρούσα ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα για τον Liren και ότι είμαστε στην προετοιμασία του Gukesh και πιο μετά βασικά. Μέχρι και πριν από εδώ ή μέχρι και εδώ. Μετά όμως έδειξε ο Liren ότι γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει. Είναι τόσο καλός και βρήκε τις κινήσεις χωρίς να ξέρει καν τη θέση. Όπως και να το δεις.
Και τον έμπλεξε κάπως τον Gukesh. Εδώ δεν περίμενα να παίξει τα 5, ας πούμε. Λοιπόν, και έχουμε κίνηση, έχουμε ζητά 3. Knight G7, rerouting this knight. You can do that at the moment, hitting this bishop on H2. And one of the longer-term issues that White has is not even just the double. Παίξει ζητά 3 στη μετά ε4. David, ναι, έπαιξε ζητά 3. Θα δούμε μετά τι σκεφτεί. They often become harder to protect and easier to attack. So with a knight G7, knight E6 maneuver, and a bishop E7, just simple development, Judah, we could see that G5 pawn get under fire quite quickly. So I know there's θα ήθελε βέβαια να παίξει αυτό που λες, ναι. Αυτό είναι ο στόχος. Για να δούμε τι θα παίξει ο Liren όμως. Κατά πάσα πιθανότητα τώρα εντάξει. Θα κινήσει τον ύπο να ανοίξει αυτή τη στήλη, να επιτίθεται στον αξιωματικό. Μετά τον ύπο μπορεί να τον φέρει εδώ ενδεχομένως ή όχι. Θα δούμε. Όχι, εκεί δεν μπορεί να τον φέρει. Τουλάχιστον όχι άμεσα. Και βέβαια τι θα κάνει μετά με τον αξιωματικό. Όπως αυτή τη στιγμή έχει αυτό το τετράγωνο διαφυγής. Αλλά όπως και να έχει, τον φέρνει εδώ, απειλεί και βλέπει μετά τι κάνει. Κάτι τέτοιο. Θα έχει πάντως θέμα χρόνου, έτσι. Έχει 44 λεπτά, 17η κίνηση. Έχουμε 23 κινήσεις ακόμα για έλεγχο χρόνου. Λιγότερο από 2 λεπτά ανακίνηση. Αν μεταφέρουμε ένα τέτοιο αίτημα σε κάποιον Έλληνα κυβερνητικό, εκείνος από μέσα του τουλάχιστον θα ανταποκρινόταν και εγώ θα κερδίσω. Το μόνο σίγουρο. So now Black has to think concretely again, not only strategically, how is he going to be replacing his pieces. Then there's another question. Black can think, instead of going back with the bishop, to go bishop g7, for example, immediately counterattack on the d4 pawn. So what is White going to be doing? Is he going to play e3, or is he going to... Or can he go anyway, rook c1 and e4 to be very aggressive? And e4. Να βγάλω τη γάτα. We could get the type of position, Judah, where there's now going to be a material imbalance. I mean, is bishop takes d4 possible at all? Like, what happens here if you take on d4, giving up your bishop? And I was wondering first about bishop takes g1, but now that we're here and I can pause for a second, can I also move my knight first to g7? Hit your bishop on h2 with your rook on g1 under attack as well, or is that maybe not rook g2 to save everything? I think rook g2 is possible. Of course, Black has some compensation, great knight on f5, but I believe that White is still should be better there. So you see, again, immediately we got into some tactics and some concrete lines. But also what I want to say that after bishop g7, even if you don't have very concrete lines, in one hand, it gives some extra for Black developing move, attacking on d4, but it takes away the opportunity for the Black knight to go back to g7. So after all, maybe you want to keep that space for the knight. Or Black can start with knight g7, that's also possible. Start attacking the bishop on h2 and asking questions, where are you going to be moving? Or... I mean, I think rook g2 is not necessarily too good because already after that Black can go bishop f5. So bishop h3 is something which can be unpleasant for. Μυρίζομαι να φτάσουν 5 λεπτά σε κάποια φάση και ισοπαλία. Λες, David, για να δούμε. Κοίτα, ο Liren θα βολευόταν με ισοπαλία με την έννοια ότι παίζει με τα μαύρα και βρίσκεται πίσω σε χρόνο. Αλλά σαν θέση είναι καλύτερο, οπότε ενδεχομένως να πιέσει, αν καταφέρει βέβαια. Γιατί στο χρόνο θα έχει θέμα. And after e takes, maybe bishop takes d5, because all these positions that you were correctly pointing out, knight b5, σχεδόν 40 λεπτά. frustrating to deal with. I'm just wondering,
Ενδεχομένως σκέφτεται και αυτό. Κάποια στιγμή, ναι, ο αξιωματικός αυτός ανήκει, θα λέγαμε, στο Β4. Έτσι όπως είναι η θέση. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι πάγιασε πάλι αυτό. Όχι, δεν θα το έλεγα. Θα δούμε. And also that the bishop is not necessarily standing so stable on g3. If the pawn would be on g4, then the white bishop would be very comfortable on g3, right? But now I feel that the bishop on h2 can somehow... Το Z3 σε αναγκάζει κάποια στιγμή να παίξει ε4. Γιατί πρέπει να ανοίξει και αυτόν τον αξιωματικό κάποια στιγμή, κάπως. Κάτι. Γιατί από εδώ τώρα... And also defending the d4 and possibly after pushing pawns e4. Εδώ θα υπάρχει θέμα με αυτό. Especially if the knight is already moved back to g7, e6 or f5. Για να δούμε. I'm totally with you there, Judith. And I just want to, go back before this move g5 from white. I just, the positions we were looking at, which were super complicated, not easy to work through, but if you could give Gukesh a take back to get to this position where we were looking at something with bishop e4, bishop h7, this looks much more appealing. Πιστεύω θα κινήσει τον ύπο τώρα. To the players and definitely to me than what we have in the game, at least when you think about this from Gukesh's perspective. So it does seem like he had a position that he wanted, he prepared it, he's following that Krumnik game against Aragaisi. Now that we're here, it's like, that was the analysis board on the big board, but if we put the live position on the big board, Black does have just so many more plans that were not available earlier. An open file that Black has control of. Some weaknesses on d4 and τέτοιο ίσως. Judith, I know that there's plenty to go in this Κάτι τέτοιο μάλλον θα Ding Liren, he is down on the clock. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγει ο αξιωματικός από εκεί. Without thinking too much to play them, but he just I'm looking at this position and μετά I'm υπάρχει wondering, is ε4. Gukesh going to be able to buckle in, strap that seatbelt and say, if I need to calm the position down, I'm going to do it then, or maybe he's relying on the notion that he should be better because it was his preparation, and it doesn't really look like he's done much wrong, and so it's not to say that Black is anywhere, even we won't even call it better, it just feels a little bit more natural to play from the Black side for me. Τους κάνω εδώ, πας εδώ. I also think that Black has more opportunities and more ideas to choose from. Για να δούμε. Makes it also more difficult in some ways to play it, because I think suddenly, compared to 3 moves ago, now Black is not the question how I rescue the bishop from c2. But now the question is that I feel I have a good position. I feel I improved compared to the last few moves that I had. So now I have new aims. My aim is how to optimize my pieces. Should I go back to f5, e6? Should I be replacing? Και μετά έχεις δώσει πολύ δυνατό χώρο στα λευκά. I have quite a few interesting ideas to choose from. Γεια σου, Αντώνη. So there is a different problem for Ding right now that he feels, and of course we all feel that it's a complex δεν είδα τι έγραψες. It's, of course, you can say that you played with this color, that color. Yeah, there are more weaknesses. Basically, there are much more weaknesses for white, right? And we can visualize it that if the knight comes to f5. Το πρόβλημα τώρα είναι ο χρόνος. Πολύ χρόνο. Έχει προδέψει. And we didn't even talk about the bishop from f8, where it can come to b4, where it stands very well. Also, we were talking about having the bishop on g7. So Black has much more plans at the moment. White has one straight plan. Σίγουρα προτιμάς τα μαύρα εδώ, αλλά με 36 λεπτά έναντι 1 ώρα και 24. But also after e4, the d4 pawn can be vulnerable. And the question is after e4 also, what white wants, because you just showed a line where if white captures on d5, it's also not so simple. Because... that pawn on g5 and g4, that's a huge difference where it is standing. Too many squares were given away for white. That's always the case. When you push a pawn, think about what squares you've just handed over to your opponent. And we now see that Ding Liren, he's on the clock.
he's considering his options. John, I know you've been eagerly watching the action here, seeing how the last few moves have gone. And now that we're here, Gukesh, healthy lead on the clock still. Ding Liren's position improving, but will he have enough time to work through future consequences and complications? I mean, just such an exciting round here in the third game of the match. Σε 23 κινήσεις, Νίκο. Μετά την 40η. Παίρνει 30 λεπτά και μετά υπάρχει και προσάυξηση. Αλλά τώρα δεν υπάρχει καν η προσάυξηση. Οπότε ο χρόνος είναι, ξέρω ότι βλέπεις, πάει προς τα πίσω. Gukesh played a move with 1 second left on the clock in game number 1. But at some point, the time pressure is going to start telling, so hopefully he'll have prepared the next sequence of moves fairly quickly. Otherwise, we may see some more twists and turns in this game yet. So very exciting for us watching online and for the people who are behind the one-way glass watching live in Singapore. But this isn't the only live event that you can be associating yourself with. You can even get tickets to attend yourself if you haven't already. I'm talking, of course, about the Champions Chess Finals, which are live in person with 8 of chess's greatest titans, including Magnus, Ali Reza, and MVL. They're going to be in Oslo from December the 17th to the 21st. Εγώ στη θέση του βασικά. Ή αυτό, όντως, είναι πιο λογικές κινήσεις. Your ticket also includes perks like hand and brain chess, symbols, photo opportunities with the players, and a whole bunch more. If you fancy yourself being there in person, use exclamation mark. Απλά αυτό μάλλον το δίνει καλύτερο υπολογιστή γιατί ζωντανεύει στον πύργο με tempo. Από εδώ είπως κάποια στιγμή, αφού βέβαια δεις τι θα κάνει με τον αξιωματικό, θα έχει πρόσβαση εδώ. Και εδώ τώρα δεν έχει τετράγωνο να πάει έτσι. Όλα αυτά καλύπτονται. Έχει καλές κινήσεις ο Liren. Το θέμα είναι ότι δεν έχει χρόνο. Και θα έχει πρόβλημα σε λίγο. This December, the world's top chess minds clash in the heart of New York City at the FIDE World Rapid and Blitz Championship. Witness world number 1 Magnus Carlsen and other stars from across the globe. Rapid and Blitz, chess in its most thrilling form, unpredictable and unforgettable. Fast moves, tactics and blunders, and moments that will keep you on the edge of your seat. Witness the pinnacle of chess excitement. Get your tickets now at worldrapidandblitz.fide.com. So then, let me say this. Do you think the match will be close? And if so, what do you think the score will be? You go first. No, I don't think it will be close. But of course, Ding still makes his moves. And Gukesh will be nervous. But I think he will win like +3 or something. So with a couple games to go, it will be over. Okay. So you don't think it's going the distance? No time. Θα πέσει κάτω από 30. How many games is World I think it's 14 keeps changing now, every time. It's been changed back to 14. 14? Yeah. So I think first few games will be draw. Like let's say first 3 will be draw, and then Gukesh will... Actually, you know, Gukesh can lose also one of the games because he's a bit ambitious and it can happen. But in general, I feel like once he scores his first win, he'll just get the momentum and then keep scoring. So I don't know the final score, but +2, +3, I don't know. You also don't think it's going the distance? Not a tiebreaker? No tiebreaker. I think it will be decided in classical chess. Okay. What activity do you think you would beat Gukesh in that's not chess? 64% έχετε ψηφίσει Liren και 36% Gukesh για τη σημερινή. Όσοι δεν έχετε ψηφίσει μπορείτε να ψηφίσετε ακόμα. Επίσης να κάνετε like όσοι δεν έχετε κάνει, εγγραφή στο κανάλι. Ενώ περιμένουμε το Ding να παίξει. I'm also not very good at like I haven't played much any other games or no, sports is not also something I'm much better than him. I mean, maybe table tennis. Maybe I don't know. I'm okay at table tennis. I don't know how he is. Maybe. If I have to pick sport, then for sure badminton, basketball. Two sports where I know I'll beat him, or anything which is like, you know, physical. It requires physical strength.
Wrestling. Just wrestling. Arm wrestling. He just wants to beat. Λοιπόν, έχουμε κίνηση. Οκ, ναι. Έπαιξε ύποστο τα 7, άνοιξε την επίθεση. What activity do you think Ding Liren would be better than you in? Οκ. Δεν έπεσε κατά από τα 30 λεπτά. Για να δούμε τώρα την αντίδραση του Gukesh. Όχι, έχει και πολλές επιλογές. Έπαιξε κατευθείαν, οκ. Ξωματικός στα 3. Κρεμόταν στο θ2. Yes, it crushed me. What do you think? I don't know, actually. I don't know. I mean, if you don't think Ding Liren can beat you at anything? I mean, if I'm given time to... Εγώ τώρα θα έβγαζα τον αξιωματικό από εκεί. Για να θα παίξει ο Liren. Ναι, πρέπει κάτι να κάνεις γιατί έρχεται ε4. Όπου να είναι θα ανοίξει η θέση. Ακόμα περισσότερο. Επόμενες 2-3 κινήσεις θα είναι πολύ σημαντικές. Welcome back, everybody, to round 3 of the FIDE World Chess Championship. We're about to get back into the action. 97 κάτω από 30 λεπτά. on the chessboard, but before we do, we are going to be checking out Mike Klein, who's got a live interview with Ashwath Kaushik, who is the youngest ever player to beat a grandmaster over the board. Let's go ahead and check out what they had to say. Thanks, guys. Well, we're here with kind of Singapore chess royalty, 9-year-old Ashwath Kaushik. And if that name means you, it's because when he was 8 years old, he became the youngest player ever to beat a grandmaster. So Ashwath, thanks for taking the time to talk with us. Πέρσι έγινε grandmaster. You're coming up. You're playing soon in the Singapore Open. You're going to play against a lot of title players. What are your expectations for that tournament? I'm going to try my best and play to win. All right. Well, you've already made it above 2,000 at one point in your career. You got to make the ceremonial first move in the first game. What was that experience like? I walked with Ding and it was really nice, and I had to walk a bit fast because it's a world championship match, game 1, so I had to walk a bit fast to reach the board. And Ding is a tall guy. Does he also walk fast? Yeah. Okay, but you kept up with him. Now tell us, who are you rooting for in the match? Gukesh. Why is that? Τον πιτσιρικά. Από εδώ το πάνω από εκεί το πάνω σε μια ώρα διαφορά θα πάει πάλι. Ναι. Ενώ στο πρώτο παιχνίδι αντιστράφηκε ο χρόνος, τώρα δεν έχει αντιστραφεί σε αυτό. Ενώ σαν θέση όντως ο Liren κατάφερε να αντιστρέψει τη φάση, στο θέμα του χρόνου δεν το κατάφερε. Και αυτό ίσως είναι το πρόβλημά του σε αυτή την παρτίδα. Σε ο καλύτερος συνός παίκτης. Διαχρονικά ή τώρα? Διαχρονικά εντάξει, άναντι. Well, there you go, Gukesh. You have a new member of your team. I understand you're on chess.com and you're on ChessKid. Τώρα, near and dear to my heart. εντάξει. What's your favorite thing to do online? Gukesh. I just play rapid games and blitz games, mostly rapid, and I just play and learn new openings. Okay, finally, we're going to get you out of here with one more very important question. Just in case Magnus Carlsen is watching this interview, you haven't had a chance to meet him yet. Tell Magnus whatever you want to say to him in case he's watching. Εσύ, τι λες, Bon Clay? Put down the golf clubs and come to the tournament, right? Yeah. All right. Well, there you go. The world's youngest ever player to beat a grandmaster. Όπα. You did it, I don't know, like a decade Τι before έχουμε I εδώ? was able to. Ashwath Kaushik, listen for that name. Singapore chess on the rise. This young man is on the rise. Magnus, put down the golf clubs and come see us. Now back to you guys. Είναι επίθεση εδώ. Thank you very much, Mike, and thank you, Ashwath, for that lovely interview. Αυτή η κίνηση Judith, δεν την Robert, I don't know περίμενα about you καν. guys, but when someone is talking on camera
and the phrase, oh, so Και at this point περίεργη in αυτή η your κίνηση, career you've έτσι. achieved this and they're 9 years old. It makes me feel like I've done absolutely nothing with my life. Absolutely amazing stuff. Μάλιστα. Really great interview. And Judith, you are fairly familiar with extraordinary achievements at a young age, but that really is something. Yes, he's a very cute boy, and it seems like he's very talented. Well, I was pretty good when I was 9 years old, but these days you're just seeing lots of kids coming into chess. They love the game. They're playing online. They're competing, and they're just so hungry and passionate about the game, which is lovely to see. Right, well, let's get back to the action because a fair amount has gone on. Knight G7 was found during the break, but we've had developments since then. So, Robert, Judith, this is getting pretty exciting. Back over to you. Thanks so much, John. And as we just saw, the youngster was giving advice. If it's an equal position, don't overdo it. Don't try to play for a win. You can't be results oriented. But this is too early to call any of that. The last move played here, Judith, was a mistake from Ding Liren. We see the question mark, and the only proper reply that gives white the upper hand is this move e4. F3 indicated that e4 would be next. But I just want to backtrack just one move here because rook h5 is a question mark. I just want to point out what a better move would have been from Ding Liren. And in this position, I do think that bishop e7, just going right after this g5 pawn, that would have been a little bit more precise. It stops this e4 plan because g5 would fall and the knight would be under attack. So you just force white to be a little bit careful here. And the lines that we did look at, Judith, rook c1, bishop f5, and e4, white does get some activity, but ultimately black does have a healthy position. It's going to be a mixed bag, chances for both sides. But Judith, in the game position, rook h5 played, and now that blue arrow, it appears e4 gives white an advantage. Yeah, I'm not surprised that the game is getting ups and downs as we see, and of course it's not so easy at the board to get along and understand all these details, especially when before the break we were discussing that at this point Ding has and had Βίντητα από σένα, οκ. challenge not to find Very the best guys, λέει ο move Ιωάννης. bishop, but Αρτζούν. actually to find the best move. Του πάνε τα μαύρα του Κινέζου, έξω ως παίκτης, το πρόβλημα είναι ο χρόνος όμως. Ναι, πάνω. Έχει βάλει το λευκό bishop στο μάτι και τον πύργο από πίσω. Πύργος α4 ή αξιωματικός ζ4. And very concrete, and after all we still have the bishop on c2, right? At some point it may get in trouble still. So we also discussed that e4 is the move of the position. That's the only move, that's the only element of this position for white. That's the only thing what white is playing for, to gain some space and break the center and push back the bishop from c2. So the question is, I mean, το θες να υποστηρίξεις το πιόνι, αλλά το πρόβλημα για τα μαύρα είναι αυτός ο αξιωματικός. Όταν παίξεις ε4, τον έχεις εδώ. Για να δούμε. Also, bishop h3 is possible already because having the rook on h8, Θεόδωρος, then rook πλακ, h1 is a pin. μεγάλο ροκέ και επίθεση πτέρυγα βασιλιά. Ενδεχομένως αυτό σκέφτεται. Είναι μάλλον μία από τις σκέψεις του. Θα δούμε τώρα πώς θα απαντήσει ο Gukesh. Απάντησε, όχι, δεν απάντησε. Ναι, και εγώ Άναντ έλεγα. Θεωρώ ότι διαχρονικά σίγουρα είναι ο καλύτερος. Ο Gukesh σίγουρα είναι ακόμα ταλέντο, το πώς θα εξελιχθεί θα το δούμε. Αλλά το να ξεπεράσει κάποιος τον Άναντ δεν θα είναι εύκολο. What black can do against the bishop trap. So of course rook g5 is the first one. Πρέπει να ροκανιστεί ένα 20 λεπτό από τον Gukesh, οπωσδήποτε, αλλιώς δύσκολο το βλέπω το Liren. Ναι, είναι πολύ δύσκολα, παιδιά. Είμαστε 18η κίνηση και έχει 27 λεπτά χωρίς προσάυξηση. Δηλαδή, αν να φτάσει το παιχνίδι στην 40η, θα έχει πρόβλημα.
But maybe the bar is giving you this sign. That's why you think. Maybe there is something else, right? I don't see exactly how. Αν δεν γίνει και παγκόσμιο πρωταθλητής. Ναι, ναι. Yeah, and it's interesting because in the live board to the right of us. Αν καταφέρει να γίνει τώρα ο Gukesh, σίγουρα έχει πολύ καλές προοπτικές. Ο Βύση δεν μετράει. Α, εννοείς από τους νεότερους τότε. Οκ. Εννοείς από την νεότερη γενιά. Ζήτα 4. Να υποστηρίξω έτσι το πιόνι. Ναι. Knight e6, I think, which comes to mind, but I'm a bit worried for black if the position is opening up. Like after e takes d5, knight d4, there's another idea to play rook c1. But yeah, after ed knight d4, I thought... Το θέμα είναι ότι θες να παίξεις το ε4 για να κλείσεις τον αξιωματικό. Θα δούμε όμως. Κοίτα, για νέους ναι, Gukesh εγώ θα έλεγα. I thought of knight a4. Can that work? Knight a4 going after the bishop. Looks so confusing to me, this position. I mean, first of all, black already has one pawn. But now maybe knight f3. Exactly what I was going to say. So what Jude and I are on the same wavelength about is knight takes f3 check. So you take a second pawn, give up your knight. You trade bishops on f2. And after king takes, you just play bishop takes e4. And black has 3 pawns for the sacrificed piece. So Jude, when you look at this position, we see the evaluation bar is right in the middle. So this material is... a balance, 3 pawns for a knight, that's an equal trade. But with the evaluation bar being right in the middle, which side would you take? Would you rather have the extra νομίζω θα παίξει or the 3 ε4 pawns and ο Gukesh. the black side here? Well, it's a good question. I think the position is pretty balanced, but you have to be accurate. I mean, you can go wrong with either side very easily. Because what is black's plan? Of course, if black can bring his king to d6, king e7, king d6, I can bring my rook. Έχει κανείς μελετήσει σκάκια από το βιβλίο του πέρα από εδώ, οπότε ανοίγω λες και ανοίγω το βιβλίο άρθρες στο κλαμές και μπαίνω στο YouTube για tutorials. Νομίζω ότι έχω το βιβλίο του πέρα. Κάτσε, θα το βρω σε λίγο, περίμενε, δώσε μου λίγο χρόνο. Remaining pawns for black are healthy and defended. The remaining pawns for white, they're all still a bit loose in the position. So I think that black would be stable here and feeling pretty good. But I guess, you know, the position still has so many possibilities. We're talking about knight a4 as one option, right? This knight a4 move in this position. But I guess there's something even better because it went from slightly better for white to just about level. So tactics galore at this stage, and there's nobody better, at least nobody I would prefer to look at them with than you, Judith. I mean, knight a4, definitely a good move candidate and a strong move. Is there something else somehow that gives white the upper hand? Well, I think there are quite a few opportunities. First of all, maybe just bishop takes d4, takes and rook g2. I mean, the c2 bishop, I know that it's the protagonist of this game so far. We talk about c2 bishop non-stop. But I hope for Ding that we can still talk about it. You know, it's funny, Judith, because I kind of thought I'm giving up my dark squared bishop from the white side that has to be bad, but I did forget the bishop is trapped nonetheless. So this is very direct, and why is it only slightly better for white? Because if that bishop falls and you only get 2 pawns rather than 3, shouldn't that lead to a real advantage for Gukesh? Yeah, that's a good question. How black can Δεν το βρίσκω με μια πρώτη γρήγορη ματιά. Θα το κοιτάξω όμως μετά. Σίγουρα το έχω. Να δω πού το έχω. It's because white's pawns are just so bad. Like, let's say we just give up our bishop in this way. Take on b3, knight takes, d4, fe4. The remaining pawns here are all isolated, perhaps quite attackable. And even your idea, king e7, rook h8. I mean, this doesn't look like a position that's terrible for black. But it's clear that white is the side for choice. Exactly. You would play it from the white side. This is the only thing. It's not winning for white, but
it's you who plays for the win. Small material advantage. I mean, the knight on b3 does not stand too well. Δεν έχω ιδέα ποιο έχω, μου το είχε δώσει ένας μου πριν πάρα πολλά χρόνια. Και ήταν το πρώτο βιβλίο που είχα για το σκάκι και έβλεπα τότε. Θυμάμαι, είχα δει εκεί πέρα το mat του Legal, δεν ξέρω αν το ξέρετε, που είναι με θυσία βασίλισσας. Και προσπαθούσα τότε να το εφαρμόσω. Και μου είχε συμβεί μια φορά και ήμουν καταχαρούμενος, ξέρω. Και μετά είχα κολλήσει, προσπαθούσα να κάνω συνέχεια αυτό και έχανα. Και εντάξει, μετά από κάποιο σημείο λέω ότι φτάνει. Yes, I'm very curious what Ding has in mind. What was he preparing against e4? Εντάξει, παλιό βιβλίο. Και δεν βλέπω ότι σαπέρα ήταν οι νομοθετές στους άλλους κακιστές και ειδικά το δεύτερο για το μέσο παρτίδας που όλοι οι συμπατριώτες μας είχαν θέμα. Είχα απεννοήσει τότε με τον Αλσμόν τον Τριαντάφυλλο και μου είχε πει ότι ετοίμαζε τη Σικελική αλλά πέθανε μικρός. Ναι, μαν μου είπε, αλλά εύκολη άμυνα εναντίον του. Ναι, άμα το ξέρεις, ναι. Αλλά μιλάμε τότε για αρχάριο επίπεδο, έτσι, τελείως. The variation that you were just pointing out there on e4 has been played. So it's Ding Liren on the back foot, and look at that, knight e6, the only move for black that allows him to maintain the approximate balance, slightly better for white. We were just looking at some of the variations, but he can't even throw in a pawn takes e4, which could be tempting in some positions. So Ding Liren, he sits up, he's looking at the position. Λοιπόν, έχουμε κίνηση. Ναι, έπαιξε ε4, το είπα, θα το βρει. Λογικό. Θέλει να παίξει πύργο γ1. Για να δούμε τώρα τι θα παίξει ο Liren. Είναι πολύ κρίσιμη θέση. Που έχει πολύ λίγο χρόνο, έχει 26 λεπτά. Δεν είμαστε καν στην 20η κίνηση, ξέρω. They do. I mean, look at that. In the last 1 minute, it's like completely non-stop movement by Ding. I think he just, I don't know if he just completely underestimated the move or it was a blackout or what, because, I mean, after this, it seems to me that it is going to be some material down for Ding. I really, really do not like this position. Θα βρει το ε6. I guess I don't fully understand what he missed exactly, what he was aiming for. Of course, I'm not trying to criticize the world champion, who's such a phenomenal player, but just when it seemed like the worst was behind him, he immediately left his bishop on c2 to get trapped. I mean, it is in a vulnerable spot and has been. And I think it's a bad side, Judith, when you make a move like rook h5, it's met by the principled reply with e4, and then now you're back thinking, because it shows that he wasn't fully expecting this. Maybe he underestimated it, but his bishop on c2 is trapped. I think he just simply blundered. Δύσκολα για το Liren τώρα. Ο πρώτος μου είχε βγει το 1967 και ο δεύτερος το 1977. Τότε και σε πέρασε ήταν διεθνής μέτρα. Δεν θυμάμαι καν από ποτέ είναι το βιβλίο. Εμένα μου το έχει δώσει ένας φίλος μου όταν ήμουνα... Πώς ήμουνα τότε. Γύρω στα 18-20, δεν θυμάμαι. Αν ε4 υπάρχει και συνέχεια, έπως ε6, αξιωματικός ζ2. Yes, because it's a very painful moment for black. I mean, until now it was interesting. You can do this. I mean, knight g7 was something that you can go knight g7. You can go bishop f5. You had different alternatives, not so much, but some alternatives. And here again, he had different alternatives. And somehow I think he played also pretty fast this move. Right? Or how much was he thinking on that? Z4. Not much at all. He played that move incredibly quickly. So there is something happened here. Of course, it's not going to be so easy. I mean, the line which we looked after 96, there will be a fight. But this c2 bishop, I don't see it can be rescued anymore. Και τώρα Z4. Right, and it's one of those moments in the πίσω chess game where we're not saying that okay, Ding Liren's just lost, it's hopeless. None of that. I mean, this is going to be a fight, and he will have very good chances to hold on. But it went from him pressing for an advantage
to him immediately being worse. And sometimes these are Απλά θεωρώ ότι εάν παιχτεί αυτό, όντως μετά θα δούμε κάτι τέτοιο. Και μετά υποζητά με επίθεση στον ύπο που υποστηρίζει τον αξιωματικό. Για να δούμε όμως. Λοιπόν, δεν έπαιξε υπό ε6. Έφαγε. Έφαγε στο ε4. Okay. Οπότε λογικά θα φάει και ο Gukesh τώρα. Να δούμε. Έχει αρχίσει ο χρόνος τώρα να τον πιέζει. Βλέπεις, δεν έχει πολύ χρόνο να σκεφτεί. Εντάξει, ναι, τρώει πίσω και παίζει τώρα στο ε6. Okay, so you know what it changes, Judith? In some of those lines with the knight a4 idea from the white side, there was knight takes pawn on f3 to check. Exactly. That pawn is no longer there. So he's going to still, Ding Liren gain 2 pawns for his bishop. Maybe in some variations he might even get a third if he's fortunate. But it does feel like more of an open position, which is good for the minor pieces. And white will have an extra minor piece, and black will have several pawns for it. But what do you think about maybe after rook c1, black is not taking on d4, but capturing rook takes g5, and after rook c2 to play knight d4 with the tempo? Okay, well, let's bring up an analysis board so we can dive into the details, because it is such a critical moment, as evidenced by the blue arrow. So rook c1, you were saying give up the bishop with rook takes g5? Yeah, rook takes g5. So rook c2. takes c2. Somehow you should be deleting this bar on the side, you know, it's discouraging. Ah, now it's friendly. What, rook c2 was a bad move or what? Yes, that has to be the case. I mean, that's so ridiculous, right? You're looking at this position. Maybe knight f3 was the killer. Ooh, knight f3 available to hit this rook, and somehow... No, then rook g3 and bishop b3. No. Maybe I'm still okay. The bishop survives because knight d2 looks like it's good, but then d4. Knight takes d4 finally helps out. This is just such a wild position. And so, okay, so we're saying rook takes g5. No, the problem is probably after rook g5. Sorry, bishop f2. Και αξιωματικός επί ε4. Sometimes simple chess is best. Simple chess is painful. Just protect the rook, offer a trade, protect the pawn on d4. The bishop isn't going anywhere, and this is a very important lesson to everybody watching. That I know it's tempting, and I was tempted to just take a piece that was seemingly free. But if the bishop is trapped, and that's what we keep talking about, the bishop is trapped, you can actually spend a turn before getting that bishop. It's only going to be 2 pawns for that piece, and Judith, it's not enough here. Okay, I'm keep trying, okay? So instead of rook g5, I'm going to take knight takes d4. Okay, so rook c1, rook c1, knight takes d4. You go bishop f2. I go bishop g7. Ούτως ώστε αν φας εδώ, What a great place. τρώει πίσω. Και δεν μπορεί να φας, γιατί απειλεί το πύργο σου. Just to point out, your point is that bishop takes, removing the guard. This rook on g1 is under attack, so you do not have time to take this bishop on c2. And if the rook moves, οπότε εδώ πέρα προφανώς δεν θα φάει εδώ. The lost piece, and this feels like a position after bishop e3. Exactly. We get g5 and 3 pawns. That feels like sufficient compensation. Yeah, black is fine. Okay, so I saw the bar before, so I know that bishop takes d4 was not correct. But what alternative comes to mind here? Is it? No. Well, you can make a prophylactical move playing rook g2 or rook g3, but then I think knight bishop b3 and we are transposing. Exactly, we transpose. So I'm just because I know that there must be a weird tactic. Does knight e2? I mean, this is the most counterintuitive chess, and I'm aided by the fact that the bar is very high in white's favor. So I'm again removing the guard of this bishop on c2. What a weird and unorthodox way to play chess. And I mean, if this is the move that Ding missed,
it makes so much more sense now. Knight e2, the only move apparently to keep white with the advantage. This is a very nasty move, you know that. I mean, it's ridiculous. Very nasty, because after knight e2, bishop e2, and it's not only that my bishop is trapped on c2, but you're even attacking my rook at the same time. So game is completely over right now. Η αλήθεια είναι, Ανδρέα, αυτή ότι τον άφησε πάρα πολύ ώρα εκεί. Κάποια στιγμή δηλαδή έπρεπε να τον είχε πάει πίσω στο Z5. Τον άφησε υπερβολικά πολύ. And white is actually down a pawn for the time being, and yet it's this trapped bishop. That has been the problem. It remains the problem, and it won't remain the problem for long because it's actually just going to be Πού ήταν η θέση, κάτσε να σου πω. Well, here of course, still black will not resign, even in such a position. I would go knight e6 back and capture the g5. But I understand that it's not the fun part for black. So let's try to fix it. Let's try to fix it. How I think is the to move back. Κάπου εδώ, ας πούμε. To move back until the live position. So here rook c. Έπρεπε εδώ πέρα να φύγει. Και μετά να δει πώς θα συνεχίσει. Τον άφησε πάρα πολύ ωραία εκεί. So we checked rook g5, we checked knight d4. Θα ανεβάσει το πιόνι στο β4. Μετά από αυτό που έδειξες. Μισό λεπτό. Ο μαύρος bishop θα πάει πίσω και μετά. Σε ποια θέση ακριβώς, εδώ πέρα εννοείς? Α, εδώ λες β4. Απειλώντας αυτό, ναι, θα πάει πίσω. Ναι, και ο σκοπός σου είναι να βγάλεις τον πύργο από αυτή τη διαγώνιο. Τόσο ώστε να φας εδώ και μετά να φας εδώ. Οπότε, για παράδειγμα, και τώρα απειλείς να φας και να φας εδώ. Bishop e3. And now I'll give up my rook for this knight. And what does this look like to you? Γεια σου, Σίμω, καλησπέρα. 3 pawns for a bishop. Does this look like a position where black could maybe hold, or you just think that with the 2 bishops and a rook there will be attacking chances that white can use? Well, I think the big question is whether with my rook from c1 can I reach to e7 or no? I can do that again. Remember earlier I showed him I can cheat for you here. Oof. Yeah, I don't like this at all. I mean, it's clear that white just plays for a win with no risk. Yeah, exactly. It's like either completely winning or just little winning. But it should be winning. It's just a little winning. Yeah, it doesn't matter how winning we are as long as the job is done. So, in all seriousness though, Judith, if we go back to the live position, we're talking about all these variations, and in some of them, black does get a third pawn for the piece, but it still may not be enough. I mean, Ding Liren, he has to rely on some kind of fortunate tactic from here on out. And as we see the feature chat, Gukesh has a lot of time. He will find it. Rook c1, the only move that keeps white ahead, in charge, because what else really is there at this stage besides? Well, bishop f2 is also a sensible move, but probably after that knight μετά δραπετεύει ο μαύρος πίσω, πάει α4. Yes, good call by you. Just and after rook g3, rook h1. Ooh. And suddenly there are big problems. Σε αυτή τη θέση εννοείς? A trapped bishop on. Τρώγεται από τον ύπο, αν εννοείς αυτή τη θέση. In the line of fire. Δεν έχει τέτοιο να δραπετεύσει. That doesn't look good. Well, basically, if you don't see knight e2, that's the only problem which can be for white. Like, and I want after rook be c1. clear, it's a hard move to find. Knight e2 is something we have the evaluation bar, so it led me to think of what could it possibly be. But I mean, from a distance, that's like a really, really, really difficult move to spot. It is, but if you play the world championship match and you want to be the world champion, this is the least you should be doing to find knight e2, right? I just want to show what we're talking about in this forcing sequence. Knight takes d4, bishop f2, get out of here. Bishop g7 defending, and knight e2. I want to verify, so I'm going to look, and it is the only move. Yes, every other move that white can play that's second, third best is equal, where we see this bishop on c2
is going to be captured, but black gets a third pawn. But knight e2, the only move that leads to a serious advantage for white, but whether or not it's a winning advantage, that's the next question. Yeah, it's interesting that, of course, some of these ideas you may not find because you stop calculating. So this is the question, whether when Gukesh is calculating rook c1, knight d4, Ναι, δεν πειράζει. Και πώς άρχιες κινήσεις σκέφτομαι. bishop takes d4, which we did also to capture the rook moves. Κάτσε να επιστρέψουμε στη θέση μας. But then it can για να δούμε τι θα παίξει ο Gukesh τώρα. Bishop e3, so it's a long line. Of course, Gukesh is calculating this, no question about it. Ναι, εντάξει, προφανώς. And the question is whether he starts calculating the other options instead of rook c1. Νομίζω ότι θα παίξει γραμμένα, απλά κάνει τους υπολογισμούς του. Or can he stop in every single moment and look for new alternatives? Because this is the only problem can be that after bishop f2, bishop g7, he just goes all the way. And actually, in game one, we had a very interesting similarity to this, because I don't know how much you remember, you of course you've seen the game, but how much you can recall that there was a moment where it was 2 pawns up already for Ding, and there was this moment when Gukesh played queen c2, and bishop c5 was the most natural move. So I think everybody, not only top grandmasters, masters, would play bishop c5 instantly without thinking too much, but he had this idea, queen takes g4, and there was a beautiful tactical idea, which Danya just pointed out in a fraction of a second, this queen h7, which of course Gukesh was also calculating. And he found the reaction, which I pointed out during the commentary, queen d4, deflecting the bishop, and it doesn't work out. And actually there, Gukesh made this mistake. Instead of making the bishop c5, which is the best move, and it's intuitively also the best move, the only thing is that after that, this sacrifice didn't work. Όσο περιμένω τον Gukesh, κάντε και κανένα like. Where he could have a great compensation. Κάντε like, παιδες, όσοι δεν έχετε κάνει, και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι. Concrete line did not work. He somehow did not look for something else instead of this sacrifice, but he went queen c2, and actually that was the end of the game in a few moves for him. So this is a question here, if I pull a parallel, that is he going to go calculating all the way, bishop d4, rook g2, bishop b3, what we just seen, and then he says, okay, this line doesn't work, or he's going to go for knight e2, and rook c1 is on the board. But I have the feeling... Sorry. Judith, sorry. No, I was saying he might answer that question very soon, because rook c1 is clearly step one, and interestingly, Ding hasn't responded yet. So I feel like Ding needs to speed up a bit, not just because of the clock, but I mean in terms of his chances here. I mean the fact that he keeps slowing down after every turn, I don't feel like he is particularly happy with the recent turn of events, and how could he be? He is going to be down a piece for 2 and maximum 3 pawns. So let me ask you the question. If I ask you, what do you think will be the outcome of this game? Ding wins, draws, or Gukesh wins? Well, chat, that was Judith asking you to get involved and let us know what you think is going to happen. Do you think that Gukesh is going to win the game and even up the scoreboard, or will Ding Liren hold on? I'm, of course, not taking a win for Ding into account. Λοιπόν, έχουμε κίνηση. Εντάξει, αναμενόμενο. Γύρος χαμένα. 21η κίνηση. Άλλες 20. 19 βασικά. I think it really depends on how quickly Ding plays the next couple turns, more than anything. Like the moves will matter, no doubt, but he right now has 21 minutes and 30 seconds to make pretty much half of the moves. Να δούμε την απάντηση. That means 1 minute per move, Judith. I mean, you can easily slip in a position that quote unquote should be a hold and then lose on the spot because you do not have time to calculate, and this will be difficult. Well, I believe there can be equalizing the match before the free day.
Seems most likely. And Gukesh on the clock now. Bishop f2. I mean, we have been going through these variations, and Judith, Bishop f2 played, and I think here comes the critical moment. I mean, will Bishop g7 be played? Will Bishop c5 be played? Both moves protect that knight on d4. And for Gukesh, I think he will spot knight to e2, because once you're in the live position and you're feeling good about your chances, then you can spot it much more easily rather than several steps ahead. Well, the big question is, what is really the best move in defense for black, right? Because of course you would play bishop g7, so to give a little chance that your opponent doesn't find knight e2, which I think there is a very slim chance that Gukesh will not play knight e2. He has to play knight e2. I mean, there is no way he will not find it. I believe you, and I believe in Gukesh's calculation abilities. He has paused for a moment, but knight e2, I mean, here it comes, and if that knight e2 move is played... Λοιπόν, δεν βρήκα το βιβλίο του για πέρα, έψαχνα τώρα λίγο, θα πω ξαναδώ όμως. Λοιπόν, έχουμε κινήσεις βέβαια. Τι έχουμε, υποστηρό δέλτα 4, okay. Αξιωματικό ζ2, αυτό που δείξαμε. Και okay, τον υποστηρίζει από το Είτε 7. Well, my question is, of course, that after knight e2, what will be the choice of Ding, how to continue? I would think Ψολίνου παρατήσει τον αξιωματικό και πάει τα 5 για να απειλεί φόρκ αργότερα με επίθεση στο αξιωματικό από το β4. Like the spare e5 is very stable and very conflict for his knight. His pieces are going to be great. The only problem is that one is missing. I like the way you phrase that. Τι εννοείς, να πάει g5. Some things go wrong sometimes, small details. I like your optimism because I feel quite pessimistic about Ding's position. Στη θέση αυτή You λες. have such experience playing the best players in the world, and when you know your worst, as Ding Liren does right now, he is going to be down a piece for a couple pawns. Do you feel like he believes that if he digs deep that he can survive this game, or do you get the sense that maybe he feels like it's already past that point of no return? If he thinks that he has no chance, it doesn't matter whether he plays on or not, he will lose the game. If he believes a little bit that, okay, I'm fighting on, I make the best moves, probably I have little chance, but I don't give up, then at least he has προφανώς το έπαιζε ψηλονδιάξω και η περισσότερη πίεση στον ύπο. Και μετά ένα από τα δύο θα πέσουν. Ή το ύπος ή το αξιωματικός, ανάλογα τι θα παίξεις. Δεν νομίζω ότι δεν θα βρει την κίνηση ο Gukesh. Have some hope in it, but of course it must be frustrated the situation. Και εδώ το καλύτερο τι είναι να φας τουλάχιστον ένα πιόνι. He got this chance after g5 that he had different options and he just blundered basically. He forgot about his c2 bishop. He thought after g5 he can get back anytime. And knight e2 is on the board. Εντάξει, νομίζω ότι δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα σήμερα για τον Ding. Αγκερφό παίξω και έμπογκλη. Αξιωματικό γάμα 4. Εδώ εννοούσες εσύ πριν, σε αυτή τη θέση. Μάλλον αυτό εννοούσες. Κοίτα, αυτό που θέλεις είναι να παίξεις αυτό που έπαιξε όντως, γιατί ξέρεις ότι αυτός ο ύπος είναι το μοναδικό κομμάτι που στηρίζει τον αξιωματικό, ο οποίος κρέμεται. Αυτός υποστηρίζεται τώρα από αυτόν τον αξιωματικό, οπότε θέλει να τον απειλήσει εκτός από τον αξιωματικό σου και με ένα ακόμα κομμάτι. Φέρνεις τον ύπο εδώ και απειλείς με δύο κομμάτια αυτό το κομμάτι, το οποίο υποστηρίζει αυτό. Οπότε ένα από τα δύο θα πέσουν.
Μπορείς υποστρώει δέλτα 4. Knight b3. Okay, it looks like that knight takes b3 was just as good as some of the other options. Αξιωματικός ζητά 2, αξιωματικός ζητά 5, ipos α4. You see Gukesh there from the vantage point of a piece. Now it's Ding Liren's turn, and he snaps that knight off the board. Knight takes d2. So as we see some trades happen, the good news for Ding. Υποστρώει δέλτα 4 σε ποια θέση εννοείς? The bad news, he's down a piece. And I have to ask you, Judith, we see the chat, 57%. The number is growing. Δεν ξέρω σε ποια θέση αναφέρεσαι. Μπερδεύτηκα λίγο. Όπως και να έχει, μετά το ύπος ε2 έπαιξε, έβαγε το πιόνι στο β3. Έχουμε φάγμα τον πύργο και τώρα φάγμα εδώ. Τους πρόλαβα, γύρισα, αλλά είμαστε από ό,τι βλέπω στην πρώτη νίκη του για να δούμε. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Την πάτησε εκεί που δεν έφερε πίσω τον αξιωματικό, έπρεπε να τον είχε. Άμα είχε φέρει τον αξιωματικό πίσω εκεί και τον είχε απεγκλωβίσει, είχε και προνέκτημα νομίζω σε κάποια φάση. Κρίμα για το Liren. Τώρα βρίσκεται πίσω σε υλικό. Εντάξει, νομίζω τώρα δεν χωράει αμφιβολία ότι θα φάει με τον βασιλιά. But that's how I feel that Gukesh has to equalize the match right now from this position. I love a bold statement, and in all honesty, it may not be that sort of out of line to say that, because for Gukesh, this is his second game with the white pieces. If he fails to win this advantage, δύσκολα τα πράγματα, παιδιά. Objectively speaking, it is not winning. There will be plenty of chances left for Ding Liren to fight on. Όχι, δεν τον τράβηξε και αυτό του κόστησε. Λοιπόν, όντως τρώει στο δελτα 2. Πόσα πιόνια διαφορά έχουν, 3 πιόνια διαφορά. Όχι, 2 πιόνια διαφορά. Αλλά το κομμάτι είναι κομμάτι τώρα. Βέβαια αυτά τα 3 είναι και τα 3 απομονωμένα. 3 νησίδες. Αλλά είναι δύσκολα τώρα. Έχει και το ζεύγος των αξιωματικών αυτός. Ανοιχτή παρτίδα. Ανοιχτή θέση. Δύσκολα. Λοιπόν, τι έχουμε? Υπό ε5. It's true, I think, that white will need good technique. Now there will be a huge question where Gukesh is going to be moving away his king, because I think on e3 is not the best there, because somehow it blocks the bishop on f2, and also it can get vulnerable. Knight on e5 is check on g4, check on c4, long castle, rook d3 check. I don't know, something, even f6 and then bishop h6. I don't know, there are a lot of tactics. So somehow I have the feeling that maybe the best way to go... Actually, it's not so easy to go away with the king. Θέλει να φέρει πύργο εδώ. White pieces are a bit clumsy, right? The knight on e2 blocks in that bishop on f1. Maybe he has to go. Κοίτα, ο βασιλιάς του λευκού είναι εκτεθειμένος. Δεν έχει πιόνια. Πρέπει να κρυφτεί από εδώ, ξέρω. Δεν είναι και τόσο εύκολα για τον Gukesh τα πράγματα όσο φαίνονται. I want to pin this knight because I feel like there will be some tactics available. If we can maybe bring up an analysis board, I do think it's such a critical moment of this game because while Gukesh has the upper hand, ας μην καταδικάζουμε από τώρα τον Liren. Το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι ο χρόνος. Παραμένει. Έχει πολλά. Πολύ υλικό από πιόνια, δύσκολα θα χάσει. Χρόνο έχει διαθέσιμο για φινάλε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει χρόνο ο Liren. Θέλουμε ακόμα 15 κινήσεις. Θα πρέπει να παίξει αρκετά γρήγορα για να πάμε σε έλεγχο χρόνου. Αν καταφέρει να φτάσει σε έλεγχο χρόνου, ξέρω εγώ, είναι δύσκολο, ζώρικο. Πιστεύω αν είχε τραβήξει τον αξιωματικό, μπορεί και να κέρδιζε κιόλας. Και από ό,τι φάνηκε σε κάποιο σημείο κατάφερε να βγάλει τον Gukesh από την προετοιμασία. Θα το δω και στην ανάλυση μετά. Κάποιο σημείο λογικά κάπου τον έβγαλε, τώρα δεν ξέρω πού.
Θα υποθέσω. Δύσκολο είναι να νικήσει και το θέλω το Gukesh, λέω. Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχει πλεονέκτημα χρόνου. Υπάρχει check και fork για τον Liren. Με τον ύπο στο Z3. Ναι. Dude, I'm a kind person, but somehow I feel like I've been too kind to let you get the white pieces here. It's simply a piece up for 3 pawns, though, and I want to point out that the evaluation bar is still not that high, so it does seem like black will have chances to survive, but it will be a different... Αν είναι μυστήρια παρτίδα, ναι, είναι λίγο περίεργη. Maybe I should do something better than this, actually. Okay, so rook c3, I think I was very rook g5. Yeah, I liked. I think it's. No, it's forcing, a great right? idea. So, but what else do I play instead of? I was so happy with rook c3, king c2 to go away with my king. Well, now I feel like I should apologize because, you know, I didn't mean to take away that plan. It still clearly was a favorable position for white. So knight d4 was another move I remember you. Yes, knight d4. And I wanted to play rook d8. Let's go for the pin. And then maybe king c1. Just run away. Do I have rook takes g5 again though? Για να δούμε. Because your pieces are all loose everywhere. Yes, yeah. It's actually not so easy to consolidate my pieces right now. Β3 ίσως. Tricky position because I think if we blend ideas together, just to go back. Υπάρχει αυτό. Τι θες να γίνει αυτό το fork? King d2. Υπάρχει και το σάχ εδώ, είτε με ροκέ, είτε χωρίς. Still slightly better for white, but I guess knight e5 now is really annoying. Yes, because rook g3, knight c4 possibly. Okay, so let's go back to the game because it's very exciting. Can I make safety for my king? How is the question we want the answer to. Yeah, knight d4, rook d8. I still feel like this is annoying for white to deal with, but the evaluation bar seems completely unbothered. Well, maybe king e1. Maybe king e1 is the move. Well, then rook d4. Ah. Yeah. Oh, yeah. Takes and knight f3. I mean, there's so many tactics here. But king c1 did not work because of rook g5, right? C1 on. I think rook g5 looked pretty good. Just takes, and again, I think white is obviously better here if we just go through the variation, something like this. Βασιλιά εδώ πίσω. Black does have Αυτό εννοείς? pawns for the bishop, and I'm now wondering. Αν εννοείς αυτό, πάλι υπάρχει πυρούνι. The king at the end, and knight f3 check again with a fork, but this has to be good for white. Έχει αρκετά πυρούνια εδώ πέρα. But here I see great chances to make a draw for Ding to save the game. Yeah, that is if you're thinking about this from Gukesh's perspective, winning chances, this doesn't seem like the best chance to go for a win. So I know 25η κίνηση. we were talking about king e3. Τα 18 λεπτά για 15 κινήσεις. Οκ. Αν και είναι πίσω ο Liren, δεν φαίνεται να υπάρχει επίθεση για τα άσπρα. Όχι, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Εντάξει. Ο Πολυσής δίνει την νίκη, αλλά δεν είναι άμεσο. Can I do rook takes g5 again? Is that just for a change? Can I just revisit our old friend with bishop h6? Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει άμεσα. Πρέπει να αποκτούν πολλές κινήσεις, γι' αυτό λέω μας. Μην καταδικάζουμε ακόμα τον Liren. Πολλά μπορούν να γίνουν. Δεν είναι ξεκάθαρο. Έχει το πλεονέκτημα υλικού, αλλά υπάρχει διαφορά στα πιόνια, μην το ξεχνάμε, έτσι. Έχει 2 πιόνια παραπάνω. Και τα πιόνια του λευκού είναι τελείως ξεκαρέμαστα. Και ο βασιλιάς του αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κέντρο. I don't want to have my king on e3. What does it do there? So, how do you get it not on e3, I guess is the...
It's a very interesting moment of the game. And also psychologically, you know, that because things were happening pretty fast the last since Ding made the blunder rook h5, things have speeded up. And also I think it's not so easy to adjust yourself because of course Gukesh should have this, oh my god, I have a piece Αυτό το up, σάχ, right? ας πούμε. Of course it's not so easy, it's very clear, but I have the advantage, I have the lead. Γιατί αν πας εδώ μετά, πάλι υπάρχει το πυρούνι. Αν πας εδώ, έρχεσαι στα πυρά του αξιωματικού και όπως μπορεί να κινηθεί με τέτοιο, πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το σάχ. Γι' αυτό κατά πόσα πιθανότητα δίνει υπό Δ4 εδώ ο υπολογιστής. Γιατί υπάρχουν αυτές οι απειλές. Δηλαδή αν ήταν η σειρά του μαύρου να παίξει, θα δίνει σάχ. Αν πας εδώ υπάρχει αυτό. Και αν πας εδώ, υπάρχει αυτό. Αν πας εδώ, πάλι υπάρχει αυτό. As you're saying, it feels like a position, and we see the evaluation. It is quite heavily in White's favor. That it might not even matter how deep. Ανάλογα θα παίξουν τα λευκά. Gukesh turn after turn, he churns out the best move, but that's easier said than done. It's good for Gukesh that he has over 45 minutes. He is deep in thought, but we showed a series of variations where. Πυρονιαμένος βρίσκεται, ναι. Υπός Ζ4. To find the winning path for Gukesh, and we are at that point where Πύργος τρώει τα 5. Πύργος τρώει τα 5. Υπός Ζ3. Με το πυρούνι αυτό. Ναι. Να δώσει ύπο για πύργο εν προκειμένου. Yeah, I see what you take this, and then we see a trade of pieces, and this is clearly bad for black with an even worse pawn structure. Okay, so αν αξιωματικός στο Είτε2, knight f4. Let's say I do rook takes g5. I think that's what πύργος you τρώει have το to do. πιόνι. Yeah, rook takes g5, rook takes g5, knight f3 check, king e3. Υπάρχει πάντα αυτό το σάχ, έτσι. Δεν το ξεχνάμε. But at least your knight is very bad. Και το πιόνι μπορεί να φάει. Much worse than it Αλλά was on e5. υπάρχει αυτό το σάχ. At the same time, black has 3 pawns, right? Yes. These. Αυτό πρέπει να προσέξει τώρα, Gukesh, είναι αυτό δηλαδή. Ο ύπος εδώ είναι αρκετά ισχυρός. Με αυτά εδώ τα τετράγωνα. Έχει πολλά πυρούνια. Για να δούμε τι θα παίξει ο Gukesh τώρα. Θέλει προσοχή. Ναι, αυτό που λέει τώρα εδώ το βασιλιά. Πολύ μπροστά. Αλλά από ό,τι φαίνεται ενδέχεται να είναι και το καλύτερο, τουλάχιστον σύμφωνα με το στόκ σε αυτόν. Για να δω άλλο τι δίνει. No, not yet. Ναι. Not yet, because after knight d3 you just go rook d8, I believe. Okay, just simply continue to improve the location of the pieces. Ή αυτό, ή το μπλοκάρισμα. Το μπλοκάρισμα δηλαδή του σάχ. So let's see. Knight d4. He has played knight d4, so I think we can anticipate a swift rook d8. I don't really see another tempting move at the moment, but that is at least none more appealing than rook to d8. And then the question is, Judith, king e3 is what we've been talking about, king c1 we've been talking about. Is there just king e2? I know you didn't want your king on e3, and I think now και ελευθερώνεις και αυτό το τετράγωνο για το βασιλιά αν παίξεις τον υποστέλτα 4. Το οποίο είναι λευκό τετράγωνο και δεν υπάρχουν σάχ από τον ύπο. Γιατί ο ύπος θα πάει σε λευκό και δεν θα μπορεί να απειλήσει λευκό. Λοιπόν έπαιξε, όντως έπαιξε ύπο Δέλτα 4. Όντως. Για να δούμε. Εγώ τώρα όντως αυτό θα έπαιζα. Και βλέπουμε. At some point, bishop h3 check might be an important or beneficial for white. Ναι, λέει ότι άμα κάνει ροκέ, που πάλι ο πυρός έρχεται εδώ, ο βασιλιάς βρίσκεται εδώ μετά, οπότε κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει σάχ από εδώ, ενώ εδώ είναι καλύτερα.
Για να δω τι λέτε. Under 17.5 minutes for Ding Liren, and we're only on move 26. So this position is going to remain quite challenging for him, and he really will not have sufficient time to. Νομίζω ότι πάει προς Gukesh τώρα. Really difficult decisions. Για να δούμε. Άμα ήμασταν 10 κινήσεις μετά, ή να είχε ξέρω το διπλάσιο χρόνο, κάτι τέτοιο, θα ήταν αλλιώς. Λοιπόν, όντως έπαιξε πύργο δελτα 8, οκ. Αλλά τώρα ναι, έχει ελευθερωθεί το ε2. Γιατί δεν υπάρχει σαχ. Ξεκαρφώνεις και είσαι οκ. We struggled to come up with it, and rook h2 then becomes tempting in some positions. I would say these moves are actually trickier. Φανταστείτε, μετά δίνει α5 υπολογιστής. Ότι και καλά να εκμεταλλευτείς αν μπορείς τα πιόνια σου. Οκ. Δύσκολα τα πράγματα. Well, that's why I wanted to go rook c3 ναι, also. Somehow it stands better on a white square to start with. Somehow it's, I mean, because not only that it's on a white square, but not to give any opportunity for the e5 knight to jump to f3, to g4, to c4, to d3. I mean, all these things. So king e2 will be played. And Gukesh did find the first necessary move on e2 with the knight dropping back about 3 moves ago. And now he needs to bring his king to that square. And I feel like it's one of these positions where king e2 makes a lot of sense. We've just worked through some of the alternatives, but there's still, at least in the back of your mind, you think, all right, there could be some pitfalls, but he finds it. Of course he does. Εντάξει, προφανώς και το βρίσκει, ναι, παιδιά, είπαμε. With the exception of g5 by him, where that was a mistake, he pushed his pawn, freed up some squares for black's pieces. If you could take that move out of the equation, he has played an exceptional. Δύσκολα τα πράγματα για τον Ding. Yes. No, king e2 is a very powerful και δεν έχει και πολύ χρόνο να σκεφτεί. Not so difficult. Even if you do it by elimination, you get to there because there is no other real option, right? I mean, bishop e2 was the only sensible, but then rook h2, so you have to go out from the d files. So now the question, what to do with. Δεν ξέρω, ο Gukesh μου φαίνεται ότι έχει πολύ αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως τον βλέπω. Σηκώνεται κιόλας. I mean, does black sit and wait? Would that be your strategy? You know, just put all your pieces on defended squares, maybe like a6, and just try to. Τι να παίξει εδώ, έχεις 3 έναντι αυτού. Το μόνο που κάνει να εκμεταλλευτείς κάπως εδώ τη φάση. Για να δούμε. Well, being active is a good thing, but I don't know how he can optimize his pieces because it all stands in the best place. Of course, the bishop would be coming to f4. That would be a nice move. Continuing dreaming for black. But it's not moving there, and the king is. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια για τον Gukesh. Αν βέβαια ο Liren βρει πολύ καλές κινήσεις. Control the d file and possibly some important square for the knight on d3, but I don't see that. The question is, for example, to me, if black goes rook h2, of course, that seems to be the most active move. But then the question after rook h2, rook g2, who does it favor? But actually, hold on. Maybe that is a possibility for black. Rook h2, and if rook g2, then takes, and knight g4. Nice find by you that if the trade happens, the knight gets out to g4 and. Με 14 λεπτά όμως, τι θα πρώτο σκεφτεί ρε παιδιά. Και είναι το θέμα. The ability to hold this game. Well, it's a question whether is there any reality to save the game. Let's say knight f3, and then let's say black takes the bishop, king f2, and I think white's plan would be to block the. Πάνω σαν να παίζει blitz σε κάποια φάση. 27η. Δημήτρη, στην 27η. Έχουμε ακόμα 13 κινήσεις. So this is not an option. Για να φτάσουμε την 40η. 14 για να πάμε στην 41η. Έχει ακόμα δηλαδή. Δηλαδή θεωρητικά έχει λιγότερο εδώ και από λεπτό για τις κινήσεις του.
Έπαιξε. Οκ. Βρήκε το πύργο στη τα 2. On that side. So we see that a move hasn't played rook h2. Judith, you called it. It's been played on the live board. And you know, after rook g2, απειλεί τώρα να φάει τον ύπο, έτσι. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να κινηθεί. Οκ, βάζω και τον πύργο στη δεύτερη γραμμή. Απειλεί αυτό. Hasn't moved once, right? No, that's sitting there. Wait for giving a roll to it. Αν τον φέρει πίσω και γίνουν αυτές οι ανταλλαγές, θα πάμε εδώ. Μάλιστα. It has some ideas. One day it comes to the Εντάξει, όσο το δυνατό λιγότερες ανταλλαγές είναι καλύτερες για το Liren. Δεν θέλει πολλές ανταλλαγές, προφανώς. I'll do the dream move thing. I'll put the bishop on a2, right? Για να δούμε. Into the position. But in all seriousness, Judith, you know, we talked about some rook c3 ideas at some moment, and oftentimes. Πάντως, το πόλ το έχω ακόμα πάνω. Σε 51 votes, ακόμα είναι 59% για τον Liren. Εντάξει, είναι από πριν τα vote προφανώς. I don't like giving an outside pass pawn. Like that would at least force me to pause. Αν μετακινήσει τον βασιλιά έχασε. Τώρα ναι, θέλει προσοχή. Yes, it's true, but it seems also that the απειλεί το ύπος, οπότε τι να παίξει. Εδώ πέρα υπάρχει αυτό, ας πούμε. Όχι. Πρώτα σαχ. Όχι. Δεν αυτό λειτουργεί. Α, εδώ, για να έχει αυτή την επίθεση. Οκ. Και τώρα να φάει εδώ, μάλιστα. Οκ. Να δούμε. Α, έπαιξε. Αξιωματικός στο είτε 2. Μπλοκάρει λοιπόν το κάρφωμα του πύργου στον αξιωματικό του. Βελτιώνει κάπως και αυτόν τον αξιωματικό. Υποστηρίζει το πιόνι. Ελέγχει και το Z3. Το οποίο ήταν στόχος κάποια στιγμή από τον ύπο αυτό, σε κάποιες βαριάντες. Okay. Έχει νόημα το σχέδιο να διπλώσει στη θήτα ο μαύρος. Και επίσης από εκεί. Το θέμα είναι προλαβαίνει. It's easy to say now that Gukesh played it, but I really like Bishop G2 now that it's appeared here. Yeah, because the H2 rook now. Λες βασιλιά στο ε7 εσύ και μετά αυτό. Είναι μια σκέψη. Αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο πώς θα μπορέσει να πιέσει. Αυτός ο αξιωματικός ελέγχει αυτά. Το ελέγχεται. Δεν θα είναι εύκολο. Can I ask you a question, Judith? If black passed the turn to white, what is Gukesh's next move? Is it knight f3 or is there something else? Να δούμε. Είναι μια σκέψη, Θοδωρή. Το μοναδικό που μπορούσα να σκεφτώ είναι αυτή η πτέρυγα, αλλά αν είναι αρκετά πίσω μέχρι να κατέβουν. So what you're really saying is that white is completely spoiled for choice and black is having difficulty finding even individual moves. Λοιπόν, τι έπαιξε? Α6, όχι Α5. Μάλιστα. He just put it in the practical form of it. Ο Gukesh έχει περισσότερο χρόνο τώρα, έχει την πολυτέλεια να σκεφτεί περισσότερο. Well, okay, knight f3 is available, and once these knights get traded, the question becomes, what further trades do you want? So this is maybe a difficult thing for our audience to visualize in their heads, but I am going to ask the question anyway because it is essential to understanding the truth of this position. What trades does white want? So, you know, knight f3 is a knight trade. Does white want the dark square bishops off? How many rooks do you want traded? So, Judith, what's your kind of initial read
on what pieces white might want to remain on the board? It's a very good question, Robert. Very, very good question. How to win a huge advantage. Ναι, πώς να πάρει μεγάλο πλεονέκτημα ο Λευκός. The first question we should ask of ourselves, that how to simplify the position to improve the chances of έναν αξιωματικό για αυτό τον ύπο. Knight f3 has its points completely. At the same time, I'm not sure it's necessarily Αν μπορούσε. the best way, because I don't know how to optimize my rook. Because somehow the best thing would be with white to play bishop on g3 f4. Τους πύργους αν μπορούσε να τους βγάλει από την παρτίδα θα ήταν καλό. And maybe even to take on e5 and knight f3 and e5. This is the idea we had before, right? So that would really increase the optimize the chances for white. Αν είχε περισσότερο χρόνο ο Liren εδώ, πιστεύω ότι ενδεχομένως θα μπορούσε και να κρατήσει. Yep, I'll bring up an analysis board to show that. Knight f3, knight takes, and you don't want to walk into a pin, so you're saying king takes f3. Yeah, bishop f3 is also possible, but I'm not sure it's so good for white to allow that to simplify and exchange. I mean, even black can go rook f2, takes bishop d4. So but it actually... should be losing, of course. Ναι. Okay, ένα σχέδιο τώρα αυτό, να πάρεις αυτό το τετράγωνο από τον ύπο, μετά να παίξεις εδώ και να τον αναγκάσει να πάει πίσω ή να ανταλλάξει τους ύπους. Είναι μια σκέψη για τα λευκά. Οπότε θα έχεις ανταλλάξει τους δύο ύπους. Αυτός ο ύπος είναι και αρκετά ενοχλητικός. Μπορεί να αυξήσει τα προβλήματα στο λευκό κίνηση ύπος Ήτα 4. Να ήταν ο ύπος εδώ, then it's just a completely winning position and you will win, right? Because there is not going to be such a big deal for black. It's you will win in one way or another. Αν απειληθεί, θα πρέπει να πάει πάλι πίσω. Το να αλλάχθει μετά, ας πούμε, να αλλάχθει για αυτό το αξιωματικό. Οκ. Τα μαύρα τώρα θέλουν όσο το δυνατόν λιγότερες ανταλλαγές. Θεωρητικά έτσι. Και αυτό που θέλουν είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να σπρώξουν τα πιόνια τους. Το αντιπαιχνίδι που μπορούν να βρουν είναι αυτό τα μαύρα. Κρατώντας όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό. Οπότε κρατάς όσο περισσότερο υλικό σπρώχνοντας τα πιόνια αυτό. Τώρα βέβαια εξαρτάται πώς θα σε πιέσει και ο λευκός. Ωραία κίνηση. Άμα πάει εκεί και αλλάζει το άλογο με αξιωματικό και κρέμεται και το άλογο στο δέδα 4. Ναι, γι' αυτό λέω ανάλογα το τι θα έχει παίξει και ο λευκός. Ναι, αν φαγωθεί αυτός ο αξιωματικός πέφτει ο ύπος. And somehow push rook c5 and kick away the... It's very important to move away the e5 bishop in one way or another. Yeah, you need to sort of boot the bishop out of there, gain some space, but I think kind of what we're... Γι' αυτό λέω ότι το β3 και το ύπος στο z3 είναι κάτι που θα σκεφτόμουν σαν λευκός. Να διώξω αυτόν τον ύπο ή να τον ανταλλάξω ακόμα καλύτερα. Γιατί αν πάει πίσω, εδώ δεν έχει πρόσβαση. Εδώ αν κινηθεί αυτός ο ύπος, πάλι δεν θα έχει πρόσβαση. Οπότε το πιο πιθανό είναι να αλλάχτούν. Και άμα αλλάχτούν, είμαι χαρούμενος με τα λευκά. Of course, for white, it would be, for example, very nice if he could regroup his knight to c5. But for now, if knight b3, then knight d3 kind of thing happens, and it's not so nice, maybe. Though I would want to play bishop g3 very much, and for that, I would need to move away my knight. Yeah, but where to, except for knight to f3? I guess there is an opportunity at some moment to venture this way up the board, but then the d3 square as we're talking about. So να παίξει απευθείας εδώ. I mean, this
feels like one of those moments in world championship history where Gukesh on the cusp, but still has so much stuff to prove. And you know when you're facing a world champion like Ding Liren, he is going to give every last ounce of effort and fight here. So while Gukesh, he's on the clock, John, I know you've been taking all of this in. It's Gukesh on the clock now. He's way ahead on time. He's up a piece for just a couple pawns. Okay. What are you making of all this, Mr. Sergeant? Εντάξει, πιο πολύ ευνοείται και πάλι πιο πολύ ευνοείται. Πάλι τα λευκά ευνοούνται εδώ με τον αξιωματικό. Βέβαια είναι 2 πιόνια διαφορά. Και αυτά εδώ τα πιόνια είναι τελείως ξεκρέμαστα. Λοιπόν, άμα και αλλάζει το άλλο με αξιωματικό. Ναι, το είπαμε, φαίνεται ότι ο Gukesh έπρεπε να βάλει τον πύργο του στο Είτε αντί για τον αξιωματικό. Εννοείς πίσω εδώ, ότι έπρεπε να έχει παίξει αυτό. Ναι, θα μπορούσε. Είτε να εξαναγκάσει αλλαγή, είτε να φύγει ο πύργος από εδώ. Και να μην υπάρχει κανένα κάρφωμα ή καμία απειλή. Ναι. Συμφωνώ. Απλά έτσι βελτίωσε τον αξιωματικό του, γιατί ο αξιωματικός εδώ στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Ενώ φέρνοντάς τον εδώ, ελέγχει το S3, υποστηρίζει το πιόνι. Αν κάποια στιγμή ανοίξει εδώ πέρα η θέση, παίρνει και έλεγχο αυτής της διαγωνίου, είναι κάπως πιο βελτιωμένος. Λοιπόν, έπαιξε Β3. Αυτό που σκεφτόμουν. Παίρνω το Γ4. Θέλω να παίξω εδώ, ίσως. World champion Ding Liren under tremendous pressure with Gukesh nearly 3 times the amount of time on the clock. Άρα και αν πάρει τον ύπο ο Λευκός. Εάν καταφέρει να πάρει τον ύπο, θα είναι αρκετά καλά. Θα έχει πλεονέκτημα δυνατό στο φινάλε. Αν μπορείς με κάποιο τρόπο ο Liren να κρατήσει τον ύπο και τους πύργους, να προχωρήσει λίγο εδώ, κάτι μπορεί να γίνει. Και μπλοκάρει και την κίνηση του μαύρου ύπου στο Είτε 4. Ναι, εννοείς αν υπήρχε ο πύργος εδώ. Θα μείνω από χρόνο Κινέζος. Ναι, έχει 21 αντικίνηση, είμαστε παιδιά, και έχει 10 λεπτά. Σε λίγο θα αρχίσει να παίζει Blitz. Are you happy with Singapore as the venue? Yeah, I was happy to play anywhere, but yeah, Singapore for sure is a very nice place. And yeah, I have some very nice memories from being in Singapore, so really eager to go there and play the match. What events are you playing before the World Championship? So I'll be playing the Grand Chess Tour, this Από πότε είναι αυτή η συνέντευξη που μας δείχνει? The Olympiad and EC. Α, καλά. Πριν την Ολυμπιάδα. Preparation going in general? It's going well. It's a really fun time for me and my team, and yeah, it's going well, and we'll hope it goes well even further. What's the role of your parents in the World Championship journey? It's pretty much the same as it has been. Αν κατευθείαν, μήπως τα τρία τότε. My father has takes care of everything in my career so that I can focus fully on chess. My mother, you know, she is the emotional pillar for me. So, yeah. And what's been the role of your trainers apart from the prep for the World Championship? I guess there are a lot of roles. We try to do everything as well as we can. Who's your biggest inspiration in life? Δέλτα 3 μάλλον εννοείς, ναι. I mean, from my childhood, like, in career-wise, Gukesh has always been like the role model. Να και βγάζει το βασιλιά λίγο έξω. Yeah. If you could have any chess player, dead or alive, as your second, who would it be? I would go Bobby Fischer.
Can you name all the world chess champions in the correct order? Απλά εγώ σκέφτηκα ότι αν έπαιζε κατευθείαν, εδώ δηλαδή, εδώ δηλαδή, δεν τρως με το βασιλιά, αλλά μπορεί να φας και με τον αξιωματικό. Απλά μετά υπάρχει αυτό. Και μετά πάμε εδώ. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα για τον Gukesh. Να δούμε. Έχουμε κίνηση βέβαια. Τι έχουμε? Πύργο Δέλτα 7. Μάλιστα. Spassky, Fischer, and okay, Karpo, Gaspro, Kramnik, Veshy, Sir, Magnus Ding. Let's see. Do you have any message for your opponent, Ding Liren? No. Hope we can play a good match and we'll entertain the world. Για να δούμε. Θα παίξω Gukesh τώρα. This December, the world's top chess minds clash in the heart of New York City at the FIDE World Rapid and Blitz Championship. Witness world number one Magnus Carlsen and other stars from across the globe. Rapid and Blitz, chess in its most thrilling form, unpredictable and unforgettable. Fast moves, tactics and blunders, and moments that will keep you on the edge of your seat. Witness the pinnacle of chess excitement. Get your tickets now at worldrapidandblitz.fide.com. Κίνηση προφύλαξης, ναι. Και αναμονής κατά μία έννοια. Δεν έχει και πολύ χρόνο βέβαια κιόλας, οπότε δεν έχει πολύ χρόνο να σκεφτεί κάτι το ιδιαίτερο τώρα. Οπότε προσπαθεί να παίξει σωστό σταθερά. Γίνεται μέχρι να πάρει έλεγχο χρόνου. Αν καταφέρει να φτάσει μέχρι τον έλεγχο χρόνου, μπορεί και να κρατήσει. Και θα είναι εύκολο όμως. For this game for Ding Liren. Robert Hess, Judith Polgar, back to you to take us through what's been played on the board. Thank you so much, John. And in all honesty, just a couple of moves have been played. We still have the same outline of the position. White pushed the pawn one square to b3. Judith was pondering where that pawn belonged. And Ding played the move rook to d7, a very quiet move, but he makes sure that every single pawn of his is protected. The b7 pawn preemptively defended just in case, and also just passing the turn back to his young opponent. So Judith, we've been discussing many important questions of what pieces should be traded, what's Gukesh's winning plan. It seems like Ding Liren is sort of answering the question on his end of, I'm just going to play sit and wait, and you have to prove that you are going to find some kind of way in, because I'm not just going to throw pieces forward and allow you to attack me. Absolutely, and I have to say it's not going to be easy for Gukesh to convert his advantage, because Ding seems to be, he's rock solid here. He has 2 pawns for the piece, but all his Ούτε για τα λευκά είναι εύκολη θέση, έτσι. So the h2 rook, the d7 rook optimally plays. Knight on e5, of course, it's a incredible spot. Τι παίζεις εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ. And the g7 bishop also just supports everything, and optionally when the knight can jump away to g4 or somewhere, then the bishop can be also very powerful. So now it's Gukesh who will spend time, and he has significantly much more time than his opponent. But now απλά έχει την πολυτέλεια, ναι, του χρόνου ο Gukesh. He knows that he has the advantage. He knows that it should be an advantage, that it's possible to convert it into victory.
But it's not a position where it's going to be calculation only, that I go here, he goes there, and then I'm just forced, I calculate the lines and then it will be a forced win. No, you will have to maneuver, you have to exhaust your opponent a little bit, you have to make strategic decisions, which piece to exchange, which we were discussing, with what circumstances it's possible to do. To be honest, in the break I was thinking about the fact that bishop g2 was the best move when black played rook h2 and not αυτός ο πύργος σημαίνει εδώ, υποστηρίζει αυτόν τον αξιωματικό. Πολύ ψης λέει αξιωματικό ψηλών 3. Μετά είναι η κίνηση που είπατε. Αυτή εδώ. Και μετά πρέπει να βρεις αυτό για να απειλήσεις τον πύργο. Αλλά υπάρχει αυτό, απειλώντας το δικό σου. Και έτσι κερδίζεις μια ανταλλαγή κομματιού. Δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Επίσης προτείνει αυτό. Όχι, δεν προτείνει αυτό. Αυτό. Για να φέρει τον πύργο εδώ μετά. Ξέρω. And white cannot go knight f3, for example, because black goes knight f3, and after rook d7, which is not with a check. Ναι, και εδώ μπορώ να πάμε σε αυτό που είπε ο φίλος πριν. Και δεν θες το βασιλιά σου να έρθει εδώ με τίποτα. Black can go knight f3, and rook d7, knight g1 would change everything. So there are some nuances which is happening right here. And it is very important for black to make all these moves that to play against white's plans, because white doesn't have enough square for his pieces. If you look at it, if we go back and the actual position, what is standing on the board, where Gukesh is spending his time, basically white has no square in the territory of black side, because all the pawns are covering g6 pawn is well placed, covering the f5 square. Δηλαδή ο πύργος υποστηρίζει αυτό, αυτός ο αξιωματικός υποστηρίζει αυτό. Αυτός ο αξιωματικός, εάν κινηθεί, καρφώνεται αυτός ο αξιωματικός πάλι και υπάρχει το πρόβλημα εδώ. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Αξιωματικός Είτε3, αυτό ναι Δημήτρη, αυτό που έδειξα στον Just Chilling. Στόκιος δίνει γ1 στο πυρούνι του λευκού bishop στο Είτε3, τι γίνεται. Ασυλίζω ότι ο Στόκφις δίνει αυτό, ή αυτό δίνει ή αυτό, ό,τι βλέπω εδώ, τουλάχιστον αυτός ο Στόκφις. Στο πυρούνι του λευκού bishop στο Είτε3. Σε αυτό εδώ τι γίνεται. Αυτό που δείξαμε τώρα. Γιατί κρέμεται εδώ πέρα ο ύπος. Εδώ κάνεις αυτή την ανταλλαγή και μετά τρως εδώ. Και κερδίζεις ύπο και αξιωματικό για πύργο, το οποίο σου συμφέρει. And that's bad in this particular line because rook d3 hits both bishop and b3 pawn at the same time. So while it takes away the c4 square and gets off the dark square bishop's diagonal in the live position, it does have this really big downside that it actually can get into the path of the black rook in the event of a bunch of trades. So Judith, we can say we like certain parts of it, but anytime you push a pawn, you have to see the drawbacks. And here, it's that the pawn is on an undefended square if the knight on d4 disappears. So I really have to... Με τις αλλαγές όμως ο λευκός έχει δύο πύρους και ο μαύρος πύρους αξιωματικό. Ναι, οι ανταλλαγές ευνοούν τα λευκά. Και αυτό είναι αυτό που πρέπει να επιδιώξει τώρα ο Gukesh. Τώρα πόσο θα μπορέσει ο Liren να το αποφύγει και να εκμεταλλευτεί τη διαφορά των πιονιών του, μένει να το δούμε. Αλλά με τη διαφορά χρόνου, πέφτει τώρα βέβαια και ο Gukesh σε χρόνο, αλλά εντάξει όσο να είναι, έχει αρκετά παραπάνω χρόνο. Το στοίχημα του Liren είναι τώρα θα μπορέσει να φτάσει, χωρίς βέβαια θέση να γίνει απόλυτα κερδισμένη για τα λευκά μέχρι τον έλεγχο χρόνου. Αυτό
Είναι να δούμε. Αυτό σκέφτεται και ο Gukesh τώρα. Although you might have rook takes e5 Exactly. ideas. Exactly. I think that's what I would. Ο Πύρους εδώ κάνει φοβερή δουλειά. And get a fork there. So at best, black is going to give back that rook for the minor piece and how great that the rook is on d7. So after rook h5, I can go knight e5. But okay, anyway, we would have 3 pieces. So it's not only that it's attacked, but in every way it's a problem for black. But so what about rook c5? Yeah, I was going to ask you just mentioned rook h5 now. After rook c5, can you start with rook h5 and go after this loose pawn here? We have a move, rook c1. Όπα, έχουμε κίνηση. Back to c1, connecting the rooks. Ναι. He wants to go rook d1, I guess. Ναι, όντως θέλει να παίξει αυτό. The rook is on a more protected square and none of these sort of checking variations that we looked at before. Okay. Where does that leave us, Judith? What other moves do we have for black? Because I feel like we've just been passing time in a way. Well, the question is whether is rook cd1, is it a real threat? And after that, the knight can move. So what should be black trying to do against it? Right? That's the big question. At some point, rook e7 might be interesting, you know. With the idea moving away the knight and then the e4 pawn can be attacked. So knight f3 is not so easily played. Very true. And actually, with the rook on c1, knight f3 now is an option because the rook on c1 protects the rook on g1. So it's not just a rinse and repeat, if I may. Just bring up an analysis board quickly because I know Ding Liren, he's dropped under 7 minutes and he has 10 moves to make. But in this position, if we get here, that all these variations with rook f2 and bishop d4 check, the king can actually go to the center now because after bishop takes g1, rook takes back and the king covers the d3 square. So no entry point for the black rook. Absolutely. Correct. So actually after rook e7 probably you can go anyway knight f3. Τι έπαιξε, βασιλιά ε7. 6,5 λεπτά. Και έχει 10 κινήσεις. Blitz. A good move, just trading pieces. We keep talking about that. Any other moves come to mind in addition to rook cd1 or knight f3? Do you have maybe a third candidate or maybe even a fourth candidate move? Well, I think those are the two most logical continuation, rook cd1 and knight f3. The big question for me whether is rook cd1 is the better option. Though after king e7, sometimes one day bishop c5 check can come in the right moment. So I'm not... I don't think the king is standing better on e7 than on e8. But black had to make a move, right? I agree with all these pieces on the board. Πώς θα παίξει πάλι πύργο πίσω, ξέρω εγώ. If we see those trades, we talked about how a black king might want to walk up to e5 and it gives some chances to go after some of the white pawns in the endgame. And I just want to remind everybody that the players, they need to reach move 40. It's only the 30th move that was just played. Once they hit move 40, they gain more time and they gain bonus time with each and every move played. So the 30 minutes that they gain will be of huge importance, especially if Ding Liren is able to find a way to stabilize. And I guess, Judith, the last few moves haven't changed all that much. You have played all the best players in the world. You've had great positions. Of course, there are going to be some bad positions as well. But my question for you Ωραία μάχη σημερινή μέχρι τώρα πάντως. But you're not like just completely winning yet. You're pressing. Does it get frustrating when you feel like you don't see a breakthrough yet? Yes, it can be a little bit frustrating, but you have to force yourself to put yourself into the moment and try to understand the position, what is the best move and what are your goals. You cannot think, Τώρα και ο Gukesh έχει δυσκολευτεί αρκετά. the head of Gukesh that, oh my God, I'm going to be equalizing the match. Oh, I'm so near to that, right?
No, you can't think this way. You have to really focus on the game and understand the position and make the best move. So emotional things, it's not the moment when it should be disturbing you. It's not easy, but you have to understand that at least you are in a difficult position from the point of view how you're going to win it, but you have to understand that this is a great problem you're having. And then put yourself in a perspective that it's a great opportunity. I shouldn't rush things. This is also very important. In such a time situation, also, of course, Gukesh knows he has a move he wants to do, rook cd1 or whatever, but he wants to control himself and doesn't make very fast moves because he knows that the winning opportunity is in his hands. And he knows that Ding is the person who should be worried much more about time for the moment. So it is very important to control yourself and be patient in such positions. And we did just see Τι έχουμε? patient move from Gukesh Εδώ, to D1. I think something that Κάποια στιγμή θέλεις να κινήσεις αυτόν τον ύπο. Και αν έχεις τον πύργο εδώ να προκαλέσει ανταλλαγή πύργων ή εδώ ας πούμε, αν μπορείς να έχεις μετακινήσει αυτόν τον ύπο και κάπως να φέρεις να παίξεις πύργος εδώ και πύργος εδώ και να προκαλέσει αυτή την ανταλλαγή. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, τώρα έπαιξε στο Δέλτα 1. Οκ. But you know there is an interesting moment right now. What happens if black goes knight g4? Just going after that bishop on Because F2. after knight f3, now rook takes d1, and you don't have anything to take back with. Οπότε τώρα υποστηρίζει τον ύπο και μπορεί να παίξει αυτό που θέλαμε πριν, για να κάνει πυρούνι πύργου και ύπου. Λες και τώρα ο ύπος δεν θα κρέμεται, υπάρχει ο πύργος που τον υποστηρίζει. Well, once we have our board and we can show it, it's better, it's more fun. So if knight f3, rook d1, then none of the piece can capture, because if king d1, then knight f2 check. If I would take with the rook, then bishop c5 check, the intermediate move, I think, wins the game, because if the king moves away, then king d1, and we get with white what we wanted. And if rook d6 goes back, that I think it shouldn't work. Because of taking... No, don't be so fast. Τώρα είναι, ναι, η απειλή είναι τώρα αξιωματικό στο Είτε 3, όπως γράφεται. Well, is it enough? I don't think so, because takes... Και να δω, αυτά τα σχόλια είναι πιο πριν. Of course, the bishop can just come to defend. I thought, you know, bishop a3, rook g2, and surround that knight, but you're right. The bishop comes to e5. So I thought not to take on d6 yet. Πύργος στο Β1, εννοείται για τον Gukesh. Ναι, νομίζω ήταν μια βαρύαντα που έδινε και όλος ο πολυριστής. Ότι φαίνεται να έχει αστήσει. Στόχο έχουν τα λευκά τώρα στο παιχνίδι. Όσο κομμάτι δεν θέλει να ανταλλάξουν, πρέπει να κρατήσει ένα πύργο μέσα, να κρατάει τα μαύρα πιόνια, να ανταλλάξει όλους τους πύργους. Αν είχε ανταλλάξει όλους τους πύργους, νομίζω θα μπορούσε να κερδίσει. Όσο τα πιόνια αυτά είναι αρκετά πίσω, δεν έχει τόσο θέμα, θεωρώ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, δεν είμαι και ειδικός στα φινάλε. Σίγουρα έναν πύργο θα ήθελε να τον διώξει. Ειδικά αυτόν τον πύργο. Ή αυτόν τον ύπο, ένα από τα δύο. Δηλαδή στόχος του είναι ένα από αυτά τα δύο, θεωρώ. Γι' αυτό είχα σκεφτεί πριν εδώ αν μπορούσε κάπως να παίξει αυτή την κίνηση για να φύγει αυτός ο πύργος. Θα χάσει από χρόνο. Ναι, θα πρέπει να παίξει blitz τώρα, γιατί δεν έχει προσάυξηση.
Έχει 9 κινήσεις, τώρα θα πρέπει να τις παίξει, γιατί εντάξει, πρέπει να πάει στον έλεγχο χρόνου. Θα πρέπει να τις παίξει πολύ γρήγορα. Τώρα ενδεχομένως να δούμε κάποιο λάθος από τον Ding. Για να δούμε. Παιδιά, έχει 2 λεπτά. Πρέπει να κάνει 9 κινήσεις σε 2 λεπτά. I don't think he's going to get all his moves off in time. Πάει για παρέτηση, λες να παραιτηθεί. Ας παίξει έστω μπλίτσε, παιδί μου, γιατί να παραιτηθεί, ξέρω εγώ, και ό,τι βγει. Να παραιτηθεί τώρα έτσι λες, θα είναι κρίμα. Έπαιξε. Έστω, παίζει αυτό, δεν ξέρω. Μέχρι να δεις τι θα κάνει ο Gukesh. But now I'm actually less focused on the ins and outs of the board. I'm just looking at the clock. He has 1 minute and 50 seconds to reach move 40, where both players will get an extra 30 minutes on the clock with 30 seconds bonus time with each and every move. Judith, and actually I'm going to ask Chat before I even ask you. Chat, do you think Ding Liren is going to reach move 40 in this game? Όντως, θα φτάσει άραγε στον έλεγχο χρόνου. He will reach move 40, but not if in the position he would like to have. Oh my Can't White just play bishop g3 right now? Yes, for sure. I mean, finally to... Ναι, εντάξει, αυτό που λέει η Judith, τώρα μπορεί να το παίξει αυτό, αφού στηρίζει τον ύπο. Νομίζω ότι αυτό θα παίξει κιόλας. Yeah, after bishop f4 you might go rook h4. Για να δω. Ωραία, έστω ότι παίζει αυτό. Απειλώντας στον πύργο. Πύργος φεύγει, ναι, οκ. Έχεις μετά αυτό. Οκ. Έχεις βγάλει τον... Έχεις βγάλει τον ύπο. Απειλεί το αξιωματικό σου, πρέπει να κινείς αξιωματικό. Οκ. Νομίζω είναι οκ για τα λευκά. Δεν έχει σκεφτεί τίποτα από την τελευταία κίνησή του, το καταλάβαμε. Ναι, δεν είχε χρόνο. Πλάκα, ό,τι και να παίξει ως μαύρος, αυτή τη θέση θα είναι blunder. Είναι δύσκολη θέση. Και ειδικά όταν πρέπει να παίξει τις κινήσεις τόσο γρήγορα. Φαίνεται να μπορεί να το κρατήσει ο Ding όντως. Ναι, για να δούμε, Αθανάση. Δύσκολα. So now the big question is whether oh no, knight f3 is not possible. Πάντως και ο Gukesh βλέπει, δεν είναι ξεκάθαρο το πώς μπορεί να κερδίσει αυτή τη στιγμή τόσο εύκολα. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να παίξει, απλά ξέρει ότι ο άλλος είναι υπό πίεση χρόνου. Οπότε παίρνει και αυτό το χρόνο του να σκεφτεί. Εντάξει, έχει 15 λεπτά, κάτι παραπάνω, για 9 κινήσεις, οκ. Δεν έχει άπλετο χρόνο, αλλά έχει χρόνο. So bishop g3 is an alternative. Αξιωματικότητα 3, ναι. So many moves with white, you know. It's not so funny. I mean, how is this possible? I'm laughing with you because otherwise I'm just going to be banging my head against the table because, you know, just a couple moves ago we're like, okay, white just spoiled for choice, plenty of options, and then black is doing nothing. Rook d8 to d7, king e7, king e8, back and forth, and saying, prove it, Gukesh. Prove that you can beat me. Ναι, επανάληψη κινήσεων με τον βασιλιά. Δεν πρέπει να κάνει κάτι τώρα ο Ding, εντάξει. Μέχρι τουλάχιστον να πάει να πάρει έλεγχο, αν καταφέρει. Αξιωματικός Θ1 για να παίξει μετά πύργο Ητα 2. Και να διώξει τον πύργο. Like it pretty much, but rook goes back to h5, and if bishop f4, you go rook h4.
πρέπει να φτάσει στην 41η κίνηση, δηλαδή να παιχτεί και κίνηση 40 και μετά παίρνει 30 λεπτά και τα δευτερόλεπτα προς αύξηση. 30 νομίζω είναι. Εγώ δυσκολεύομαι να βρω και ένα σωστό σχέδιο τελικό, πάντως είναι το ξεκάθαρο. Όχι, δεν είναι. Γι' αυτό και κρατιέται ακόμα ο Liren και δυσκολεύεται κατά κάποιο τρόπο ο Gukesh. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι αυτό το οποίο το προετοίμασε. Δηλαδή, φέρνοντας τον πύργο στο Δ1, υποστηρίζοντας τον ύπο, αυτό προετοίμασε. Για να μην κρέμει το ύπος του. Αλλά ακόμα δεν το παίζει. Για κάποιο λόγο. Σκέφτεται, δεν ξέρω γιατί. Να βγάλει τουλάχιστον τον ύπο από το παιχνίδι. I understand you're saying. Of course, B4 is something that could Το ιδανικό βέβαια θεωρητικά θα ήταν να φύγει ο ύπος με τον ύπο, ενώ με αυτή τη βαρέντα θα φύγει ο ύπος με τον αξιωματικό. Okay. Λοιπόν, τι έχουμε. Εντάξει, έπαιξε, ναι. Okay. Για να δούμε τώρα, θα φάει εδώ. Well, he looked up at his opponent, and Judith, I'm going to say it. Bishop f4, rook h4. These moves can happen fast. So Ding Liren, we've been worried about his time management. He now has 8 moves to make, and he still has a minute 49. Σκέφτεται ότι αν φύγει ο ύπος, θα είναι πιο δυνατός ο αξιωματικός του μαύρου. Ναι, ότι εδώ, ναι, γίνεται πιο ισχυρός. Ισχύει αυτό. C5 is really tempting me, but I'm not sure if it's how quality. Then I go knight C2. Εντάξει. Κρέμεται και αυτό, Εντάξει, το σώνεις βέβαια με αυτό. Yes, so many Okay. options there. I mean, trading rooks. Εδώ, with a knight D3 to follow. It just feels like black is getting active, but maybe ξέρω, είναι λίγο περίεργη θέση. It's just all for naught. Yeah, black's position is very compact, very tough to crack. And white will have to make a decision at one point to exchange what? To play knight f3 and that way, or to go bishop takes e5, takes knight f3, bishop f4, to do it that way. So white has to make a choice at some point. 8 κινήσεις ακόμα. 1,49 για τον Liren, 11 και 25 για τον Gukesh. Και ο Gukesh δεν έχει τον τεράστιο χρόνο. So that's why I think Gukesh will avoid that, because with bishop takes e5, you allow opposite color bishops with, at the very least in your head, you're taught endgames. Bishops of opposite color, drawing tendencies go up. That may not be the case when you're up a minor piece for just Ωραία παρτίδα πάντως. But I think that makes it really difficult to commit to that decision, because you're not certain about it, and you don't want to make such consequential decisions until you've really thought it through, and that would be better after move 40. But the more we talk, the more time that goes on, maybe Gukesh doesn't have all the time in the world to just do whatever he wants. Πολύ καλός με τα λευκά ο Gukesh και ακόμα καλύτερος στο mid game. Στο endgame είναι λίγο decent. Πιστεύω αν το παίξει σωστά ο Liren να φέρει κάποια ισοπαλία. Ναι, Ραφάλ, και εγώ αυτό σκέφτομαι. Αν καταφέρει ο Liren να πάρει έλεγχο χρόνου και να μην έχει φτάσει στη θέση να είναι κερδισμένη προφανώς για τα λευκά, θα μπορέσει να κρατήσει ενδεχομένως. Αν μπορεί να κρατήσει τα κομμάτια μέσα και να επαναλάβει κάποιες κινήσεις με κάποιο τρόπο, να μην γίνουν μεγάλες ανταλλαγές και να πάμε στον έλεγχο χρόνου, ίσως μπορείς να κρατήσει. Έχουμε κινήσεις όμως. Τι έχουμε? Υποζήτα 3. Και φύγανε λοιπόν. Φύγανε οι ήπιοι από το παιχνίδι. Νομίζω είναι καλό αυτό για τον Gukesh. Φύγανε οι ήπιοι μεταξύ τους, αυτό που λέγαμε. Άμα είχε φύγει μήπως με αξιωματικό ήταν καλύτερα λίγο για τον Liren. Τώρα, όχι και τόσο. Εντάξει, τώρα με 1 λεπτό χρόνο, παιδιά. Τι να πολύ κάνει. Τι έπαιξε?
Αξιωματικό Δέλτα 4. Εντάξει, προφανώς μπλοκάρει και αυτό θέλει να φύγουν και αυτή η πυρία το παιχνίδι. Ο Λευκός έχει έρθει μέχρι εδώ και αν δεν κερδίσει θα είναι αποτυχία. Ναι, άμα δεν κερδίσει θα ψιλοφρικάρει. Θα είναι μεγάλη επιτυχία να πάρει ισοπαλία τώρα ο Λίρεν σε αυτήν την παρτίδα με τα μαύρα. Αν πάρει ισοπαλία σήμερα, πιστεύω θα κερδίσει και με τα λευκά μεθαύριο, γιατί αύριο δεν έχει παιχνίδι και θα πάρει μεγάλη διαφορά, πιστεύω. Εγώ πάντως να μην τον βλέπω, για να δούμε. Άνοιξαν οι ουρανοί. Λοιπόν, τι έχουμε, πύργος, θήτα 1, ναι. Okay. Εντάξει, θα ανταλλάξει πύργους τώρα. Α, μπορεί να φάει και εδώ. And gives the opportunity for white very soon to push e5, rook h7. Έλα, Ding, δεν έχεις χρόνο. Παιδιά, θα χάσει από χρόνο. Έχει μείνει με 18 δευτερόλεπτα, δεν έχει προσάυξηση. Θα χάσει. Δεν το πιστεύω. 5 δευτερόλεπτα. Oh my goodness, back on the clock is Ding Liren as bishop h3 and f5 is played here. So Gukesh, he knows that he has the advantage. Now very clear, the evaluation bar is sky high, and for Ding Liren, he's probably not even going to reach move forward. Look at that. Τα είπαμε αυτά πριν. Όχι ρε γάμο. Γιατί κόλλησε τόσο. Gukesh Dommaraju equals the match 1-1. I think we can hear some applause in the background, in the playing arena in Singapore. But Judith, wow, what a quick finish to that game. Ήταν συγκλονιστικό. I'm speechless. Things have speeded up in the last few moves, and what a game by Gukesh. He took the opportunity. Ρε Βασίλη, τι έκανε ο Liren. Κρίμα, ναι, κρίμα. Εντάξει, είναι κρίμα τώρα έτσι όπως έχασε. Θα μου πεις, εντάξει, και ο χρόνος γι' αυτό υπάρχει. Αλλά είναι κρίμα. Αν φτάνανε σε έλεγχο χρόνου θα βλέπαμε πολύ ωραίο φινάλε, πιστεύω. Εντάξει, οκ. Ισοφάρισε ο Gukesh και θα έχουν και μια μέρα χρόνο να ξεκουραστούν και θα επανέλθει με τα λευκά ο Liren, έτσι. Χρόνος Liren 1-0, ναι. Πολύ καλή κίνηση με τον αξιωματικό. Παίρνει τον πύργο. Before we could actually work out exactly what was going on and how the game was going to end. Το παράκανε με το ρολόι. Συμφωνώ, Ιωάννη. Νίκη ψυχολογίας, ναι. Τον έφαγε παγία στην αρχή του αξιωματικού με το πιόνι στο γάμα 3. Άφησε πολύ ωραίο τον αξιωματικό του στο γάμα 2 εκεί. Εκεί πιστεύω κρίθηκε πολύ η παρτίδα. Αυτές τις κινήσεις έπρεπε να τις είχε σκεφτεί. Ναι, έπρεπε να έχει σκεφτεί λίγο, να τις παίξει λίγο πιο γρήγορα στο τέλος. Και καλύτερα να έπαιζε και κάτι να έχανε μετά παρά από χρόνο. Συμφωνώ. Θα σφίξει ο κόλλος του Κινέζου, τώρα πάει το πλεονέκτημα. Θα δούμε, ναι, πώς θα είναι με τα λευκά. Τόσο να καταφέρει με τα λευκά να πάρει πάλι νίκη, έτσι. Και να πάρει πάλι το πλεονέκτημα. Θα δούμε. Εγώ θα κλάψω, βλέπουμε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Κακή ισοπαλίες. Ωραία ήταν η παρτίδα σημερινή. Τώρα θέλω να δω τι θα παίξει μεθαύριο ο Liren, τι άνοιγμα θα επιλέξει. Για να δούμε. Προφανώς δεν νομίζω ότι θα πάει πάλι σε Ιταλική. Αν παίξει ε4,
How significant is that? Ίσως πάει σε Ρουι I think Λόπες. that's better news for Ding Liren. I mean, the win is just Αν παίξει necessary, and ε5 ο Gukesh. when she said he needs Θες to να win παίξει this τίποτα game. άλλο. Να Did παίξει και just αυτός that. Δέλτα 4, να He παίξει did κανένα just that, ρέτι. but for Ding Liren, when you're reeling like this, to get a Κάνα day off, αγγλικό I think that ίσως. can be helpful. Δεν ξέρω. And what else can be helpful is that World Championship experience. Back in Ποιο αν είναι το last αγαπημένο match μου. against Gianna Pomshi, I think there were 4 decisive games in a row. Το Ρουι Λόπες. Ναι, το Ρουι Λόπες είναι ένα από τα αγαπημένα Where they μου. traded blows, one side winning and the other returning serve. So for Ding Liren, I think he will be happy to have the day off tomorrow. Το αγαπημένο μου. Κάποιο που μου αρέσει αρκετά είναι το Evans Gambit. But I think for Gukesh, he enters the rest day on a high. All right. Well, an incredible finish to that game, and of course, hundreds of thousands of people Και με watching τα the μαύρα game το from all Καροκά. across the globe. Robert, I'm going to pass it back over to you, especially for people who maybe were watching the broadcast. Και αν βγει aggressive ο Ινδός με τα μαύρα, αυτό περιμένω. Για να δούμε. Κοίταξε, τώρα που έχει σοφαρίσει, να βγει aggressive και να ρισκάρει, θα τον βόλευε να πάρει ισοπαλία. Και μετά να πάρει το προβάδισμα, αν κερδίσει μετά με τα λευκά. Δεν ξέρω αν θα το έκανε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Ο Ding πάντως πολύ παίκτης ψυχολογίας, δηλαδή βλέπεις ότι And I'm going to fast forward through the opening stage because while C takes d5, E takes d5, I mean, that early decision that can be discussed in further detail. As we fast forward here, πολύ, δηλαδή έδειξε ότι έκαψε πάρα πολύ χρόνο σε κινήσεις που θα έλεγες δεν χρειάζεται μάλλον για να φτάσει τώρα να χάσει από χρόνο. Που σημαίνει ότι είχε τρομακτικό άγχος. Εγώ αυτό κατάλαβα. Όχι, νομίζω είναι σε 7. Κάτι τέτοιο. Να σου πω αμέσως. Περίμενε. The bishop comes to c2, hitting this b3 pawn. But for Gukesh, he had this all worked out. Bishop f4, not the first time this has been played. The former world champion Vladimir Kramnik, he essayed just this against Arjun Erigaisi in the 2023 World Rapid Championship. Remember the tournament, but Bishop f4 comes out. Bishop takes b3, Bishop takes b3, not really available, not really available. Στους 7,5, όποιος φτάσει 7,5 πόντους. 7,5 πόντους. Όποιος φτάσει 7,5 κερδίζει. Knight takes. Thank you very much. I will gladly grab material. Excuse me. I'm mixing my words together. Maybe that's new one. Ναι, το προσάυξησε από το βλέπω τώρα να είναι 30 δευτερόλεπτα. 30 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα από την 41η. Rook g1. We saw a capture. Knight bd7, exclam, I would say, from Ding Liren, a necessary move, because after the knight dropped back to d2, rook g8, trying to play g5 and open up a path back for this bishop. Έχει ακόμα δρόμο, εντάξει. Έχει δρόμο, παιδιά. Έχουμε δρόμο. Και μην ξεχνάμε, δεν πήρε προβάδισμα ο Gukesh. Απλά ισοφάρισε, έτσι. Στην επόμενη παρτίδα, ο Liren έχει τα λευκά. Ναι, Άλεξ, φαντάζομαι είναι απίστευτα κουραστικό για αυτούς. Πολύ ψυχοφθόρο, πολύ ψυχοφθόρο. Going after this loose bishop on h2, stopping bishop h3 as well because of too much pressure down the open h file. So as we continue, f3 trying to play στη φάση που είναι ο Liren τώρα, ξέρεις, πρέπει να αποδείξει και ότι δεν είμαι τυχαία. Δηλαδή, ακόμα και αν χάσει, να πέσει αυτό που λέμε μαχόμενος, δηλαδή να αποδείξει ότι δεν είμαι τυχαία παγκόσμιος πρωταθλητής, ξέρω εγώ. Και το ότι έπεσα στα τελευταία χρόνια, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι... ότι δεν μπορώ να επανέλθω να βρω τη φόρμα. Δηλαδή θέλει να παίξει καλά και ακόμα και ας χάσει. Που μέχρι στιγμής αυτό έχει δείξει, έτσι, οκ. Εντάξει, τώρα το σημερινό που έχασα από χρόνο ήταν λίγο κάπως. Προτιμώ να βλέπω νίκες πιο πολλές και όχι να προσπάνε καροτσάκι με ισοπαλίες. Σίγουρα, εννοείται. Εννοείται ότι προτιμούμε να βλέπουμε νίκες. Ισοπαλίες, εντάξει, θα πρέπει να είναι πολύ ωραία παρτίδα και να καταλήξει ισοπαλία μετά και να δεν έχει ευχαριστηθεί τη διάρκεια, ας πούμε, κάπως έτσι. Βέβαια, δεν μ' αρέσει να βλέπω να χάνουν από χρόνο, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ο χρόνος είναι και αυτός μέσα στο πρόγραμμα. Όπως και να έχει, ωραία παρτίδα. Εμένα μου άρεσε. Θα τη δω και στην ανάλυση. Είχε σε κάποια φάση, αν όχι πλεονέκτημα, είχε δυνατότητες ο Liren. Εκεί με τον αξιωματικό που τον άφησε στο γ2 αρκετή ώρα,
Θα έπρεπε να τον είχε τραβήξει πιο πριν. Αν τον είχε τραβήξει και δεν του είχε εγκλωβιστεί, γιατί έχασε υλικό εκεί, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και ενδεχομένως δεν θα είχε κάψει μετά και τόσο χρόνο, φαντάζομαι. Καλή παίκτης πάντως και οι δύο. Ναι, ρε, εννοείται ότι είναι καλή. Εντάξει. Απλά λέει ο κόσμος, εγώ, εντάξει, δεν παίζει ο Κάλτσεν, δεν παίζει ο Νακαμούρα, δεν παίζει ο Καρουάνο. Οκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κορυφαίο επίπεδο. Αλλά υποστηρίζω τον μικρό και φυσικά δεν θέλω να χάνω από χρόνο. Καλή παρτίδα. Καλή παρτίδα, καλή ήταν. Λοιπόν, παιδες, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι, έτσι κάντε like στο βίντεο. Θα ετοιμάσω την ανάλυση. Τώρα αύριο δεν έχει παρτίδα, έχουν ρεπό, οπότε θα τα πούμε live την Παρασκευή. Σας περιμένω λοιπόν την Παρασκευή, παιδιά. Αυτά από εμένα, ελπίζω να σας άρεσε και θα τα πούμε στο επόμενο live, αλλά θα ανεβάσω και την ανάλυση. Λοιπόν, κλείνω, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.